Pero de todas formas nos siguen faltando. Tendrían que haber 6 o 7 y hay igual. Vale, pero vamos a rename Vale. los nombres que tienen. No había lo de ayer. Sí, Puedes comer. 4. Este es el 7. No, No, que yo sé de verdad, mira, ahora el 7 es el 6. Porque me estoy escribiendo chats para ver quién es quién. no sé si ¿Cómo te renames a ti mismo? ¿Tú sabes de quién este? Sí. le llamaron. Este. Ah, vale. Claro, Oye, pero. Vamos, Dios. ¿puede? Una semana. ¿Empezamos a las 10? ¿O hay, Sí, o hay media? No, este es a las 10, pero seguro de la. Ah, es que esto no está. Esto se salió. Estoy flipando.
Buenos días, bienvenidos al cuarto día del retiro de CGLU. Yo soy Fátima Santiago, compañera de comunicación, y a mi lado encontráis a José, compañero de Policy. Es muy especial para nosotras comenzar este día con esta sesión que nos da la oportunidad de ver desafíos y oportunidades a nivel urbano en 2023. Algunos nos tocan muy de cerca porque somos periodistas de formación, tanto en el área de comunicación como en otras áreas de CGLU, y creo que hay algo en común que nos une a todos aquí hoy. Y es que creemos que una buena comunicación y un buen periodismo es el que nos ayuda a influenciar y a impactar de manera local en nuestras comunidades, a nuestro alrededor, en el día a día de los ciudadanos. Es por eso que quizá con esta sesión podemos lograrlo, porque periodistas internacionales y gobiernos locales y regionales se dan la mano hoy para ver aspectos y acciones locales que aceleran la sostenibilidad. Y lo más importante, que es que a través de la narrativa podemos comentárselo a los ciudadanos. José, ¿qué más? ¿Qué tenemos hoy? Thank you, Fatima. It's hard for me to continue after her amazing presentation, but I'll try to. As my colleague has said, today is our first segment will be all about the relationship between media and local and regional governments. As we mentioned yesterday in the session of the Global Task Force, most times local and regional governments do face some challenges when communicating with media, and I think we think that the next stage of this relationship will mark how to communicate about urban issues. Not everything today will be about media, unfortunately, for our journalists and our mayors today. And after this morning's exchange, we'll have an afternoon with high-impact partnership sessions on, again, with the ambition of growing partnerships between local and regional governments and other sectors in issues such as proximity, informalities, and smart cities, together with our colleagues from the Forum of Regions and the metropolitan sections. And finally, and you will see it in your desks, we will close with a marketplace session to showcase practices and initiatives from local and regional governments from all over the networks, our local fraction hubs, and as well as our partners, to implement the Pact for the Future. Hopefully, if the weather allows, we will be able to do it outside, but we will keep you posted. Thank you so much, and I'll now give the floor to the Secretary General, Emilia Saiz, to introduce the session. Thank you, Emilia. Thank you very, very much. Thank you, colleagues, for kicking off the day. Indeed, almost a week together. We have started a new website, a new portal. We have signed agreements. We have done exercises together around the factory for the future, defining how we would like the future to look like, but above all, how we would like to influence the policies of the future, all organized around the debate of this wonderful and powerful new narrative that we have adopted in Daejeon, in our Congress in October, the Pact for the Future, our vision on what needs to be done, the transformation that needs to happen. And among those transformations and some of the key challenges that we have identified, it will come as no surprise to you, to the journalists today, but also to the politicians in the room. Media is important. And media is important, not only journalism, but media in general. The way that we communicate with each other, as my colleague Fatima was saying, is determining many things. It's actually determining also the kind of policies that we promote. And sometimes not for the right reasons. And sometimes giving voice to those that need to be heard and that were not heard before. Not everything is bad, not everything is good either. And I would like now to call, that's the context, that's why we are here, and that's why we are doing this session. It was reverse engineering, as I was saying on Monday. We started with our own power, recognizing what we are able to do. We continue talking about the big vision, the pact. Then yesterday we had colleagues from all the other networks of local and regional governments joining us to discuss the work program. And today we are trying to look at the world, and look at the world in a moment that is not easy, that is polarized, where doing international work is truly challenging.
And being an organization like United Cities and Local Governments with around 250,000 members around the world from every single country that you can think of means that to remain united, you cannot be neutral, but you cannot be polarized either. You need to keep talking. And that is what gave us the context, and I want to invite Ana Moreno to join me. That is what gave us the context to start working with media in a different way. I met Ana when she was many years ago. Don't. Yeah, exactly. Don't say that. I met Ana when she was leading the process towards Habitat 3. And you know, that was an intensive process. We were defining the new urban agenda together. Of course, cities were not paid attention as we wanted. National governments were taking the floor. And in those deliberations, when she was trying to involve the stakeholders, we did talk a lot about how could we change the relationship and the influence that our agenda should have internationally. And this is why, to address that, or to begin to address it, I am afraid we don't have all the answers. We started to work together. O sea que, Ana, cuéntanos un poco qué remedios hemos pensado para comenzar a abordar este cambio de relación, ¿no? Con el periodismo, con la comunicación, y ligar nuestra agenda local, que tiene que seguir siendo local, de barrio y de calle, a la agenda internacional, porque si no piensas en la agenda internacional, tampoco podemos cumplir con los sueños de las comunidades. O sea, ¿qué tenemos para presentar hoy? Great. Thank you so much, Emilia. And pleasure to see all of you and to have the positive energy of the whole week. As Emilia was saying, we started this conversation for the Habitat 3 process. And in the Habitat 3 process, we managed to include the media, by the way, as part of the transformation. So, for example, in the General Assembly of Partners that we have some representatives here, and Nick is around, they were part of the groups because media transformed. They don't only cover events, they transform together with us. So it's an old conversation, but Emilia, thank you for the partnership, and we are going to, at least today, I think, to have a unique conversation, to listen from journalists and to listen from medias and from all of you about how we can move together, because, and I will connect this with the conversation that Aroma and Billy were also mentioning the other day, we need the next magnitude, the next level, 2 levels of magnitude, I think Aroma was saying the other day. We have the power of we, but there is no power of we without the citizens. And to gain that second level of magnitude, we need citizens to be able to take decisions democratically and to understand what means some of the things that we have been discussing and that we are discussing and we discuss in the new urban agenda. We need that citizenship. If not, and also Billy was mentioning, is the well-informed, the well-informed citizens. So on Cities 2030, with a partnership with Emilia, we have been trying to, it's a non-profit organization, really young, but we have tried, or we are trying to accelerate specific things. Not to do everything, but to accelerate those or enable those elements that we believe could accelerate what we are all trying to do. One of them, I will not talk much, it's about localization, it's really broad, I don't want to give all the details, but there are 2 that I want to mention, and the last one, obviously, is related to today. Second one is urban legislation, and it's another conversation, I think, at some point, we need to bring legislators to talk with them. I know mayors talk with them every day, every minute, to take decisions and to make those decisions implemented. But I think we miss sometimes the conversation with legislators at the national level, the ones that are going to present the bill, because we spent a lot of time on the consensus, and that consensus needs to be translated into small changes at the legislative level if we want to really have that long term. So that's something that we have identified as a missing point in the conversation. The third point is media. And it's something, as I said, that we have already witnessed it during the new urban agenda.
Media, we have created the Institute of Urban Journalism, with the idea that in terms of having that well-informed citizens, we need also urban journalists specialized on those aspects. And probably some of the journalists will disagree even with that approach, but it's something that we believe we need to mobilize, and we need to start that long transformation that Omar was saying. It's not going to happen in 2 years. It's not going to happen that suddenly we are going to have the front page of the New York Times. It's not about that. It's a more deeper conversation with citizens. It's we understand that. I don't want another box in that sense, because I think it's a cross-cutting. In order to care, in order to learn, in order to advocate, we need to understand. Sometimes we put a lot of pressure on citizens, but we don't explain and they don't understand. So the trust is connected to that. So how are we going to do that? With UCLG, we have partnered in a Media for Cities campaign. So the Urban Journalist Institute, you will be listening probably in the next months, but the important is that the Media for Cities campaign is the first instrument we have decided to put to activate it. And it will be basically 3 aspects. One is to see if we can partner with media to increase the number of information or news about the topics that we really believe are creating the democratic feminism, care society that we want. And that means that we need partners at the media level. The second aspect is training, or if you want to say, accompany journalists in that path towards the urban journalists, no? So that means that we will have academies. And the first one is going to happen in Brussels in June with UCLG, but it's not the first one. It's the first one of the Media for Cities campaign, but it's not the first one that we had. We also had in Habitat 3, and it worked really well for 2 years, and it helped us a lot, all of us, by the way, I'm sure you remember, to put together the New Urban Agenda, and it was connected, obviously, to all the work that you were doing for SDG and SDG 11. So that's the second one. And the third one is to try to propose a new, I call it glasses, sorry for saying that, but it's a new perspective. We need to look in another way some things. And that's the case, for example, of the Municipal Forecast 2023. It's a really humble approach in how we can analyze the global trends from the local perspective. At the end of the year, we all hear, and I invite you to go through, we all talk about polycrisis. Obviously, the global trends affect at the local level, but there are a lot of local trends happening that we are not putting the focus there. And you will see some of them here. The new transport infrastructure in Quito, in Lagos, in Konya, what is happening? Because it's not only that they are opening, and again, with the journalists, it's not only that they are opening a train station or a new metro in Quito after so many years. It's about who is financing that subway. The Metro of Quito is going to be managed by Medellin Metro. It's an interesting conversation about collaboration. It's all the topics that you have been talking, but suddenly you need to go deeper. And we want to do that with journalists and accompany them in that process. You will see that there are also a lot of information about what you were talking yesterday with the Global Task Force, the opportunities at the multilateralism in the period 2023, 2024, 2025. So, but from the point of view of the local, not from the global trend. You will also have some information, for example, about some of the dynamics happening in New York, the cities of yes. The not in my backyard to the back to my backyard. And suddenly accepting the densification of some of the places that we have never thought that was going to happen, like Soho or NoHo, connected to discrimination and not to other conversations, and connected to a constant discrimination that has been happening, putting social housing and public housing in the, not in the periphery. And we have been talking about that, but how to increase that in the media is the conversation that we want to bring today, and I hope you enjoy the conversation and the discussion. Thank you. The forecast is on your tables. You can access it online. It will be available in our portal. And complementing what Ana was saying, the aim of that forecast, which will now appear every year in December, like the big outlooks of the traditional papers,
is to show the perspective of the local level, but also the perspective of the local level internationally, to make that connection. So some of the things that you will see here has seen the papers and the media, but the connection between that and the broader international agenda is what we are going to try and do. So have a look at it and let us know what you think, and let us know whether it actually does make a very big difference or whether it differs from those other perspectives. Now, also the exercise that we are challenging ourselves to do is to indeed discover what kind of relationship and what kind of information do journalists need to actually inform about urban issue from a broader perspective. It's not about training journalists, that's not what we do. It's not about trying to influence how journalists do their job and their research, but it's about providing a different perspective. A perspective of the kind of impact that local governments have in the shape of our society. That is a perspective that is not commonly acknowledged. So today is just the kickoff of that kind of conversation. And in order to do that, what we are proposing is to invite José María Crespo, director general de un gran periódico de aquí, de España, a darnos su visión de lo que son tendencias, a aportar ideas sobre este ejercicio. Yo conocí a José María Crespo sobre un podio en Soria, hablando del futuro de Europa, y en ese momento él era crítico, crítico con lo que hacíamos y con el papel que se puede llegar a jugar desde los gobiernos locales. Bueno, esa visión crítica la que queremos que nos introduzca en el debate. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto tenerte. Buenos días. Gracias a todos ustedes. Gracias a Emilia y gracias a mi amigo Carlos Martínez, que no sé si es amigo, lo que sí es un especialista en complicarme la vida, porque cuando él me dijo, dice, oye, tienes que venirte a Barcelona, que estamos en un colectivo muy interesante con temas que te gustan y tienes que venir. Y yo digo, bueno, si me lo dice Carlos, yo voy, pero luego he llegado y he visto que este colectivo, que este foro, que este club es realmente importante, realmente solvente y abarca además pues, una presencia, digamos, global. Y digo, bueno, pues esto seguramente me caerá grande y espero no defraudarles con algunas consideraciones que quiero hacerles. Y con su permiso, yo querría saludar a los representantes de Turquía que nos acompañan, que están viviendo junto a Siria pues una tragedia terrible que no ha terminado todavía, y entonces pues aparte de trasladarles el respeto, el apoyo, el ánimo, y habrá que decir que no solo se trata de expresarles respeto, apoyo y ánimo, sino ayuda con todas las consecuencias hasta que puedan salir de esa situación en la que se encuentran, que no va a ser fácil. Y como no, pues mañana se cumple un año de una maldita guerra. Y la verdad es que me emociono con estas cosas porque, precisamente por estar aquí con ustedes, ¿no? Los conflictos, las guerras, los desastres, las pandemias, ¿dónde acaban convergiendo? ¿A quién alcanzan de verdad? Podemos despacharlo con unas imágenes, con unos sentimientos, pero esto acaba en los pueblos, acaba en las ciudades, acaba en las personas, acaba deteriorando la calidad de vida, en unos casos más incipiente que en otros, que pudiera haber, y atenta rápidamente, aparte de atentar contra la dignidad humana, contra el derecho a la vida, contra el derecho internacional,
atentan contra la tarea que como hormiguitas, responsables políticos, responsables de ciudades, responsables de territorios, han ido construyendo poco a poco con sus ciudadanos, y una maldita ambición o un desencuentro que se produce que nunca tiene justificación, en cuestión de horas, en cuestión de días, destroza todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte fundamentalmente de los representantes de los poderes locales. Y desde todos los puntos de vista, pero también desde este, ojalá podamos decir más pronto que tarde que esa guerra forma parte de una pesadilla del pasado, aunque no nos den de momento demasiados motivos para el optimismo. Bueno, y quería decirles también que, Carlos lo sabe bien, yo soy uno de los suyos. Yo he pasado por todos los vericuetos de la vida local, de la vida provincial en España, de la vida política, me refiero, autonómica y también nacional. Yo fui un concejal, más joven incluso que Carlos Martínez, que lo fue todo desde muy joven. Pero yo fui concejal en un ayuntamiento de Castilla y León, de una ciudad que se llama Palencia. Y fui también diputado provincial, que como ustedes saben, las diputaciones son el organismo de gestión de las competencias allá donde se supone que no llegan los municipios, y de eso vamos a hablar un momento. Y fui parlamentario autonómico también en las Cortes de Castilla y León. Pero sobre todo, pues la única decisión sensata, digamos, que tomé en mi vida fue prepararme durante un par de años y aprobar una oposición que era importante, y yo soy secretario interventor municipal, y no tengan ustedes prevención con los interventores. Ya sé que para los responsables políticos el interventor es el enemigo, pero yo aprendí muy pronto que la obligación del interventor no es decirles a ustedes: eso no se puede hacer, eso no se ha hecho nunca, eso no lo voy a firmar. No, el interventor lo que está es para hacer lo que diga la autoridad, pero para explicarle cómo se debe hacer. No debe ser el interventor el problema que frene las aspiraciones con las que todos ustedes llegan a sus municipios para afrontar las cuestiones que consideran de interés y que en muchos casos además formarían parte de su programa electoral. Y con eso podemos empezar a ir dando algunas de las claves de las circunstancias a las cuales ustedes tienen que hacer frente. Yo soy de los que piensa, porque ustedes son administración pública, además, eso no se nos olvide, son servidores públicos, y el funcionamiento administrativo, el funcionamiento burocrático no puede ser el inconveniente para hacer frente a las demandas y las atenciones que ustedes consideren adecuadas. No es el enemigo la función pública. Lo que sucede es que el poder político debe apoyarse en los servidores públicos, es decir, en la burocracia, cuyo nombre, pues en fin, a veces trae resonancias no necesariamente positivas, pero que deben contribuir a ordenar los métodos y los procedimientos para culminar lo que es el objetivo. Uno concurre con programas electorales y llega siempre con la vocación de cumplir esos programas electorales, y por lo tanto la burocracia no puede ser el inconveniente, no puede ser aquello que genere ya frustración en origen, porque claro, si se frustra el responsable político, pues ¿qué vamos a decir de los ciudadanos que acuden a las dependencias de un servicio público y no reciben el trato que se merece? Por lo tanto, yo creo que respetar la función pública, respetar a los servidores públicos, pero al mismo tiempo asumir el compromiso de que no pueden ser el problema, sino que forman parte de la solución, creo que es algo que nos ayudaría bastante. Yo puedo tener alguna ligera idea de cuáles son los problemas y algunas de las soluciones en las cuales en mi país, en España, se debiera mejorar y perfeccionar el poder local. Por eso les decía al principio, me impone mucho respeto porque no conozco todo lo que ustedes abarcan y las distintas realidades en las cuales ustedes desempeñan su trabajo. Pero un rato de conversación ayer por la tarde-noche, por la tarde todavía, ¿no? Por la noche no, porque por la noche ya saben que la noche todo lo confunde. Pero me decía Carlos, dice, no te equivoques, no te creas tú que en nuestra tierra
en nuestra Castilla, que sufrimos un proceso de despoblación, que sufrimos un proceso, no diré de hiperconcentración, porque eso tampoco, en las pocas ciudades medianas que allí existen, el desarraigo que se vive en amplísimos territorios, el vaciamiento, el envejecimiento, la carencia de los servicios básicos elementales que se dan en una región como aquella, en mi país, en muchos territorios de esta Europa, que tanto presumimos de ser una parte avanzada del planeta, ¿no? Lo llamado así con prepotencia, el primer mundo, pues me decía Carlos, dice, no te equivoques, dice, porque con diferentes escalas y con diferentes, digamos, intensidades de los problemas, pero eso se da en el conjunto del planeta. Entonces, yo recordaba algunas andanzas que he tenido por ahí, recordaba una estancia, ni más ni menos que en Burkina Faso, en la cual colaboramos en un proyecto que pensaba, dice, bueno, dice, esto es de locos, pero lo hicimos, ni más ni menos que con una cooperativa de mujeres para crear algunas zonas regables en el Sahel, una de las zonas más desérticas, más pobres, más maltratadas por montones de circunstancias. Oye, hubo colaboración, hubo compromisos, se ejecutaron los planes en tiempo y forma y de repente, pues allí se están cultivando por una cooperativa de mujeres unos centenares de hectáreas que contribuyen en algunas circunstancias a paliar la hambruna, contribuyen a incorporar a las mujeres en condiciones de respeto. Y entonces uno dice, de esas pequeñas cosas se adquiere el optimismo para fijar objetivos que son siempre alcanzables cuando prima la voluntad del responsable político de hacer frente con contundencia y pese a quien pese a los problemas. Miren, hay algo que seguro que yo me fui desde esa perspectiva algo frustrado de la vida pública, digo, pero bueno, ¿tú cuál ha sido tu aportación? ¿Qué has ayudado a resolver? Yo digo, pues no mucho, no mucho. Entre otras cosas que siempre me generaron alguna frustración y a veces hasta indignación, que la expresaba públicamente, es esa especie, diría yo, de tolerancia, de displicencia, de una eterna minoría de edad para las cuestiones municipales, las cuestiones regionales. Entonces, eso es francamente molesto. Esto de que les tengan que decir a ustedes, mire, tienen estos recursos, pero estos recursos yo le voy a decir en los que lo tienen que gastar, recursos condicionados, por ejemplo. Y oiga, que somos mayores de edad, que concurrimos a las elecciones, que estamos aquí porque nos han votado y somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Entonces, deja que te haga una pregunta, entrando en esta... Iba a ello, seguro, ya lo verás. Ya verás. Deja que te haga una pregunta. ¿Por qué esta parte de la historia que estás describiendo, tanto la iniciativa que acabas de escribir de Burkina Faso, como esta otra perspectiva de los gobiernos locales son algo más que ejecutores de política, son actores políticos que no solo con mayoría de edad, sino con con una agencia diferente? ¿Por qué no sale eso en los periódicos? ¿Por qué no importa esa agenda? Mira, cuando comentaba la compañera antes esto de, parece que hablabas de periodismo urbano, ¿no? De verdad, que no hay que clasificar el periodismo. Periodismo urbano, periodismo medioambiental, periodismo político, periodismo cultural, periodismo literario. Que no, periodismo. Las esencias y las bases del periodismo son las mismas para cualquier actividad, que son, el primero, el rigor, el segundo, el conocimiento, y el tercero, la verdad de lo que se cuenta. Al mismo tiempo, es verdad, y con ello te respondo, que el periodismo puede ser impulsor, pero ojo, no les demos, y yo trabajo en ello, pero no nos den ustedes demasiadas oportunidades, porque si no somos capaces de fijarles la agenda y decirles lo que hay que hacer. Eso en política se da mucho, y en sus países exactamente igual que en el nuestro. Mira, los alcaldes ya están diciendo que sí, que lo conocen. Claro. Miren ustedes, anda, que no tenemos tentación los que salimos en la tele de vez en cuando, digo, joder, si me está viendo todo Dios. Y pues tengo esta idea. Bueno, pues bien, las ideas hay que expresarlas, pero nosotros pagamos a los políticos para que sean ellos sobre las bases que estimen,
sobre el conocimiento que tengan, sobre las consultas y la democracia y la participación que tengan que hacer, pero es los líderes políticos los que tienen que hacer las propuestas. Y si dejamos que lo sean los periódicos, vamos mal, entre otras cosas, porque no me oye nadie, yo sé que no nos está viendo nadie, no nos está escuchando nadie. Estamos entre nosotros. ¿Verdad? Los periodistas no somos espíritus puros. Ya. Y los medios y las empresas a las que pertenecemos, pues tampoco. Es decir, peleamos por la credibilidad, peleamos por la objetividad, pero al mismo tiempo tenemos nuestras sensibilidades y en muchos casos también, como no, nuestros intereses. Y somos un objeto de deseo para aquellos que sin concurrir a elecciones y sin participar de la democracia, influyendo a través de los medios de comunicación, les pueden marcar a ustedes la agenda. Por lo tanto, y ayer yo creo que comentamos algo en los 5 minutos que estuve con Emilia, miren, quéjense cuando ustedes propongan y no encuentren eco. Entonces sí, ahora me dirá, dice, ¿y a quién nos quejamos? ¿No? Bueno, la paciencia, como dicen, la persuasión dicen que abre las ostras, ¿no? Tú entras en un diálogo que llega a unas conclusiones, que establece unas previsiones y tengan ustedes la certeza de que si eso, y este foro yo creo que es uno de los grandes objetivos, porque todo lo que hace, todo lo que supone ampliar esfuerzos locales, individuales, de cada uno que luego vuelven a su país, a su municipio, y dice, estoy solo, no. Con foros de estas características no están solos y, por lo tanto, si son capaces de alcanzar acuerdos entre ustedes, que lo van a ser, replicando sistemáticamente esos acuerdos, haciendo de portavoces cada uno en su sitio, esto acaba cuajando. Luego hay que buscar complicidades también. Yo, humildemente, lo que represento, yo me ofrezco para ello. Pero son ustedes los que tienen que proponer las materias sobre las que quieren discutir. Y una cosa más, y con ello termino ya también, para que me plantees lo que quieras. Oiga, que vuelvo a lo que comentaba antes, que no son ustedes menores de edad, que aquí hay que tener respeto institucional, pero aquí hay que presionar. Aquí hay que presionar, y hay que presionar a la Unión Europea, y hay que presionar a los gobiernos de turno, y hay que presionar a las comunidades autónomas. A ver, las presiones nos están saliendo bien con casi todos menos con ustedes. Perdóname, no te oigo. Las presiones nos están saliendo bien con casi todos los actores menos con ustedes. No hay forma de llegar a la prensa. No de la manera, no con una agenda más amplia. O sea, las ciudades, los intendentes, las alcaldesas están continuamente en la prensa, tienen una lupa, pero quizás no con la agenda más amplia. Presidenta, quiere decir algo y después veo por allí la mano. Eso que dices es cierto, ¿eh? Ahora, que los políticos locales no les haga caso a la prensa, yo creo que querrían que no les hicieran tanto caso. Cuidado. Sí, me parece, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por estar acá, por hacernos el honor. Me parece que en el fondo creo que todas y todos, cada uno de nosotros, somos todos locales, y todos sabemos que cuando hay una inundación podemos tener una mirada ingenieril y plantearnos cómo resolver los temas técnicos, pero sabemos al principio y al final del día que lo que estamos haciendo es tratando con víctimas, con seres humanos, ¿verdad?, de nuestra localidad que han sido víctimas de un fenómeno de cambio climático, por ejemplo. Bien, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Cada uno vuelve a una ciudad más o menos desarrollada, pero volvemos a una realidad que tiene siempre su talón de Aquiles. La pregunta es, me parece que todos vivimos, que vemos que a veces la prensa va por lo que vende, por el titular que es más fácil de entender, y nosotros tenemos, me parece que todos, preocupaciones que van más allá de eso, porque fuimos electos. Casi todos queremos volver a ser electos, pero más allá de eso tenemos una vocación pública y hay a veces temas generalmente mucho más importantes que algún titular que vende. Entonces, está esa contradicción, yo entiendo que los medios tienen que vender, cómo relacionarnos con los periodistas, que al fin y al cabo son los trabajadores de la información, y cómo trabajar esa contradicción que a veces percibimos entre la dirección de un medio y el afán por la verdad que puede tener un periodista. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Sí.
Yo creo que... Añadiría una cosa y veo que por ahí hay una mano. Obviamente No, una pero quería sesión hacer un comentario a esto, muy Sí. breve. Cuentan siempre, no sé si es verdad o mentira, que en Estados Unidos tuvo que cerrar un periódico porque se empeñó en que solo daba buenas noticias y entonces eso no vendía y tuvo que cerrar. Quiero decir con esto que el desastre, la tragedia, el mal funcionamiento de algo, un caso de corrupción, no sé cuántas cosas más, eso ocupará titulares y, sin embargo, las noticias positivas, las noticias propositivas cuestan más trabajo. Pero vuelvo a insistir, cuando a los periodistas, que presumimos de trabajar mucho, pero tampoco somos tan trabajadores, si alguien se empeña, este es el proyecto que tengo para mi ciudad, para mi comarca, para mi territorio, se acaba atendiendo. Lo que pasa es que necesitamos que nos lo den muy elaborado. Eso. Ya. A ver, yo creo que has abierto aquí también una parte interesante y como siempre nos pasa, mira, cuando traemos actores nuevos a la mesa, nuestra configuración cambia. Ya están todos los alcaldes pidiendo la palabra. Esto no era el plan, pero no pasa nada, lo vamos a cambiar. Has traído, Chema, un asunto muy interesante. Si ustedes toman decisiones y las van a tomar, nosotros nos podemos interesar. No hay manera de que los periódicos hablen de nuestro pacto para el futuro. No hay manera. Y es uno de los documentos más potentes, os puedo asegurar, que una organización tan diversa y plural como la nuestra mundial ha podido adoptar. No entendemos por qué pasa eso. Piénsalo un poco porque nuestro enviado especial, el alcalde de Soria, quería hacer un comentario y después tengo al vicealcalde de Coña y te volvería a ti la palabra y pasamos al siguiente segmento participando. Bueno, buenos días. A todas y a todos, muchas gracias, Chema, por haber acudido una vez más a la llamada. No has dicho muchas cosas, ¿no? Perdón. Has dicho muchas cosas, ¿no? En la intervención, algunas muy interesantes, ¿no? Como que cuidado con que los medios de comunicación nos fijen la agenda. Habitualmente suele ser así, ¿no? A los representantes públicos siempre en los medios de comunicación nos marcan la agenda. Por lo menos la tentación. Pero yo quería plantear que la reflexión que estamos haciendo con respecto a los medios de comunicación no la circunscribiéramos a nuestros entornos locales, ¿no? Porque sería una reflexión seguramente mucho más profunda y una derivada del deterioro que conlleva la democracia cuando se están perdiendo tantos medios locales y, por tanto, la influencia que tienen también los gobiernos locales en su entorno más cercano, ¿no? Yo, según te estaba escuchando, me venía a la mente la frase esa de lo que no se ve no existe, de lo que no se oye no existe, y por tanto este retiro, ¿no? Que es donde nos desnudamos en una especie de striptease como el que has hecho tú hoy aquí, ¿no? Reconociendo tu pasado en los gobiernos locales. Esto pasa también por ser un reconocimiento de buscar las soluciones a dónde estamos fallando, ¿no? Y no tanto ya como gobiernos locales individuales, que tenemos nuestros espacios, nos persiguen los medios de comunicación en nuestro ámbito, en nuestro entorno más cercano, sino como proyecto global en el que estamos afianzando una hoja de ruta que está alineada con las grandes agendas internacionales, que somos reconocidos por Naciones Unidas, por todos los foros regionales en cada una de las secciones, Eurasia, África, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, como los principales protagonistas de los cambios que se deben de producir en el entorno del modelo de desarrollo económico, productivo, de gobernanza. Joder, no somos capaces de tener un mínimo espacio en los grandes medios globales nacionales. Y ese es un poco digamos, el porqué, ¿no? de esta sesión, ¿no? Cómo como movimiento global internacional con un larguísimo recorrido, ya con un reconocimiento de interlocución en esas esferas de Naciones Unidas o en los foros de secciones regionales, todavía no tenemos un espacio en los medios de comunicación que nos haga ese reconocimiento de protagonistas activos y que nos ayude a generar la influencia suficiente en dos líneas, ¿no? Cara a la ciudadanía y cara al resto de instituciones para poder seguir participando de esa reivindicación histórica que tú has vivido como yo en tu pasado como responsable local, para sentarnos en la mesa de toma de decisiones, en la planificación de las estrategias, como un protagonista y no como un mero actor secundario en el desarrollo de esas líneas de acción de trabajo que tenemos que poner en marcha, ¿no? A ver, esa es un poco la historia. Tampoco podemos pedirle a los periodistas que nos lo solucionen todo. No, pero bueno, que nos den una pista. Que por lo menos,
o sea, exacto, que nos den una pista de cómo, por qué no hablar de nosotros, de ese intento que estamos haciendo. Vuelvo aquí un momento. Sí. La pregunta del vicealcalde de Konya, en Turquía también. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aranızda olmaktan büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek. Okay. Time. Because I didn't Sorry. realize you were going to Okay. speak in Turkish. Hold on. Go. Okay. Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Çok büyük 2 tane şiddetli deprem atlattı ülkemiz yaklaşık 2 hafta önce. 42 bin insanımız vefat etti. Birçok bina yıkıldı. Bunun çok büyük derin acısını hissediyoruz ama UCLG ailesiyle birlikte kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın sizlere selamları var. Hususen iletmemi istedi ve burada olmamı istedi. Sizlere de teşekkürlerini iletmemi istedi. Sizlerin duası ve desteği bizler için çok kıymetli. O yüzden hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ama güçlü bir ülkeyiz. İnşallah çok kısa zamanda sizlerin desteğiyle bu afeti üstesinden gelip eski güzel günlere inşallah hep birlikte kavuşacağımızı diliyorum. Konuyla ilgili de yerel yönetimler olarak çok güzel şeyler yapıyoruz. Ama medya genelde kötüye fokuslanıp bunları göz önüne seriyor. Acaba bizler yerel yönetimler olarak günlük yaşamımızda ve bizlerin yaptığı güzel şeyleri medyanın ilgisini nasıl çekebiliriz? Medyanın bunların üzerine nasıl fokuslanmasını sağlayabiliriz? Bunlar hakkındaki fikrinizi de duymak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlerle güçlü bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sağ olun. Bueno, pues, Muchas gracias. Reacciones, Chema. Veo que la preocupación... Me estaba escuchando Sí, a mí mismo. a ti mismo. O sea, la preocupación es global, por lo que veo. Tiene que hacerse mirar también una cosa. Ustedes hoy están aquí colectivamente y pertenecen a una asociación, pero cuando regresan a dirigir sus entidades y sus ayuntamientos, nosotros decimos, o yo dije en algún momento, digo, los alcaldes cuando llegan a la alcaldía adquieren una condición como la que adquirían los sacerdotes, ¿no? Que era aquello de que la condición de alcalde imprime carácter y uno, porque se debe a sus vecinos, comienza a pensar en sus cosas, en sus reivindicaciones, en las necesidades más inmediatas. Y en eso yo creo que ustedes deben ser sinceros entre todos, y ya que estamos aquí entre amigos. Ustedes piensan en colectivo, en fin, pues cuando se reúnen y llegan a la conclusión de que este funcionamiento colectivo puede ser de interés para ayudar a resolver las cosas en sus municipios. Pero no es la característica habitual, porque claro, cuando uno tiene la inmediatez de resolver sus cosas, tiene poco tiempo para pensar en el colectivo. Entonces, yo no veo sencillo que un colectivo de alcaldes que tenga constancia en la presencia pública solo lo conseguirán si ustedes colectivamente, entiendo yo, se convierten en un problema. Uy. Es decir, claro, ya les imagino a cada uno, dice, bueno, menudo lío, ¿no? Menudo lío, porque luego, claro, la fama... No, exploremos qué significa problema. A ver, Sí, a ver. no, si te lo voy a explicar. Claro, aquí se trata, claro, dice, no, yo no voy a ser crítico con nada porque luego con la fama que tenemos la gente de los ayuntamientos de que solo vamos a pedir y estamos pidiendo siempre, pues esto no me van a dar. Yo creo que esa fijación de agenda que estáis definiendo, creo que debe ser una obsesión presentarla territorio a territorio, ciudad a ciudad, convocando actos específicos de explicación de los objetivos del colectivo, sin temor a hacer ridículos y sin temor a generar malestares o incomprensiones, porque es muy desagradable que cuando alguien en una ciudad, en un lugar, comienza a hablar en global,
¿no? Que tenga el desgaste y dice, bueno, este ya no se preocupa por las cosas para las que le pusimos, está en otras guerras, está en otra historia. Por eso les decía que también a efectos informativos, si ustedes salen un poco de la burbuja, pero individualmente y cada uno en su sitio, diciendo estas cosas, poniéndolo blanco sobre negro, sistemáticamente, por cierto, no pasa nada por ser recurrentes, que cada 2 meses se vuelva a convocar a los medios para explicar lo que se hace, no tengan pudor. No, es que esto, joder, si ya lo contamos, bueno, pues lo volvemos a contar, que siempre habrá matices, ¿no? Entonces, yo ya les digo, no es fácil que un colectivo disperso, inmenso, con implantación en todos los lugares hay ayuntamientos, en todos los lugares hay una autoridad local más fuerte, más débil, pero esa actuación colectiva, salvo que sistemáticamente, de uno en uno, cada vez que tengan ocasión, digan, oiga, mire, y esto que se ha planteado, esto que estamos tratando de llevar a cabo, ha sido fruto de la reflexión del colectivo al que pertenecemos. Y por cierto, no pasa nada, eso también se lo digo, generen complicidades con los periodistas. A los periodistas hay que pasearlos, a los periodistas, lo digo en serio. Hay que enseñar las cosas. Bueno, eso es lo que lleva haciendo toda la vida Carlitos conmigo, claro, pero el problema es que lo hacía cuando no era periodista todavía. No, quiero decirles que la complicidad... Estas relaciones que estamos intentando crear también. A veces es muy pesado y yo sé que ustedes que al final pues tienen autoridad porque la tienen y dice, ya está el coñazo este aquí que encima ayer me puso a parir en no sé qué sitio, ¿no? Sí. Bueno, pero es su trabajo generar esa complicidad individual y colectivamente. Y insisto, periodistas son todos muy trabajadores, pero todo el trabajo que se les da hecho es el trabajo que llevan por delante. Toma asiento, Chema. Vamos a volver a ti. Venga. Dime si hay algunas ideas que todavía tienes que dejar con nosotros, pero vamos a ir cambiando ya de tercio. Y Ana, you wanted to come back to this. Idea that there is only one journalism, right? Yeah. And since we are with friends and honest, I think we can discuss, no? Because, well, first of all, I think it's great that we are starting with this conversation because it was needed, it has been needed, no? But I think there are different approaches to look at that, and it depends on the objectives. If you want information on the media for the next day, that is information, and it's a different approach. And I think we all have to be really clear about what we want to achieve. Yes. Because then, yes, there is a profession, there is a rigor, there is a system, people are trained to do that, there are media, and that for sure is journalism. And I really appreciate, I'm a journalist as well as a social anthropologist. I've been working for 20 years ago, 30 years ago, I was a journalist, always journalist, but in any case, I understand that. But I think we need to open our minds, and that's my opinion, and that's why we're pushing for that, is that there is also a need to change, if we want to change something, and we want someone to help us and to accompany us, and to continue opening spaces for others that are not only us, we need to think on another type of journalism. And I think that we have seen that happening. Environmental issues. Without media, I'm telling you. Yeah, but this is the complicity that I know, but I just want to open for the next ones. But it's not only, we need to complement both. We need to complement the day-to-day, the immediate answer. We need to be fast, we need to be clear, we need to be territorial, we need to be local, all of that, but needs to be complemented. And you said also, Chema, that we need to complement with other things. And I think that part is the part that we can still do a lot. If we want to continue growing in that sense of opening spaces for citizens to push for the immediate things to change. Yeah. Because that's the other thing. If we want to change the narrative of the day-to-day and that something that we do is news tomorrow, we will first need to change the narrative, and it will take time. Yeah. But I just want to complement with a great vision for someone that is every day a director of a newspaper with a different type of approach to journalism. And I don't want, because as I said, they are the ones that they have to discuss. But I think it's important, since we are honest, and because if not, it will not happen. I mean, if we expect that the pact is going to be in the newspapers tomorrow, I just want to say it will be difficult. Yeah. But if we want the principles of the pact
to be part and to be in that narrative, it's different. And then at the end, one day we will achieve that the pact is But there. Thank you very much. Sorry. Anna, for closing, Apologies. for closing that loop. I'm going to the mayor of San Jose in a moment. He wants to intervene, but I will give the floor to Chema. You have... Nos has dado unas... Es muy conveniente escuchar. Bien, a ver. Decía que es muy conveniente escuchar y yo pues lo disfruto. A mí el problema es que cuando me dan un micrófono, como no me le quiten, pues... No, en esta sala nos pasa a todos. Nos hemos eso, puesto de acuerdo rapidísimamente, porque tú estás convencida igual que yo. No voy a dejar que los periodistas me hagan la agenda, hasta ahí podríamos llegar. Y otra cosa es también que los periodistas tienen que tener o adquirir una sensibilidad urbana, como dice. Abarca tanto eso, porque tenemos periodistas sensibles en materia medioambiental, en materia social, en materia tal. Bueno, pongámosle la agenda, hay que dárselo hecho, Muchas gracias. Copresidente, alcalde de San José, Johnny Araya. Gracias, Emilia. San José de Costa Rica. Y buenos días para todos. En primer lugar, yo quiero decir que celebro que nuestra organización esté planteándose como uno de sus grandes retos cómo mejoramos la comunicación. Porque tenemos comunicación entre las redes de ciudades, muy buena, pero tenemos poca comunicación con los ciudadanos. Y yo quiero decir que ante la pregunta, bueno, ¿por qué la prensa, por qué no repercute en la prensa una propuesta como pacto para el futuro de la humanidad? La prensa no es muy dada a sacar declaraciones generales. La prensa es muy dada a sacar hechos, propuestas concretas. Nuestro pacto para el futuro, yo estoy muy feliz de que en Daillón aprobáramos una estrategia en donde definimos 3 grandes pilares: las personas, el gobierno, el planeta, pero la prensa no se interesa por eso. La prensa se interesará si nosotros llegamos al foro político de alto nivel en Naciones Unidas con algunas propuestas concretas de cómo resolver problemas tan graves como las que ha provocado la pandemia, el problema de la pobreza, no con una generalidad. ¿Qué plantean los gobiernos locales para reducir la pobreza, para mejorar la distribución del ingreso en el mundo? ¿Qué plantean los gobiernos locales para revertir los daños climáticos que tenemos en este momento? Y me parece que son esos planteamientos concretos que nosotros debemos llevar de una manera muy elaborada, pero salirnos de los enunciados generales e irnos a las propuestas concretas de los gobiernos locales y aprovechar los foros, todos los foros internacionales para llegar con esas propuestas que son las que en definitiva generan noticias. Gracias, copresidente. Sí, hay una parte de concreción que obviamente yo soy, pero a eso le hemos dedicado el martes ya de discusión, con lo cual no voy a abrir el debate, pero yo considero que estando de acuerdo contigo, hay cosas concretas que sí que llevamos a esos foros y que tampoco salen en los periódicos. Ahora, la concreción es importante. El director de público nos acaba de decir también que ustedes tienen que hablar de su trabajo global también en casa, aunque cueste, porque si no hablamos del trabajo global en casa, pues entonces ese trabajo global no se reconoce. Muy pocos de ustedes cuando hacen una rueda de prensa mencionan esta organización, a la que adoran, le dedican tiempo, pero ¿quiénes de ustedes en la rueda de prensa de casa? No, ya que estamos aquí de striptease, ya también yo digo. ¿No? Let us be frank. ¿Cuántos de ustedes mencionan eso? Entonces, yo creo que hay ese equilibrio que está floreciendo aquí, ¿no? That is starting to emerge. These types of things that we need to do, that we need to change to actually have an impact. I am closing this session, but I saw the hand of Tehran there, the Vice Mayor.
Presidente, ¿no va a poder esperar al siguiente? No. A ver, Vice Mayor of Tehran, and then Prefecto Jurado. And I really need to close this one. Thank you very much, Amelia. Majority part of my work experience has been in media, much more than what the experience I have had in municipality. The point is that media focus on the events that happen on the ground, and they are working usually politically, and because of that, they pay attention to the bad news, bad events, and the things, the stories that they can use them against the political party, against the rivals. Usually, the bad news is about that. As it was mentioned, on the other side of the story, mayors are thinking about being elected, re-elected, and politics is actually affecting the career. If we want, and truly we want to have the Pact for Future on the media, so that it can turn into a discourse that the people and citizens use that, we need to translate into actions and to stories which relates to the lives of people. I was thinking about the climate change, that it has happened like that. People are realizing how it is important for them to pay attention to the climate change and the issues which is related to the environment. So if we want to have it on media, it needs more to reflect on our activities, on our policies. We need to make it pragmatic and practical in the things that we are doing in municipality. So it's a triangle. If you want the media, you need people as well. You need to make it important to the people and to the lives of people, so that there is a story that the media would narrate that and would tell that. And on the other side, you need to do it through the activities that you do. And those activities would have the support of the citizens and the support of the media. So we need to also reflect on that as something practical. Thank you, Vice Mayor. I just want to emphasize that, yes, we need to link it to what is done in the ground and how it affects the lives of people. But I am talking now, you all expect this organization to open doors to us all, to the international system. You want this organization to be known. And by telling the local stories only, without linking it to the decisions of this organization, it will not work. So I'm just putting this, I'm not contradicting what you're saying, but just trying to make that link. I never meant it to be local. No. But necessarily local. Good. Of course not. Understood. Thank you, Vice Mayor. Presidente, le agradezco breve. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar mi intervención repitiendo lo que decía Emilia. Yo soy de profesión periodista desde el año 83, es decir, soy de los que empezó recomendando todo en los medios de comunicación a las autoridades, como dijo Chema, diciéndoles qué es lo que tenían que hacer. Pero un día tomé la decisión de entender si es lo mismo con guitarra que con violín. Cuando yo era periodista, lo que hacía era manejar la guitarra y quería estar en el lado de los políticos que manejan el violín y decirles que es totalmente diferente. Y es eso lo que hay que hacer entender a los colegas periodistas. Partiendo primero que el periodista es un ser humano. El periodista, al ser un ser humano, tiene aciertos y tiene errores. Y los periodistas tenemos corazón, y el corazón tiene una inclinación. Cierto es que quisiéramos cumplir lo que nos dicen en las universidades, que el periodista tiene que ser imparcial, que tiene que ser neutral, que tiene que ser objetivo. En mi país, en la universidad, nos formaron convenciéndonos que la prensa es el cuarto poder del Estado. Es decir, después del Ejecutivo, después del Legislativo, después del Judicial, estábamos nosotros como prensa y así crecimos. Pero ahora, en mi país, en cambio, ya no tenemos solamente 3 poderes del Estado, tenemos 5. Entonces, mi pregunta era, ¿seguimos en el cuarto poder del Estado o ya pasamos al 6º poder del Estado?
Yo creo que el desarrollo de la humanidad es cada vez más exigente, cada vez lee menos, cada vez la televisión viene reemplazando a la radio, a los periódicos, a las revistas, y ahora ya las redes sociales vienen reemplazando a toda la prensa escrita. Los jóvenes ya no escuchan radio, los jóvenes no ven televisión, no consumen esos mensajes, los jóvenes consumen TikTok. Entonces, nosotros, los políticos, también tenemos que rodearnos de comunicadores que sepan manejar la comunicación política. Desgraciadamente, nosotros llevamos una comunicación convencional a través de ruedas de prensa o a través de boletines de prensa. Cuando ese gran consumidor no le interesa ni la rueda de prensa, ni tampoco el boletín de prensa, quiere TikTok, quiere todo en pocos segundos. Entonces yo creo que nosotros como autoridades locales debemos buscar a gente que esté especializada en darnos comunicando mejor, en que sepa la comunicación corporativa y que puedan llegar a ese gran conglomerado que quiere que le hablen de mujeres, que quieren que le hablen de cuidado del ambiente, de desnutrición, de niñez. Entonces, pensaría que los contenidos que nosotros estamos generando son los que no están despertando interés. Nosotros, como gobernadores, como prefectos, como alcaldes, debemos hacer lo que tú dijiste. Es decir, vamos a nuestro país y digámosle que venimos de un retiro de CGLU, ¿no es cierto? Y que le expliquemos qué es CGLU. Mucha gente no sabe qué es CGLU. Exacto. Le agradezco mucho, presidente, y disculpe que haya insistido, pero realmente tenemos que pasar al próximo segmento. Presidenta, para cerrar este segmento y comenzar el debate que va a moderar también con periodistas Jessica Bridger. Un minuto. Sí. Antilogística. Adelante. Bueno, obviamente darle la bienvenida a todos, felicitar esta iniciativa de este intercambio tan necesario entre trabajadores de la prensa, periodistas, de distintos medios, del Instituto de Periodismo Urbano, de OnCities 2030. Cada una y cada uno de nosotros lleva su localidad consigo. Cada uno de nosotros, cada frase que se dice acá resuena en una cantidad de realidades que venimos trabajando, que forman parte de nuestro día a día y de proyecciones a futuro de cosas que queremos cambiar, todos nosotros. El cambio climático es una realidad, es una tragedia a nivel mundial que tiene impactos en la vida de las personas diversos, porque no todas las personas tienen la misma condición social en ninguna parte del mundo. A veces uno tiene la tentación de pensar que el mundo es su mundo y el mundo es mucho más que lo que pasa en la esquina de mi casa, y eso lo sabemos verdaderamente todas y todos nosotros. Yo siento que la palabra neutral no es una buena palabra. Nosotros somos neutrales frente a la guerra, somos neutrales frente al cambio climático, nosotros tomamos partido. Por lo tanto, entiendo, agradezco los consejos que nos dio el señor periodista interventor, que son muy buenos consejos, verdaderamente, creo que son muy buenos consejos, y los que todos los días nos da Emilia, que es parte de la familia, pero yo quisiera también, humildemente, darle algunos consejos a los periodistas, ya que tengo la oportunidad. Nosotros estamos viviendo en un mundo, y creo que a veces siento que estamos hablando como si el mundo fuera siempre igual. ¿Conocen la herramienta ChatGPT? Ay, mira, justo está acá. Justo hablamos de eso acá. Muy bien. Es una herramienta más de una gran cantidad de cosas que están pasando en el mundo que amenaza varias profesiones. Es una herramienta en la que yo lo he hecho, le he pedido
dime qué paquetes tengo que descargarme para poder georreferenciar determinadas condiciones de la población y además quiero que sean gratis. No solo me dijo qué paquetes tenía que bajarme, sino que me explicó cuál tenía que instalar primero, cuál tenía que instalar. Y lo hice y funciona. Le pido, dame el código para un programa que haga tal cosa y me da el código. Y entonces le pido un estudio sobre las condiciones urbanas en Montevideo y me va a hacer una nota. Eso es una amenaza para el trabajo del periodismo. Una amenaza y un desafío, porque los periodistas hay que darle información a la ciudadanía, no solo a los periodistas, buena información. Pero también, como cualquier profesión, tampoco comparto que haya darles todo masticado, porque los estaríamos subestimando grandemente. Yo soy ingeniera, no pido que me den los problemas resueltos. Mi profesión es resolver los problemas. Y la profesión de un periodista es, y creo que cada vez más, tratar de incorporar la condición humana en su trabajo. Porque si algo nos va a tener que preocupar para el futuro, es la condición humana, no que el trabajo lo hagan los humanos, sino la condición humana de los trabajos que vendrán y que ya están. Entonces, me parece muy importante que demos información. Creo que todos queremos dar información. No queremos una buena noticia, queremos un socio. Queremos un socio que nos acompañe juntos a mover un poquito la aguja en el cambio climático a favor de los seres humanos. Es muy importante abrir datos, es muy importante que los periodistas empiecen a incorporar otras habilidades. Montevideo, por ejemplo, abre datos. Tenemos datasets enteros de la movilidad en términos digitales, de la limpieza. Es importante que todas las personas sean capaces de trabajar con eso y no tengan que ser ingenieros para poder trabajar con eso, para controlarnos. Entonces, abrir información, tener más ámbitos de diálogo informativos y formativos son muy importantes, porque en realidad lo que nos preocupa es el cambio climático. Entonces, ponernos objetivos en común. La verdad es un objetivo en común. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, trabajemos juntos por la verdad, no por la buena noticia, por la verdad. Trabajemos juntos por el cambio climático. Aceptemos los consejos de unos y de otros y aceptemos también que el error no es un motivador de algo, de un castigo, de algo punitivo, sino que el error también forma parte del camino para avanzar. Así que me parece excelente que podamos tener esta charla. Todas y todos tenemos cosas para aportar y creo que desde SGLU lo que queremos aportar más que nada es información y una invitación a una sociedad con una asociación por un objetivo común: cuidar a las personas, al planeta y a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Has traído a colación también algo que se ha discutido esta semana mucho, que es la posibilidad de aceptar la equivocación y de aceptar el experimentar también en los organismos públicos, ¿no? Trajiste a colación ese famoso chat que nos tiene a todos. Hay más. Sí. Y queremos justamente destacar una cosa. Pablo, por favor, destacas la Sí. pregunta que le hemos hecho al chat. Presidenta, si van a la página 11 de nuestro forecast that you have in your pages, if you go to page 11, what colleagues have asked to the ChatGPT was precisely what we are trying to do, which is, what are the global trends of local and regional governments? This was an exercise made by humans. You have them here, the policy team, the on-cities team, but also the chat tries to answer these questions. And the answers, you will judge them yourselves. But it is that local and regional governments, the first trend, will use more artificial intelligence. So we don't know if the chat has an interest or not, but it's saying that we will use more artificial intelligence. Second, of course, is sustainability, green infrastructure, renewable energy. The third one, which is good, is citizen engagement. We will need to verify if these citizen engagement are humans or not, as the president was saying. Third one is more policy public safety.
the use of surveillance technology, that we don't know if the chat still has an interest or not, and finally is strengthening regional alliances that has to do with what we do. So we have it here. We invite you to go to it and ask things about our constituency, as the president was saying, to this chat. Thank you very much. Thank you very much, Pablo. The challenge to redefine what humans' role and human nature, the revolution of the emotions that we have been talking about, is not about the revolution of intuition, but the revolution of emotion, and going from a productive society to a creative one. That's in the pact. To be continued. Jessica Bridger is an urbanist and a journalist, and she is going to lead us through this segment with the challenges and the opportunities that we face working together with journalism. Jessica, we are in your hands. Thank you. I want to thank UCLG and the Urban Journalism Institute and OnCities for convening this and for allowing us as journalists to participate today. So I'm joined by Carlota Rebello, who is the senior foreign correspondent for Monocle magazine, by Quinn Tran, who is a freelance journalist working for the Frankfurter Allgemeine Zeitung and based in Tel Aviv, writing in German, Vietnamese, and English, covering a broad range of political and cultural issues, and by Pau Rodriguez, a local journalist from Barcelona, covering local issues with a kind of political lens. And I think that today we've had a lot of interesting things said about journalism and about media. But the problem with that is that it's very general. So the discussion we've heard has been very skeptical about media, questioning what journalists are responsible for. Well, today, and the point of this part of this panel, is that you're joined by the four of us as journalists who write on a local level, and as journalists who write for international media. And those are two very different things. They have different audiences. And what we've heard today referred to as citizens and communicating with citizens is actually, as everyone in this room knows, but I'm going to remind you, much more detailed than that. We have citizens who are interested in their community. We have citizens who are practitioners, right? Because mayors are reading newspapers. Elements of city government are reading newspapers. Planners, designers, architects, people who might want to be in political office one day need to get information somewhere. So they're coming to us. And because I was lucky enough to participate in the Urban Journalism Academies during the lead up to Habitat 3 and Habitat 3 and afterward, I saw the connections that journalists were making with national level government. But I think I can say for all of us here today, local journalists and international journalists, that most of the stories that we write start on the ground in a local place. So if we're talking about localizing things, I think the first thing to understand is that a lot of the stories we write, almost every story that we write as journalists, is localized on the ground in a place. We need to speak to specific sources to get good quality information about what we want to write about. And that goes for whether our audience is everyone across the world, as it is in Monocle, whether it's for the German-speaking world in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, whether it's for me writing for experts, practitioners, academics, or whether it's for local constituents. We need to reach out and get these sources and have good quality information. So I think for us today, we're going to start by discussing what exactly is urban journalism? What are we as individual journalists writing about on the ground and why? So to begin answering that question, I'm going to turn to Quinn and have her introduce us to some of the work that she's done and get at her answer for what urban journalism is and what it can do. So good morning, everybody. I'm Quinn Tran. I mostly write for German newspapers like Frankfurter Allgemeine Zeitung and Zeit Online. Even there, I can tell you that journalism is extremely complex. So I've heard from the audience and from many of you
that what appeared to me as a conversation between you and reporters about local politics. This is fundamentally different from what Jessica, from what Carlotta and I are doing. So first of all, if you look into how you communicate with, as addressing your questions that you've had so far, in communicating with journalists is to make sure that you know who you are talking to. Are you talking to someone who covers local politics and who's interested in the policies that you've been doing in your last legislature period? Or are you talking to someone like Jessica and me who are interested in urban subjects, in subjects that are much more global and in subjects that tell a story? So if you are talking to someone like that, what you need to think about is, what story do I want to tell, and how do I look at my local problem or my local issue that I'm looking at from a global perspective? How do I make this story in this city interesting, not just to my voters, but to the people out there, to people who might read it in Paris and in New York and in Singapore, for example? So this is fundamentally different. And if we look at urban journalism in specific, we are looking at something that is very airy to most of the people, because if you look at a classic newspaper, and I'm writing for a classic newspaper, there's no urban journalism expert there. There's an economic reporter, there's a local politics reporter, there are foreign correspondents. So how do we approach it from an urban journalism perspective now? So I would suggest, look at the story that you want to tell. What is it you want to tell from Barcelona? Do you want to talk about this specific place that we're in? If you look at this specific place at Palo Alto here, we are looking at a story that touches on a lot of different subjects. We're looking at what are we doing with a site that used to be an industrial site. We're looking at a site that is threatened by gentrification. These are two subjects that can be global subjects. We're looking at it in Barcelona in specific. We're looking at it in this quarter, but it's a story that you can find in Quito, it's a story that you can find in Hanoi, it's a story that you can find anywhere in the world, and this is how we need to approach it. This is how you as politicians need to approach it. If you want to tell this story to a journalist who might come from London, like Carlotta, for example. So this is a story where you can look at with a global history, with a contemporary beat, from different perspectives of social, of environmental, of political levels. So I think Quinn was pointing at looking at who your audience is, who you want to talk to. And I think that with Carlotta here from Monocle, Monocle is an interesting example for everyone in this room, because Monocle has a weekly radio program called The Urbanist, which looks specifically at urban issues. And Monocle has long had a deep connection to cities as the kind of forerunner of any national government, of any national policy. Monocle has for a very long time talked to mayors first and embraced the idea of the city as the leading facet of a lot of policy change, design change, cultural change. So I'd like to ask Carlotta to give her perspective as someone who comes from that very local government-oriented publication. Absolutely. For us, at Monocle, local government is where most of the important decisions happen, and that's how we cater a lot of our coverage. Everyone in this room knows the sentence, "What if mayors ruled the world?" Of course, and that's something that we repeat time and time again. This idea that actually, as a local leader, you have more flexibility. You have, if you don't fix that street, your residents will tell you. Whereas if you're the prime minister or the president of the country, it will take longer for people, if they're unhappy with you, for you to get that message. But a lot of our coverage, as Jessica mentioned, we are a monthly magazine, but we also have a 24-hour radio station and a weekly podcast, The Urbanist, that
I've been making for nearly 10 years now. We're on nearly 600 episodes, so it's a lot of weeks, and a lot of the issues come back around, and it's quite nice to be able to revisit these issues and, you know, to pick up a conversation, let's say, like the pact, and revisit it in 5 years and see, okay, you made a pledge, what were the concrete actions then? We have been able to do that time and time again because we've dedicated over a decade to covering urban issues. But this idea of, you know, it was in the conversation before that, you know, there's a lot of general statements that were made, and I'm not saying they're not true, but they do not apply, I would say, to everyone. You know, of course, there will be publications that are after what sells, and that might not be a good story. That might be, you know, exactly what makes front pages, but that's not everyone. There might be publications that, of course, if they're local, their priorities and urgencies are different than if you want to take this longer approach and long view of a detailed issue. I remember years ago we did something about small urban interventions, a report on small urban interventions that make cities better for children. And this started off by a trip that I did with our editor-in-chief for a different conference, and we were in Bilbao when we just walked around the neighborhood and they had just painted some stuff. It's like, yeah, on the weekend this means it's close to traffic. And that's all we knew about that story, super local to that very specific neighborhood of Bilbao. And 3 months later we had 2 or 4-page spread on the magazine looking at global examples of simple urbanism tricks from around the world that can make cities better for children. And that's just the example of how something that might seem so local that an international magazine could never be interested in actually can inform an entire other conversation. And the same way that, you know, the mayors and politicians here in this room are here to learn with one another, that's a lot of the work we do too. It's like, look at this really nice example we found somewhere. Can this inspire your city? I mean, we talked a lot about journalists. We're also citizens at the end of the day. We'll vote for mayors at the end of the day, and some will become mayors, as many of you have. So it's important also to take that into consideration. Thank you, Carlota. And I think a lot of us try to write in a way that what we write demonstrates a best practice or demonstrates something that's good. So the kind of journalism I think the 4 of us do tries to get at what is good, what is affecting positive change. So sometimes that's not going to be reporting on a pact or something that's signed or a vision statement, but it's on reporting about concrete things in a local place that might be something that can be transported somewhere else or inspire someone to think differently, whether that someone is a mayor, a regular citizen who wants to change the way that traffic flows in their neighborhood, or someone who's trained. But at the end of the day, it all comes down to that local application of that thing. So, Pau, I'd like to turn to you as our local journalist to get your perspective. Sí, hola. ¿Se escucha? Muchas gracias. Yo soy periodista local que cubro la información local en Barcelona para el diario.es desde hace aproximadamente unos 5 años. Antes había cubierto información especializada en educación y creo que como ejemplo de periodista que cubre información a diario y que tiene que lidiar con el hecho de hacer portadas cada día, a diferencia quizás de mis compañeras, sí que es cierto que a veces, y he notado una cierta frustración sutil de la organización, ¿no? en cómo llegar con objetivos tan a largo plazo a la prensa que trabaja tan a corto plazo, que es cierto que a veces nos cuesta, somos un poco como el aceite y el agua, ¿no? Cuando los periodistas que buscamos historias para mañana nos encontramos con entidades que vienen a hablarnos de 2030, 2050. Es cierto que en la relación, digamos, entre estos dos actores quizás es complicada, pero no es cierto que no estemos hablando nosotros de los problemas que os preocupan. Me atrevería a decir que en el diario.es, en público y en la mayoría de periódicos, tenemos los ejes de debate que nos mueven, tienen mucho que ver con la emergencia climática, con las desigualdades de género, con las desigualdades sociales, con la movilidad sostenible en Barcelona, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y tampoco es cierto, creo, y esto tiene que ver también con el periodismo, digamos, diario, que solo nos interesen las malas noticias. Sí que es cierto que los escándalos y destapar, digamos que el objetivo, ¿no? Cuando sales de una facultad es destapar escándalos, ¿no? Fiscalizar a la administración, y es cierto y se hace y despierta interés, pero también las experiencias positivas, ultralocales, como decía
ahora despiertan mucho interés. Yo he cubierto informaciones urbanísticas en Barcelona de transformaciones, por ejemplo, las supermanzanas, ¿no? Los superblocks en inglés, de pacificar ciertos entornos que se leen mucho fuera de Barcelona, en España, porque son ejemplos quizás a seguir y que despiertan interés de la ciudadanía fuera de aquí. Quería hablar de un ejemplo de cómo trabajamos los periodistas, porque sí que es cierto que a la hora de fijar la agenda, ¿no? Es complicado. Nosotros seguimos la información diaria a partir de lo que las instituciones a veces nos comunican, las entidades sociales, otros actores, stakeholders de la ciudad, pero también el periodismo local y ultralocal y urbano es de los pocos, creo, que conserva la parte romántica del periodismo, que consiste mucho en observar, ¿no? En andar por la calle mirando a lo que te rodea y no pegado al móvil, y en conversar con la gente que vive en la ciudad. Aquí en Palo Alto, antes de venir, de hecho Jessica lo atestiguará, yo sé que estaban en obras aquí en Palo Alto, el proyecto como se está rehabilitando, y dije, bueno, voy a venir un poco antes a ver cómo están estas obras, si se están haciendo o no. Y le pregunté a Jessica, oye, ¿trabajas aquí? Me dijo, no, yo no trabajo aquí, porque él está buscando algún trabajador que me dijese cómo andaban las obras. Se ve que se han parado porque la contrata, la empresa que hacía las obras, pues quebró. Esto lo leí buscándolo luego en Google, pero más allá de esto me hizo pensar que yo aquí en Palo Alto hice mi primer reportaje como periodista cuando salí de la facultad hace más de 10 años, y que tenía que ver con una guardería, una escuela infantil que se tenía que hacer aquí al lado, en el parque que hay aquí al lado. Y no se hizo porque el subsuelo de la zona estaba contaminado, porque es toda una zona industrial, como muy bien apuntaba, y las familias se quejaron para que no se hiciera esa escuela aquí. Yo lo publiqué, fue mi primera colaboración con el periódico público, de hecho, en aquel entonces, en 2012. No se hizo la escuela y el ayuntamiento anunció una auditoría para saber todo el subsuelo cómo estaba, ¿no? Si era muy problemático o no. Y bien, andando, pensando cuando venía hacia aquí, me di cuenta que no sé si nunca se publicó esa auditoría y que quizás habría que preguntar, ¿no? ¿Qué fue de ella? Si se mejoró lo que se había prometido, etcétera, etcétera. Es decir, que el periodismo local a veces funciona mucho y pensamos mucho en las fuentes, cómo se influye, y a veces tiene mucho que ver con la idiosincrasia del periodista a la hora de desplazarse por la ciudad, de estar atento a lo que sucede en ella, de hablar con la gente que participa en ella, de los líderes comunitarios, de las personas que trabajan en ella. Supongo que luego profundizaremos, ¿no? En el tema de las fuentes, de en qué nos fijamos y en qué no, pero esto creo que es lo que quería aportar. Thank you, Pau. I think it's interesting to look at the perspective of how we as journalists find stories, right? So maybe you're approached by someone, maybe you're walking through a certain city area and you see something, because I think there's often a misconception about how journalists find things. You know, everyone sends us press releases, we have good relationships with press officers, we read other newspapers, other magazines, and there's always a lot of disappointment, right, when various people will send us a press release about something they've been working very hard on, and then it doesn't make it into whichever publication we write for. And there's usually reasons for that. And different journalists have different specialities, and different journalists have different roles and kind of avenues that they cover. And I think it's good maybe today to clarify a little bit of how we find stories. How do we find urban stories? And how do we choose the ones that are written, or how are they chosen for us? And how does that process work? So maybe Quinn can start explaining from her perspective. So I have insights into different formats, which is probably also why Jessica asked me. So I write for the daily of the Frankfurter Allgemeine Zeitung. I also write for their weekly, and I also write for magazines like AD and Vogue. So it really depends on the publication, even within Frankfurter Allgemeine Zeitung. The daily works fundamentally different from the weekly. The cultural section works fundamentally different from the political section. As Paul pointed out, he needs to cover everyday news beats. I don't need to do that. I can just next week go to Montevideo and look for a story there. And it's perfectly fine. So if you look at it from your perspective as a local government or as a mayor's office, you need to think about, whom am I talking to? Do I want to talk to someone like Paul, or do I want to talk to someone like
Jessica, who also covers B2B communication, if that's the right way to call it? Or do you want to talk to me, who can put a week into a story and go through the streets of Montevideo with you, talk to civil society, talk to maybe a lady who's been around for 30 years doing the same things? If you talk on a local basis, if you talk to your voter basis, if you talk to the citizens, it's a fundamentally different question you have to ask. If you talk to me, you can ask a question like, what does my city do that is an example internationally? What has been done in my city that can be teaching people on another continent, for example? That would be a story I would be interested in. If you look at, for example, Palo Alto, what Paul mentioned, how do we do this purification process in Palo Alto? That would be a story I would be interested in, because this is a story that would be interesting for a reader in Frankfurt, for a reader in Hong Kong, the same way it's interesting to a reader in Barcelona. So this is, for example, one thing. And I mean, as Jessica mentioned, we get a lot of press releases every day, and every press release says that their story is super interesting. The mayor of San Jose just said something when he was talking, that there are a lot of general affirmations out there. I'm not interested in the general affirmations. I'm interested in specific cases. So the more specific it gets, with an interest on a global scale, the more interesting it is for me. Also, what Paul said, the news it is not true that the news are just interested in negative news. On the contrary, we are looking for positive stories. If you look at the earthquake last week, 2 weeks ago, the story of the girl, of the baby that was pulled out of the rubble was everywhere. It's a positive outlook in a very somber situation. This is something we are extremely interested in. If you have that, if you have really authentically credible, positive story instead of just an affirmation of the policies that you've been doing for the past 2 years, this is something press is extremely interested in. If you have the story of someone doing something very positive, a personal story, that's something that's interesting for a magazine in the long run, and that's a story that you can read in 1 year, not just tomorrow and not just for this political period. So if you have personal stories that have a long history that would possibly still be relevant next year, this is something that we're very much interested in, like the story of Palo Alto, for example. So Quinn's perspective is definitely as a practicing journalist working in a variety of different ways, but I think the person in this group who gets pitched the most is probably Carlota, because she is not only the senior foreign correspondent, but she actually produces a show. So she not only has press people, people who are interested pitching her, but she also has journalists coming to her every single day saying, I found this story, I want to do a radio piece about this, I want to do a print piece about this. So Carlota, can you share with us how you select what makes it through? Well, I would say that maybe this is too big of a number, but 80% of the press releases that do not make it through, it's usually because they are not targeted to the publication, they are not targeted to my show. The same story can be treated in several different ways, depending on where you're pitching. Let's take our example here. We've been talking about Palo Alto. What the story that you would cover wouldn't be the same that I would do. I probably would do something about being part of the trend of former factory sites, having a new lease of life, etc., and examples from around the world. And you probably could find an example of how it relates back to Germany. But if I get pitched the same press release that Paul would have received, it wouldn't make it through, because it would show that you don't know our publication. Why should I take the time to fly to your city, engage with your citizens, all of this when you sometimes can't even spell my name, which happens more often than I would like to admit. So obviously I'm joking here, but the journalists on the ground, the voices on the ground are crucial. With having a weekly radio show, we have a network, our own network of bureaus and 43 correspondents, and then dozens more that are freelancers. And it's crucial for the people who are
living in these cities who have these connections and these relations with their local governments, their institutions, to come to us and tell us what are the stories that are filtering through and that we should know. There's nothing more valuable than hearing from the people who have the local knowledge. I rely on that on a daily basis. We don't come from a perspective where we think we know it all. On the contrary, it's great to be challenged, and it's great to hear that local perspective and think how we can make it international and to our audience. And the radio show is weekly. The magazine, a story you need to be able to read it now or in 3 months from now and kind of still make sense. But the radio station also has a daily news element. So if there's a particularly newsy story that relates to urban issues, let's say a new mayor has been elected here in Barcelona and is had an amazing agenda or something that makes sense for our audience to know about the outcome of that election, we won't wait a week or a month to do that. We'll do that as a news story today. This was the results of the election, whatever. That's just one example of how within an international publication, there is scope for treating these stories in different ways. But going back to the original question, Jessica, about finding stories, getting pitched is crucial. Knowing who you're pitching to and how would this story be different in this publication than in ways that has been covered already is usually what makes it. And then essential to have those voices on the ground that are able to guide you through the cultural significance, the intricacies, all of those things that you lose that context if you're not based in that city. Yeah, and I think it's good to keep in mind that for me, practicing as a journalist, so I write for Monocle, I write for various magazines, newspapers, I edit and write books, and I'm often communicating with a huge range of audiences. And sometimes those audiences are expert audiences. So urban planners, urban designers, architects, policymakers. And I think it's good to keep in mind, as Carlota was saying, and as Quinn was saying as well, that you have to keep in mind, who is this story for? What am I trying to tell with this story? What's actually the important thing? Because maybe you could be thinking, okay, I want to talk about what I just did with the UCLG and with the vision that we have and with how we're going to localize the SDGs. But what is the actual story that you would want to get out there? And how are you going to frame that? And how are you going to approach the journalists who you have access to in order to get the story out? What are the specific projects, the specific things that you want to talk about to that specific publication and to the specific journalist that you're pitching? And I think all city and local governments have comms departments, and I think it's interesting to engage them in how you think about how you talk about what you're doing, what your goals are, and how you get your message out to the specific publication that you want your project, your initiative published in. And then you can build up working relationships with the media that you know that can become very constructive. And so, Pau, I'd like to get your perspective on how you align your local media with the local government here and how they approach you and how you source stories in turn. La relación entre los medios y las instituciones y la parte política, los actores políticos, siempre es compleja. Yo entiendo que y seré un poco crítico quizás en esto, pero entiendo que las administraciones necesitan comunicar lo que ellos consideran que es positivo que han hecho legítimamente, y los periodistas debemos seleccionar y decidir qué es de lo que ellos comunican, qué es lo que creemos que debe llegar a la audiencia con el contexto debido que nosotros le añadimos, que puede tener la parte positiva que ellos ven y la parte que no. En un periódico generalista y diario como en el diario.es, las fuentes a las que accedemos para trabajar, digamos, lo que te llega, digamos, en el buzón de correo es una cascada enorme de notas de prensa de administraciones y de otras entidades que tienes que seleccionar y que probablemente el 95% no las vas a tratar. Y si funcionamos, al menos en mi caso, y me ha funcionado hasta hoy, de forma bastante anárquica y desordenada a la hora de gestionar las fuentes. Fuentes que pueden ser entidades sociales, vecinales, administraciones, oposición política también, universidades, vecinos, plataformas vecinales, de todo tipo.
lo que me interesa más, esto es lo que nos pasa, con lo que gestionamos cada día y a partir de lo cual seleccionamos los temas. Lo que a mí me interesa y lo que yo querría poder hacer mejor o más es encontrar aquellas voces que están en la ciudad, que no pertenecen que no están organizadas, que no son actores como tales, que no reconocemos como actores y que sí tienen historias potentes y mensajes a veces de denuncia social, a veces de experiencias positivas que sirven para comprender problemas incluso globales. Llegar a este nivel es siempre el más complicado, creo, porque no están organizados, entonces ahí está la habilidad de cada periodista para conocer al comerciante que sabe lo que pasa en su barrio, al director de instituto que conoce los problemas de los jóvenes de esa zona concreta, etcétera, etcétera. Me estaba yendo un poco de la pregunta, creo, que es que cómo nos alineamos con la administración. Yo creo que los periódicos podemos compartir digamos, con nuestra línea editorial a veces lo que las administraciones querían promover. Esto en el mejor de los casos, a veces no, a veces es lo contrario. Lo que sí que no podemos hacer, creo, es colaborar, digamos, actuar conjuntamente, porque entonces sí que digamos que estamos pervirtiendo la función del periodista, que es fiscalizar lo que hace la administración y no participar en ello. Thank you, Pau. I'm going to hand it now back over to Emilia because we are joined by representatives of city government and we need to open up this floor to a larger dialogue. Yeah. Yeah, and a bit like we have done before. I mean, there are some political representatives that are here close to you, so I will start with this part of the floor, but of course, I am very happy to see Hans, and I already see Hans. One of the advantages that we have, I mean, I was talking with colleagues, and my team was saying in our own chat, this conversation would not have been possible some years ago. And I think that those of us that have been doing this together, collectively, are aware of that. I'm very, very happy. I also came to realize that there was a period of time where local government officials, elected officials, politicians, they were usually doctors, etc. And now we have many journalists as well, and there are several of them in the room. And so I think the debate is becoming very, very interesting. But allow me to go to Carlos. Breve, because we will come back to you. Tú hacías una reflexión, ¿no?, cuando hablábamos de la posibilidad de este debate, porque este debate nace en CGLU, este instrumento nace en CGLU por la petición del liderazgo político, pero no aparece por petición del liderazgo político individual, es del liderazgo político colectivo. Y esa creo que es la reflexión que quisiera que comenzaras por esa, Carlos, reacciones a lo que hemos oído esta mañana. Bueno, pues buenos días otra vez y gracias por volver a darme la palabra, ¿no? Me está pareciendo muy, muy interesante, ¿no?, el debate que se ha producido tanto en la primera de las partes como en esta segunda, ¿no? Yo creo que saco muchas conclusiones, ¿no? La primera de ellas es que como organización, lógicamente, estamos necesitados de desarrollarnos con urgencia una estrategia de comunicación que fije objetivos y destinos claros sobre los propios objetivos que nos marcamos como organización, ¿no? E intentar, digamos, bueno, de alguna forma no desviar la atención de lo individual sobre lo colectivo, ¿no? Porque si bien es cierto que es verdad que hay que hacer interesante todas las historias, atractivo todas las historias para que podamos generar ese poder de seducción cara al periodista y que a su vez el periodista haga el poder de seducción cara al oyente, al que lee la noticia o al que la escucha por la radio, yo quisiera también poner encima de la mesa esa reflexión, ¿no?, que para mí es importantísima. Hoy ha dicho también Chema en la primera intervención, los periodistas no somos seres puros, ¿no? Es decir, somos seres impuros, tenemos intereses como empresa. Y yo le diría, ¿no?, nosotros como responsables políticos somos personas igual, con nuestros intereses y por tanto con las mismas impurezas que el periodista y que los medios de comunicación. Ahora bien, yo definiría a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos como una organización pura
llena de seres impuros, pero nuestra capacidad y nuestro objetivo no pasa por promocionar lo que hacemos, que es el contrario de lo que estamos haciendo como gobiernos locales individuales, ¿no? Que tenemos esa necesidad de contar a la gente con avidez lo que haces, intentar que el periodista no se entere de lo que haces mal y vender y promocionar lo que haces bien. No es este el objetivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es nuestra capacidad de, como seres impuros y como organización pura, influir en las políticas internacionales para poder resolver los problemas de la ciudadanía con mejores herramientas e instrumentos. Por eso, el debate no va tanto, ¿no?, de cómo plantear lo que estamos haciendo a nivel concreto, sino que esas muchas concreciones que hacemos en distintas partes del mundo genera una influencia y un alcance en el cumplimiento de las agendas internacionales. Y, por tanto, necesitamos de tener ese protagonismo activo los gobiernos locales a nivel internacional en cada una de nuestras secciones de una forma principal. Es decir, fortalecer la democracia, mejorar lo que dice nuestro pacto por el futuro, no sé si lo conocéis, ¿no? Estamos incluyendo un cuarto pilar, ¿no?, que es la paz, personas, planeta, gobernanza / democracia. ¿Vale? De eso va lo nuestro. Por tanto, entendiendo la reflexión que se está planteando, me gustaría que pusiéramos un poco también el foco en que estamos marcando una estrategia de comunicación a nivel global de la organización y no a nivel individual de cada uno de nuestros gobiernos locales, que ya de por sí nosotros la tenemos. Y se ha hablado mucho, ¿no? Yo me he sentido muy identificado, lógicamente, cuando hablas del medio local, ¿no? Tú buscas, ¿no?, la noticia, ¿no?, y no buscas la propaganda, la promoción, ¿no? Y esto creo que es legítimo. Nosotros, como concepto global, yo creo que tenemos que ir en otra línea. Muchas gracias, alcalde. I also heard every time, we talk with journalists all the time, and we are successful or not in what the portrait of this collective. Obviously, local experiences are different. And I often hear you also with filmmakers, we have directors of our documentaries here in the room, also individuals, and you often talked about, this interests me, this doesn't interest me. I'm not sure that everything that interests a journalist makes the news. Like, not everything that interests the politicians makes the news. I think there is a difference between interest and the things that you want to tell and what actually makes the news. And I think that is also a conversation that we need to have. And it is connected with what you were saying, Mayor, about what the parts that we want to tell and we don't individually, and the collective effort that we want to make. So I think we are hitting there something interesting. Allow me to go to you, Tanin. Well, Tanin is our Vice President for North America, the chair of the Federation of Canadian Municipalities. Your perspective, Tanin, on this conversation and the way that you are dealing with this collective voice for the Federation of Canadian Municipalities and the press in your country. Well, thank you very much. What an interesting morning. This is a great way to be able to discuss about what is interesting to us as elected officials and what's interesting to our public. And I've been called many things during my time, and maybe the translation was incorrect, but I believe that I was compared to a priest. So that's a first for me. But I think we're at an interesting time at the Federation of Canadian Municipalities. We've kind of changed how we speak to our membership and how we speak to the public. And that kind of goes to what these professionals have suggested to us as our audience. And what we've done is sort of invert the ask and change the power dynamic in such a way so that we're not constantly looking as if we're asking for financial support from both the provincial to territorial and federal government, but rather say, we have something to offer you. We are community builders. We're building bridges between banks of a river, but we're also building bridges between people. And as community builders, we're problem solvers. And at an inflection point during the pandemic was a perfect time that we were able to offer solutions quickly and nimbly in a way that was impactful. And I think that's part of inverting that power dynamic too, is sending out a presser and saying, pay attention to me. Rather,
what we were offering is, I see you. I know what kind of troubles you're going through, and I can help you. I don't have all the answers, but as a local leader, I'm willing to listen. I'm going to bring all the people together at that table, and we're going to make decisions that are going to make your life better. And if we're wrong, we're willing to change our course too. And I think that's that humility and accessibility that we offer as local leaders that's been very successful. And I will say that I'm constantly inspired and impressed with the type of leadership that I see in local government. And those stories are easy to tell. But there's another part of it too, and that's the other part that is problematic. With the rise of social media, we've really seen the violence and aggression towards racialized individuals, women in elected office has really increased. And that's the other part of it too, that FCM has really focused on collecting data, ensuring that we're not only encouraging diverse voices to be elected, but encouraging them and supporting them to stay and continue to lead. But we know that that's not a reality that's going to be easy. I mean, I've spoken with some of my colleagues that I have one female lawyer. She says, I'm a workplace specialist lawyer, and the type of violence and aggression that I've received in my role as an elected official is absolutely astounding. I will not run again, but I will defend any one of you that wants to be going after the people that are doxing you. And that's the kind of reality that we're living in too. So we don't have necessarily this kind of level of professionalism always, and people have sort of stepped into this domain with, I mean, I'd be lying if I said that I didn't receive those kind of pieces of information talking about these 15-minute city. And for me, I'm trying to stop myself from saying Wednesday, Thursday, Friday. Maybe that doesn't translate well. But WTF, when I receive these messages from people, and I guess that's the whole thing too, is trying to talk people down and not talk down to them, but have a conversation. And I think that's one of the things as an organization too, FCM has really tried to make it accessible for our members. We've got over 2,000 municipalities represented by our advocacy group, and from the very smallest to the biggest. And to presume that most of my municipalities have the bandwidth to be able to deal with the breadth of issues that we're confronted with on a daily basis is unrealistic. So if there's something that we can do as an organization to provide that information to them in a way that's easily accessible, provide the information in a way that they can share, then that shares our message as well. And I think also, like speaking to the audience, we know sometimes that we're speaking to our federal government, so we prepare our information in such a way that we can answer the complex problems of today by working together. And we present ourselves as a mature order of government. We don't call ourselves a level of government. We're partners. And in order for us to get from here to there, to build those bridges in our communities, and to be able to make those decisions meaningful, we need to be a partner. And that's part of the sharing of information too. Well, thank you very much, Vice President Anin, for opening up also another conversation that we will need to have. Hopefully this is one of many, but also concrete work needs to be developed. I think the issue of the post-truth era and the impact of also of bullying and the media harassment that we sometimes get to politicians is very, very high through social media mainly. So this is something that is coming up a lot, in particular when we talk to female leadership. You know, we are a feminist-driven movement, and we've got many, many women that do not run for a second term. And so in most parts of the world, the difficulty that we are facing is that women
female quotas are not working because, they don't run for a second term. So I think it's a very important part of the discussion that we also need to start. We haven't talked about social media yet. We are only getting there. So thank you very much for those inputs. I will continue with the Mayor of Balongo. Some thoughts on this morning? How have you perceived the conversation? And then we will be opening the room. Yes. Okay. Good morning. Good morning, dear Mayor. Thank you for the invitation. It's always good to be here in this space, learning and sharing. Well, let me say, I don't understand nothing about journalism. I even don't understand nothing about politician. I am a citizen, temporarily mayor. It is a difference because I heard very carefully this question of relationship between politicians and journalists. I don't discuss that. I don't lose 1 second discussing that. Why? Because the same way people expect I do very well my job in a legal way, I expect you do your job very good in an impartial way, completely impartial way. Saying that, what I say is that it's governing is communicating. So, and let me say, there is a question we never do, but we should do. It is an important question. Why do we, when we say we, only in Europe we have more than 1 million people elected, only inside Europe. I don't know the exact number, but only inside Europe, it's more than 1 million. And if mayors, it's thousands of people. So we cannot generalize. Every time I hear someone generalize, I'm afraid, because the big majority of people are not corrupt. Let us say the big majority of elected people are honest people, men and women. And we must be the first to say that. Because if we don't say that, it's like a boomerang. You will get the boomerang in your head. So the first question to explain for me is the relation between politicians and media. It doesn't matter if it's local, national, regional. It's why do we want to be elected? It's an important question because a lot of people want to be elected to have the power forever. Others, and those, they don't say, but if someone wants to have the power forever, of course, the relationship with media will be a bad relationship because media represents something very important. If it's a free, impartial, not biased person, because that's another question, who owns media? But I'm not going to talk about that. Let us think this way, if we have a free, impartial media, of course it's important. They give information. They do their job. They empower people. People empowered is better than people not empowered. Because if in my community, we invest a lot, for example, in transparency. I'm the president of the network of Portuguese participative municipalities. And let me say, we do a lot of great job. Not everything right. We also make mistakes. I think journalists also make mistakes because we are human. But then if you answer the same question, well, I am running to be elected because I want to transform my community. I want to make change in my community. Of course, the relationship with the media, it's different. And why it is important this local level to explain even the appearance of UCLG. No, of course you can say there are governments that don't like the local government, the regional government, but if you think carefully, and we saw that in the pandemic, local and regional powers are very important to implement policies. They are really very important. If you analyze deeply, when we use some words like subsidiarity, like multi-level government, the big words,
It's better to try to understand that the local, without the local governments, it was, for example, during the pandemic, it was completely impossible to give the answer. We were very important for the government. So, and of course, the local government, the local power, the local level allows us to implement national policies, but at the same time, that's the point. At the same time, some of us, some of the women and men that are temporarily mayors, they want to do more. They want to innovate. And very often you see all over the world mayors implementing the national policies, but at the same time launching new policies, new measures, innovation. Even sometimes, as a mayor in that network, we go to very small towns and they had an incredible idea. It's very innovative. It's something, and of course, that innovation, that will to do more, at the same time creates the will, or created the will, to make a kind of diplomacy, because I think it's natural for humans to be interconnected. Well, I don't have a scientific paper to guarantee what I'm saying, but I think it's natural to be interconnected. So it is natural to have this kind of new multilateralism. Who am I to say to the journalists here to be an editor? I know that some politicians would like to be editors. At the same time, some journalists would be politicians. But that's the human nature. There is a speech of Abraham Lincoln about the bad and the good angels of human nature. I really believe that. We have there is a good José and a bad José, but I'm not talking about that, of course. But I think that all this way we have done with this new way of multilateralism, this very strong, and I agree with Emilia. It is not neutral when we say I'm against misogyny, I'm against racism, I'm against war, I'm against pollution. That is, it's ideological. Yesterday and about the journalists, I never read that, for example, because probably it's our fault, but when we discuss the SDGs, I never read about the way we have reached the SDGs. Having 17 SDGs or the Pact for the Future of Humanity, it is an example, a very strong example of valuing what? Knowledge. Not everybody values knowledge. Knowledge. Valuing citizenship. We don't have a universal constitution, unfortunately, but we are trying to build a kind of common values to do things. As a mayor, when someone asks me, how do these, for example, the Pact for the Future, the SDGs, they inspire us. Of course, if you analyze more thin, not everybody has the means, the money, the will, but they have goals, common goals. I remember, we don't have a constitution, a universal constitution, but having goals, common goals, we have the same languages. Sometimes we don't even try because our language is not the same. We are using different languages. We don't communicate. So having goals, having an organization, of course, I hope, and I'm going to finish the same way, I hope you do your job very well, but unbiased, free and impartial, because it's something that strikes me. Sometimes I see the media killing people without consequences. And I hate that. Because whenever a person, a woman or a man, is elected, he has family, he has kids, he has a lot of people. And the media is also a kind of dark page. I'm not talking about you, of course, but so you understand what I mean.
So we should all together fight for free, impartial, empowered people. Of course, I'm not, it's not ingenuity. I know what I'm saying. I believe in this world. So that's why I'm here, and thank you, Emilia. Thank you very much, to invite Mayor. me. Yeah, I know how much the room identifies with what you say, because I also am aware of how many elected officials, but also civil servants, are dealing with serious mental health issues and due to the scrutiny that they are submitted to. So this is also a part of the conversation that we need to have. I mean, there needs to be accountability, indeed, and it is the role of journalism to also hold us accountable, like you were describing. I think also the room was identifying with the way that you are describing your own job. That's not the issue. But it's finding that collective vision and that balance that is really, really important. And I'm very, very grateful, Mayor, that you referred to local multilateralism as a concrete thing that should trigger the interest as well. And we hope that we can bring the stories from the bottom up to cover also that perspective. Allow me, if you agree, I want to change continent first, and then I will come back to you. Is that okay? Because I want to go to you, to the mayor of Esteban Echevarría. Vamos a Latinoamérica ahora también con esa perspectiva y volvemos a Europa con Grenoble. Nuestro vicepresidente para América Latina e intendente de Esteban Echevarría en Argentina. Gracias. Voy a hablar en español, voy a dar unos segundos para los auriculares. Bueno, Emilia, muchas gracias y celebro profundamente esta discusión porque es muy importante y habla muy bien de nuestra organización y de quienes la conducen y quienes están al frente de esto, porque es el tema para la política, la comunicación. Yo soy muy optimista con esto, y ahora voy a decir por qué soy muy optimista, pese a que, como le digo a mi equipo, hay dos temas, los temas evitables y los inevitables. Nosotros trabajamos sobre los temas evitables. Los inevitables ya no son otra esfera. Hay muchos estudios sobre las noticias positivas y negativas. Cientos de estudios en el mundo que explican, que cuentan, que comentan. Las noticias negativas se reproducen, dicen algunos estudios, 17 veces más que una positiva. Ya entramos en el tema de lo inevitable. Y las noticias negativas, ahora que lo podemos analizar en línea, tienen muchísimo más consumo que una noticia positiva. Hoy lo podemos analizar con las métricas en línea, con lo cual esto es inevitable. Pero sí soy optimista. ¿Por qué soy muy optimista? Porque así como muchas veces los gobiernos locales nos quejamos de que cada vez tenemos más funciones y más responsabilidades y menos presupuestos, o los mismos presupuestos, ese espiral de evolución de temas lleva a que ya esos temas que eran locales y que eran únicamente abordados por medios locales empiezan a tomar una dimensión que empiezan a tener un nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy alcalde hace 15 años. Cuando comencé mi gobierno me ocupaba de la iluminación, de la limpieza, de la situación de las calles. Después me fui ocupando de la seguridad, de la educación y de otros temas que ya no tenían que ver con mi función específica. Y ahora estoy hablando del cambio climático. Con lo cual, eso va llevando a que los medios van llevando una cobertura que va avanzando y trascendiendo lo meramente local y me permite discutir temas de otra índole y de otra entidad. Y para no ser más extenso, pero el segundo tema optimista que quería transmitir es la cuestión de las redes sociales. Acá quiero agradecer a todos los amigos y amigas periodistas que han concurrido amablemente y que realmente nos permite pensar, pero también decirles a ellos y decirnos a nosotros que tienen mucho más trabajo y mucha más competencia, porque hoy hay
cientos, miles, millones de periodistas en nuestras comunidades. En mi ciudad tenemos más cuentas de redes sociales que habitantes. Tenemos el doble de usuarios de Facebook que habitantes. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene más de una cuenta de red social. Con lo cual, hoy, una noticia es transmitida por un periodista que hace un análisis, pero por cientos y miles y millones de ciudadanos y ciudadanas, donde el límite, ¿cuál es? ¿Mi ciudad? No, el límite hoy es el mundo. Esto que estamos hablando acá, ¿cuál es el límite? El mundo, porque estamos en YouTube, no sabemos quién lo está mirando, quién lo está escuchando y dónde. Con lo cual, esa posibilidad que tenemos hoy con las redes sociales, que es una nueva posibilidad y una oportunidad que tenemos de los gobiernos locales, es una herramienta que está en nuestras manos. Y está en nuestras manos poder comunicarla, poder usarla en el buen sentido y poder transmitirla para poder visibilizar esa agenda que tenemos que permanentemente nos agobia a nosotros, que nos parece que no es visible, pero que realmente podemos dar a conocer a partir de las redes sociales. Y ya dejo con esto, y voy a decir algo que esta parte corta en la transmisión, para esta es más económica, porque los que manejamos presupuestos invertimos mucho en medios tradicionales, pero invirtiendo muchísimo menos en redes sociales, llegamos a mayor cantidad de público. Y es un tema que lo tenemos que volver a analizar y que lo tenemos que rever y ver en nuestros presupuestos y en nuestras agendas y en nuestros temas. Así que bueno, simplemente esto, y muchas gracias por la posibilidad de discutir, Emilia, estos temas y conversarlos. Gracias. Muchísimas gracias, Intendente. Y usted nos ha contado el secreto de que usted ha trabajado con la televisión también. Estas cosas hay que decirlas. Claro, claro. No, si yo ya les decía que pues, estos análisis que hacemos tienen mucho que ver, pero muy, muy interesante. Realmente no se me había ocurrido la diferencia que puede haber entre los ciudadanos y la cantidad de cuentas, cuentas en social media, que realmente también te cambia la perspectiva de cómo se utiliza eso. Muchísimas gracias, de verdad, Intendente. Creo que estamos tocando... We are touching on really these hard matters that we wanted to cover, and there is a lot of possible debate. We will not be able to cover everything, but I have seen several hands. I'm going to go to Grenoble now, the Deputy Mayor of Grenoble, Emmanuel Carros. Then I'm going to go to New York City. I see Pedro Bravo, also a journalist, and I have seen other hands. Mayor of Mannheim and Pefi, I have seen you as well. Let us start here and see how far we go. Emmanuel, merci. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français. Voilà, si quelqu'un n'a pas son casque encore, c'est bon, c'est bon. Pour commencer, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue maire de Valengo, sur en fait, le fait qu'être élu pour certains d'entre nous, c'est être militant avec peut-être un levier supplémentaire. Moi, je suis issu du centre LGBT de ma ville et c'est comme ça que je suis arrivé après à être élu, parce que c'était une capacité en plus à faire bouger les choses. Et on n'a pas spécialement ce lien avec les journalistes. Voilà, on découvre un monde après qui, pour nous, n'est peut-être pas quelque chose auquel on était habitué. Et en tout cas, peut-être, on ne fait peut-être pas assez attention. Moi, j'étais très intrigué hier quand on m'a proposé de parler autour de la thématique de journalisme urbain. C'était une notion que je ne connaissais pas. Et je vais commencer mon propos par une anecdote. Un journaliste de ma commune, l'année dernière, puisqu'on était capitale verte européenne 2022, nous dit « Mais nous n'avons pas le temps de traiter les communiqués de presse capitale verte, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien dans les journaux locaux. » Alors qu'on a eu 700 événements sur l'année. C'était un petit peu dommage, mais ça reprend peut-être aussi ce que vous avez dit, monsieur, c'est que nous, on se rend compte qu'il y a moins de lecteurs dans les journaux, il y a moins de lecteurs, moins d'argent, moins de journalistes, moins de temps par journaliste. De fait, l'information qui prend peut-être un petit peu plus de distance, elle est plus difficile
à avoir. Nous, en France, on a des journaux comme la Gazette des communes, qui sont des journaux très spécialisés sur l'action des collectivités territoriales, mais qui ne sont pas des journaux accessibles au grand public. Et peut-être que, de fait, il manque cet outil pour expliquer longuement les modifications, les transformations que l'on souhaite effectuer dans nos villes, dans nos collectivités. En 2020, quand on a été réélu, le maire a décidé de créer un poste de maire adjoint en charge de la fraîcheur. Ça fait beaucoup rire. Alors buzz, fraîcheur, on s'est moqué de nous, qu'est-ce que c'est que ces âneries, etc. L'adjoint à la fraîcheur. Et puis après une canicule, 2 canicules, 2 incendies, ça prend du sens. Et en fait, on n'avait pas trouvé avant l'entrée pour expliquer pourquoi cet adjoint à la fraîcheur, parce que c'est bien dans nos villes qui sont très bétonnées, très minéralisées, qu'il faut justement créer ces espaces de fraîcheur, parce que c'est un bien que l'on va perdre dans nos territoires. Et pourtant, nous, dans les Alpes, on se dit on croyait qu'on allait avoir de l'eau tout le temps. Maintenant, on a des sécheresses, on a nos lacs qui sont déjà vides. Donc, c'est des notions qu'il faut qu'on explique aux personnes. Et parfois, les médias traditionnels n'ont pas ce temps pour faire ces explications sur le long terme. C'est comme sur un autre adjoint qui a fait rire, c'est l'adjoint qui est en charge des nouveaux indicateurs. Mais il est indispensable de mettre en place des nouveaux indicateurs. Nous, on est en train d'étudier la possibilité des indicateurs qui s'appellent le donut, c'est-à-dire avoir un développement qui ne dépasse pas les limites planétaires. Et ça ne se traite pas autour d'un buzz, en fait. Ça se traite par des analyses, et ça se traite aussi en comparant ce que font les villes avec d'autres villes. Et moi, c'est ce que je cherche et que parfois j'ai du mal à trouver, c'est ces articles qui comparent les actions des différents territoires à travers le monde, qui comparent les expériences, qui font des liens et qui nous permettent de fait après de trouver une cohérence et de montrer après nous à nos administrés quelles sont les cohérences dans nos politiques publiques. Donc c'est ce que j'entends un petit peu dans la thématique journalisme urbain, et c'est vrai que sans doute par mes connaissances, mais j'ai du mal à trouver ces articles de fond qui sont, selon pour moi, nécessaires, parce que l'action publique, elle se transforme, parce que nous sommes dans une société où voilà, il y a des risques d'effondrement de la biodiversité, il y a des crises climatiques, il y a une adaptation au changement climatique qu'il faut anticiper, et surtout qu'il faut expliquer, sinon on crée de la compréhension, on crée de la frustration. Nous, en France, on adorait ça, hein, vivre dans un monde où on disait on peut consommer, on peut acheter 2 iPhones par an, on peut avoir nos bagnoles, etc., aller au ski, faire marcher les canons à neige, etc., prendre l'avion. Et quand on dit que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus limité, si on n'explique pas, ça crée de la frustration, ça crée du rejet, alors que potentiellement, c'est la réalité du monde. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant parce que ça nous aide à nous situer par rapport aux autres villes, ce genre d'analyse. Par exemple, moi, dès que je rentre de déplacement, je donne mon bilan carbone, mais je n'ai pas d'informations sur ce que font les autres villes. Donc je connais mon bilan carbone, mais je ne sais pas l'analyser par rapport à ce que font d'autres collectivités territoriales, savoir si on est vertueux, moins vertueux, si on peut s'améliorer. Donc il y a tout ça, je pense, à créer, et ça c'est un travail journalistique qui est, à mon avis, très, très intéressant à faire. Et puis peut-être que nous aussi, il faut qu'on soit plus créatifs sur nos actions pour que les journalistes voilà, s'intéressent à ce qu'on fait. Donc on a aussi, nous, ce devoir de créativité, le fait d'utiliser certains réseaux sociaux, certains médias qu'on peut dire alternatifs ou récents, comme, je ne sais pas, TikTok, je ne sais pas, moi j'y connais rien, je suis très handicapé au niveau numérique, mais peut-être que ça peut marcher. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à raconter une histoire, peut-être par des feuilletons, par des analyses d'une ville, telle ville, telle ville, telle ville, qui après fait ça. Et donc, il y a tout ça qui m'intéresse. Et puis l'analyse de ce qu'on fait dans les réseaux, de ce qu'on fait en CGLU, par exemple, c'est intéressant qu'il y ait un travail, une analyse journalistique. Je prends par exemple la campagne 100 000 villes pour les droits humains, que j'en reparlerai cet après-midi, qu'il y ait des articles journalistiques dessus qui montrent ce que font certaines villes pour essayer d'expliquer la cohérence. Ça me paraît quelque chose de très intéressant, ou expliquer par exemple ce qu'on fait à l'intérieur du réseau des villes en transition, qui est un réseau qui est quand même assez innovant. Donc voilà, moi j'ai beaucoup, du coup cette matinée m'a beaucoup intéressé, puisque je pense qu'on a aussi à arriver à créer ce lien avec de nouveaux médias, une nouvelle approche, une approche sans doute réflexive, donc qui prend plus de temps, qui est peut-être
compliqué à financer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, quand même, avoir un média, ça se finance et donc il faut produire. Donc il y a cela à travailler. Mais c'est vrai que moi, voilà, pour finir, je suis toujours un petit peu chagriné quand on voit dans notre journal régional, il y a tout un article dès qu'on coupe un arbre parce qu'il est malade, mais si on en plante 100 à côté, en fait, ça n'apparaît jamais. Donc c'est quand même un petit peu rageant. C'est quand même un petit peu rageant. Mais voilà, donc voilà, ce besoin de ce média qui analyse le travail des réseaux, pour moi, c'est quelque chose effectivement, qui me parle énormément. Merci. Merci bien, monsieur le maire. Ouais, je pense que ça nous interroge tous, hein, cette approche, effectivement. Merci. I have now many hands, but I am going to follow the order that I suggested. I'm going to the Deputy Commissioner of New York City. Welcome. Thank you. I'll make it brief for us. This has been very informative, so first of all, thank you to everyone that has contributed. When sitting in these rooms, I always try to put myself in the shoes of the average constituent. The person that is busy with their daily life, that really cannot have anything else added on, but that we're all trying to grab the attention of. And in the US, when we think about it, and also around the world, we are dealing with two critical issues that we really need to be able to address. The first is misinformation, and the second is information overload that is leading people to want to disengage and to feel hopeless. On the issue of misinformation, my question to our esteemed journalists and to the others that will be sharing information is, how can we as local governments work with the media to ensure that our communities are getting the true facts? How can we ensure that the trends that we're seeing of information being distorted that is then leading to the hatred and to the discrimination that we're facing as communities of colors and the others in all of those communities, how can we make sure that we put an end to that? I have seen trends of mayors trying to address that. So in New York, we saw that Mayor Adams has created a podcast called Get Stuff Done, where he's speaking directly to the constituents. In London, we saw that Mayor Khan also started his Clear the Air podcast, where he's focusing on climate change. But what else can we do beyond podcasts to make sure that we combat misinformation? The second thing is on the information overload. I think that it's important that we share the dire nature of the current state of humanity, but that we also show the benefits of the world that we are seeking to create. When I talk to constituents, they are tired. They feel that they can't have a lot of impact because everything is the end of, right? Climate, we're in a terrible state. Migration, terrible state. So how can we inject hope in these conversations, but also use plain language so that our constituents are able to get the information that they need? Because if you are busy with your life, the last thing that you need is to have to get a PhD in a topic in order for you to understand how to make a change. So that's my question to our group. Thank you. Thank you very much, Aissata. We are keeping these questions on how we can ensure the true facts, how they get there, for the wrap-up that we are going to do also with the colleague journalists. But I do feel that is a separate conversation that we also need to have. Obviously, this is the introduction to the conversation, so there will be many axes that we will need, or paths that we will need to walk, but that is certainly a very relevant one, and I think the journalists are identifying with that as well. We are going to now to a journalist himself, Pedro Bravo. Pedro has been working with us in some of the concepts that we have been developing and discussing these days. Then I'm going to the mayor of Mannheim, then I'm going to Pefi, then to Lorena Zárate, just to let you know how this is going. Pedro. Gracias, Emilia. Bueno, voy a hablar en español y voy a ser muy breve. Y voy a hablar no solo como periodista, que yo sí me he dedicado durante años al periodismo
no sé si especializado, pero con sensibilidad hacia lo urbano, en el diario.es, donde mantenía un blog como Pau. Pero también voy a hablar en calidad de persona que ha escrito libros sobre temas urbanos, ensayos, y que tiene una agencia de comunicación especializada en temas urbanos, medioambientales y sociales. Yo sí creo que hace falta, no sé si una especialización, pero sí una sensibilidad para los temas urbanos, porque hace falta cierto conocimiento, como ha dicho la compañera de Nueva York, para traducir a veces un lenguaje muy opaco y muy confuso y muy técnico de quienes han gobernado y comunicado las ciudades hasta hace muy poco, que son los urbanistas, los ingenieros, y entonces ahora los periodistas, los antropólogos, los sociólogos estamos tratando de bajar al territorio de lo comprensible muchas cosas que se hacían. Eso por un lado. Pero por un lado quería agradecer que surja este debate y tratar de ampliarlo para el futuro. Está muy bien hablar de los medios, pero en el año 2023 los medios de comunicación en general son medios de comunicación en crisis casi todos, que pagan regular a los periodistas y que por tanto los periodistas son cada vez menos y tienen menos tiempo de cubrir noticias de todo tipo, da igual que sean más premium como puede ser Monocle, que sean como más bajados al territorio como puede ser el diario.es, ¿no? Los medios, digamos, que son un medio en crisis. La mala noticia es que las redes sociales también. Facebook hace mucho que no tiene usuarios activos nuevos, Twitter está a punto de implosionar, Instagram está pensando también en meter un muro de pago y también está muy poco activo, quizás solo TikTok está creciendo. Lo complicado de todo esto es que no deberíamos solo estar hablando de periodismo ni de redes sociales, sino de comunicación, ¿no? Que es un poquito más elevado. En la comunicación entran las redes sociales, entra el periodismo y entra el relato, las narrativas y sobre todo las estrategias de comunicación que ha mencionado Carlos en algún momento, ¿no? Yo creo que UCLG y los ayuntamientos, con este debate y con el trabajo que se ha ido haciendo, están ante una oportunidad no de pensar en los medios y los canales antiguos de comunicación, sino en estrategias de comunicación integrales, 360, transversales, que contemplen todo tipo de lenguajes, canales y formatos, y que en todo tipo de lenguajes, canales y formatos se acuerden de para quién es la información y para quiénes es las actuaciones políticas, que es para los ciudadanos. Al principio del debate me daba la sensación de que se hablaba de lo que le interesaba a UCLG o lo que le interesaba a los medios y no se hablaba nunca de lo que le interesaba a los ciudadanos, que al final son los que reciben tanto la acción política como la acción de comunicación. Y esto es muy importante. Efectivamente, los ciudadanos ahora somos periodistas, pero es que también son medios de comunicación las organizaciones como UCLG y los ayuntamientos. Los ayuntamientos son espacios de comunicación en la calle, tienen una capacidad de comunicación de la leche, con perdón en el español castizo, y la tienen que aprovechar mediante estrategias de comunicación bien hechas. En Barcelona hay un director creativo ahora que se llama Nacho Padilla, que viene del Ayuntamiento de Madrid, que es un ejemplo de cómo aprovechar bien los espacios de comunicación y la capacidad de comunicación de los ayuntamientos. Entonces, yo para acabar sugeriría ampliar la gran iniciativa que hay del Instituto de Periodismo de UCLG y convertirlo en una academia de comunicación en la que no solo se construyese la comunicación de UCLG, sino que se compartiesen conocimientos entre gobiernos locales, recursos, capacidades, para hacer una comunicación mejor entre todos, transversal, integral, etcétera, etcétera, de manera que los ciudadanos, que son los que tienen que recibir y aplaudir la acción política, la reciban y no solo lo reciban, sino generar también medios de comunicación bidireccionales, porque no nos olvidemos, y acabo con esto, hablamos siempre de medios de comunicación todavía como una cosa unidireccional, y la comunicación es siempre bidireccional, la buena comunicación es siempre bidireccional. Los ayuntamientos, los municipios deberían tener canales de comunicación bidireccionales, del mismo modo que UCLG los tiene internamente, como es este retiro, pero que quizá debería construir más vías de comunicación bidireccional a través de una estrategia de comunicación con sus distintos grupos de interés. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y muchas gracias también por esa propuesta concreta que ya entra dentro de las ideas que tenemos, efectivamente, e iría incluso más allá, y mañana en la reunión de presidencia que vamos a tener, vamos a hablar de una de las evaluaciones externas a las que se somete CGLU. Nos sometemos a muchas cada año, pero en una de ellas se ha abordado el tema de nuestra eficacia y hasta dónde podemos llegar y qué partes de lo que hacemos podemos mejorar, y ese tema de llegada, de alcance, es un tema que hemos estado abordando mucho desde la perspectiva de membresía,
yo creo que esta es una pequeña reunión de CGLU, la más pequeña que podemos tener, y aún así hay mucha diversidad en esta sala. Pero creo que en vez de mirarla desde el aspecto de membresía, quizás la tenemos que mirar también desde ese aspecto de llegada de otra manera, desde el aspecto de comunicación. Y mañana en la reunión de presidencia vamos a hablar un poquito de grupos de trabajo también en ese sentido, que creo que pueden ser complementados por el trabajo que hacemos en la academia. O sea que muchas gracias por esa propuesta concreta. A nuestro equipo esto le sirve mucho y espero que a nuestro liderazgo político también. I'm going now to the Mayor of Mannheim. Welcome. Thank you, and thank you to the journalists for participating in this debate and for sharing your insights. And I want to take the opportunity to put a question to our journalists. What would your advice be to be more successful in our advocacy work? I learned, of course, that we made some progress regarding local stories, which are important for the whole world. And the urban issues became much more interesting for the broader public. And we learned that it's cross-sectoral, it's about culture, it's about economy, it's about politics. But our advocacy work, I experience, let's say, a kind of contradiction. We are speaking about the most interesting question of the world, the question of power, and this is very abstract, and so we don't find a public space for this question of power. The only article I remember during the last year about the question of power was an article in the Frankfurter Allgemeine Zeitung about Ukraine and the devolution of power and the impact this devolution of power has to, let's say, stabilizing democracy and be able to be resilient in times of war. That was a structural question about power and a devolution of power. And this is our advocacy work. And I don't find an answer how to interest really journalists about this advocacy work, about this sharing of power. We had an experience, and a different experience, how the different level of governments working together during the pandemic. And this is gone. So we really had a joint effort to fight the pandemic on the national level, on the international level, on the local level. And this kind of really collaboration between the different levels of government is gone again. And nobody speaks about it. That we had a different experience and this was successful. And now we deal with other tremendous challenges. And we're not applying this kind of cooperation. And this is, I think, the issue I want to read more about in the newspapers, and don't see a way how we can reach this goal. Well, thank you very much, Mayor. I really like your question, but it is a framing question indeed. And it is contradicting some of the things that have been said, but also complementary. I mean, contradicting in the sense that according to us, indeed, and according to you now phrasing the question, some of the most important questions that we're asking ourselves, or the issues that we're dealing with, are the most abstract issues. And yet we have spent the whole morning talking about having to be very concrete. So I'm going to give back that question to the journalists for the next for the wrap up of this conversation. Thank you. Very, very grateful for that. Pefi, our representative, our only representative of the Pacific. Jeff, the floor is yours. Aloha, everybody. Aloha. I'm sorry, I didn't hear you. Aloha. Aloha. Thank you. Firstly, I must state my bias. I love journalists. I'm related to many, and yes, they will not represent me as I want to be represented, but that is the essence of the ethical practices they must abide by.
I have no problems with that. I have a problem when indeed the leaders will actually authorize and actually, if you like, manipulate to suit. Now that's problematic, but I don't want to launch there for this particular limited time. May I remind us all that, yes indeed, 60% of the world is illiterate. And so the dependence on the print media is not necessarily the way nor the vehicle that is chosen, selected, opted for in other communities. And so I would like to promote the audio, that is the radio, because many communities are dependent on it. Also, our persons of disabilities rely heavily on the heard, the audioed word, if you like. There is no such word, by the way. The other that I would also like to put to the floor in terms of how we associate, befriend, adopt, work with, collaborate with the media persons and experts, I would just like to point out that what we already know, they are indeed human rights defenders. So we must also know that their safety is of great importance. There's no way getting around that. So just as you are activists in your own spheres, so too are the journalists way ahead of the game, and they go where we fear to tread. So many do lose their lives. So I would like to just, not a word of caution, but just put out there that I think they're warriors. Thank you very much for my 3 minutes. No, thank you very much, Befi, and we too. I mean, I think there is nobody in the room that does not acknowledge the very, very important role that journalism plays in shaping the world, in our democracies. I mean, as I was saying, I have 20 years working with mayors and governors around the world. I have not heard one that has said to me that journalism is not important, and all of them have phrased journalism as part of our accountability system. Yeah, just like I know there are mayors around the world that are not doing a good job, I also think there are journalists around the world that are not doing a good job. And just as well as I think that politics is not always answering the needs of our society, sometimes some types of policies, yeah, there is types of journalism that is working against some of the policies that we are defending. And I think building the counter-narratives necessitates of a change of relationships. So thank you very much for those inputs. Allow me to go now to Lorena Zarate from the Global Platform on the Right for the City. I will go to the International Federation of Libraries, and I also have the city of Izmir in my list. That's it for now, and we should be starting to wrap up. We are going to be half hour late, but I think it's worth it because the discussion is alive. Lorena. Gracias, Emilia. Gracias por este debate de esta mañana, realmente fascinante, y este diálogo. Y me parece importante enfatizar la idea de diálogo, porque creo que es algo que nos falta en la sociedad. Diálogo, de verdad, entre los actores. Y creo que es muy importante poner esto en una dimensión, una perspectiva más amplia, como han estado haciendo las últimas intervenciones. Imagínense si para los gobiernos locales es difícil tener acceso a los medios, imagínense para la sociedad civil, ¿no? Para las y los defensores de derechos humanos, para las comunidades campesinas, para las comunidades populares urbanas, etc. Muy difícil. Pero la perspectiva en que quisiéramos poner esto, me parece que hay una dimensión que necesitamos que el periodismo se interese más por los temas urbanos, definitivamente sí, pero la dimensión más amplia me parece que es que necesitamos involucrarnos en un diálogo conjunto desde las ciudades, desde las comunidades locales y el periodismo en general acerca de la democracia, acerca de la posibilidad de la democracia en nuestras sociedades, finalmente. Estamos en un momento crítico, lo hablamos desde el lunes, ¿no? Y hablamos de la crisis de confianza. Esa crisis de confianza no es una crisis de información. Información tenemos más que nunca antes. Tenemos una crisis de comunicación, como se dijo hace un rato, y es una crisis de diálogo, es una crisis de cohesión social.
Y creo que en eso, si no vamos juntas, sociedad civil, gobiernos locales, periodismo en general, periodistas, pero también periodistas comunitarios, periodistas populares, comunicadores sociales, ciudadanas y ciudadanos vueltos comunicadores hoy, tenemos un gran problema, tenemos un gran problema. Entonces me parece que es, no sé qué debate está dando hoy el periodismo acerca de su rol en la democracia, pero vivimos momentos de polarización tremendo como nunca antes y de manera acelerada. Entonces, si no nos damos este debate en conjunto, me parece que no hay posibilidades, ni de que el periodismo se interese por los temas urbanos, ni que tengamos una sociedad donde la gobernanza, la gobernabilidad y la cohesión social sean posibles. Entonces, ese es el llamado. Lo público está de regreso, dijimos, y lo público está bajo ataque, justamente porque está de regreso. Entonces, que el periodismo hable de más de democracia, que hablemos juntos de democracia y de la posibilidad de democracia, y de democratizar el periodismo, que hoy está en su mayoría cooptado por los grandes poderes corporativos. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Efectivamente, eso es lo que estamos trayendo a la mesa y recordemos que en nuestro largo camino hacia la adopción del Pacto para el Futuro, uno de los ejes que más nos ha preocupado es la cuestión de confianza y cómo se reconstruye la confianza. Y creo que este es un paso muy, muy, muy importante. Y efectivamente, igual que nuestra Organización Mundial está haciendo un esfuerzo, aprendiendo a incluir a la sociedad civil organizada en nuestros sistemas de decisión, yo creo que también hay una conversación que tenemos que tener con el periodismo así, más amplia. Y también sobre el papel en la democracia y en la confianza. Te agradezco mucho esta intervención. Allow me to go to the representative of the International Federation of Libraries. I don't know where you're sitting. There you are. Welcome. Please, the floor is yours. Thank you very much. Thank you to UCLG for inviting me today. My name is Claire McGuire. I'm a representative from the International Federation of Library Associations and Institutions. We're the most international library association with members in 130 countries. From today's discussion, I've picked up on two really important points. The first being the importance of media and information literacy among citizens, and the second being local stories and local actions that can be amplified and be informative on the global level. For us, we think all these different voices and perspectives from different sectors are, they don't only deserve a seat at the table, but they're critical in active collaborations for development. And we feel that libraries are essential for inclusive, sustainable development. And that is mostly because we believe the enduring access to information and knowledge for all people is a key driver of development. Access to information allows people to make good decisions. It allows them to participate and to benefit from the right to science and to culture, which are, of course, human rights. So libraries in our communities of all sizes, of all types, are vectors for these and platforms for civil participation and for access to information and for dialogue, like we're discussing today. I wanted to point out IFLA and UNESCO have launched a public library manifesto, an update to a long-standing project last year that upholds libraries as living forces for education, culture, inclusion, and information. And I would really encourage looking at this sort of document to see what the libraries in your communities can do, because they're doing so much. It lays out the mission of libraries, public libraries today. There are many in the diversity of the work that they do, and it can help operationalize this mission to support your goals. And amplification, as I said, is a really critical part of our work. So this local action can inform these communities of practice that we then take to the international level. And this is evidenced
in voluntary local reviews. We've seen a huge increase of libraries being recognized in voluntary local reviews for their role in access to information and participatory processes, which is really great, and we encourage this to continue because it's this local action that is being able to inform our discussions at the international level. For example, IFLA participated in the G20 Urban 20. Can you start to wrap up? Yes, of course. So I think in the G20 process, but also in the Agenda 2030 process regarding the role of information in the SDGs. We work closely with UCLG's Culture Committee on ensuring culture is being recognized in SDG delivery. So I'd be happy to discuss this further over lunch or throughout the rest of the day, but thank you for inviting me. No, thank you very much, and thank you for bringing this issue on the role of libraries. I think I saw several of our political representatives nodding. It is extremely important, and we certainly value our partnership with you. I think is also part of the big role that local governments have in communication, in awareness raising, and education. In fact, shifting mentalities. A lot of the transformation that we need to happen is about shifting mentalities. It's not only a shift of power, right? It's also a shift of mentality. So let us go. I introduced you, dear friend, as a representative of the city of Izmir, but this is not correct. We did talk to the mayor of Izmir yesterday, but you are here on behalf of the Izmir Mediterranean Academy, and we are delighted you are with us. Please. Thank you very much. I am Serhan Adan, the newly nominated president of the Izmir Mediterranean Academy, which is an arm's length body of the municipality. I'm also a scholar of cultural policy and an expert of Agenda 2030 culture. I won't convey the wishes of Mayor Soyer, who was with you, but let me say that I appreciate the content of the debate today, and I will only stress on 2 points. One being the concept of complicity, and the other one being the concept of independence. Well, I mean, there was a time when the global was considered to be the absolute truth, and it's gone. Now the local is also global, and we have seen it during the post-pandemic era, and we've seen it now in also mid-sized cities. So even in our municipal forecast 23 today, the little case of Google refreshing its waters and the quantity of water they are using in the Dallas city of US is illustrating how the local could also be definitely global. So I think the co-president San Jose talked about complicity, if I remember well, and I agree that there could be a sort of good complicity among actors who have different interests. And I see that the journalists, the media, and the local administrations have different positions, which is understandable, but the complicity is still feasible for a good cause, not for a bad cause. But we shouldn't forget that the media is squeezed between power, authority, and capital. And this is a difficult position because then I come to the concept of independence. And to be able to inform, you have to be definitely independent. And the most, let's say, quickest, fastest way to become independent is to be as close as possible to the powerless. Muchas gracias. Thank you. Thank you, dear colleague. Let me go to Colombia. Jorge Jaramillo, our Ubuntu advisor and advisor also to the region of Antioquia. Gracias, Emilia. Solo un comentario no muy novedoso, pero creo que hay que insistir. Nosotros en América Latina somos 4 de cada 5 personas seres urbanos, pero la ciudad además no es solo lo urbano, lo rural también es la ciudad. Entonces,
Yo quiero llamar la atención y coincidir con Lorena, como solemos coincidir, en que es suficientemente trascendental el asunto de la urbanización para la humanidad como para, digamos, asumir que cuando se habla de las ciudades, cuando se habla de la urbanización, también se habla de todas las dimensiones de los mayores problemas de la sociedad. La violencia, la inequidad, la pobreza, el cambio climático, etcétera, etcétera, la democracia. No hay algún tema vital para la humanidad que no esté directamente asociado al fenómeno urbano. Y aquí veo a mi queridísima Ana Moreno, que compartimos experiencias en el Foro Urbano Mundial y otras cosas. Y claro, asuntos como los planteamientos de la nueva agenda urbana o como de los objetivos del desarrollo sostenible son transversales a todas las dimensiones humanas. Entonces, de eso se ocupa CGLU y por eso me parece que este foro es tan importante. Porque yo creo que el tema urbano, el tema de las ciudades no es uno de los temas de los medios. Es un tema estructural y transversal de la sociedad humana y, por tanto, de los medios. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Welcome, Mayor, member of our executive presidency, the Mayor of The Hague, and I'm very, very happy that you are with us. I would say I'm looking at the room to see whether there are other requests for the floor, but if not, and I think a lot of us have spoken already, let us bring it back to the journalists, if that's okay. I don't know if there are last-minute things that you want to say here at the panel, pero muy cortito, ¿eh? ¿Sí? Muy cortito. Politicians, muy cortito. No, very fast. I think one thing UCLG could do is we are talking a very strong capillarity network we have. Of course, it's difficult to as everybody said, our representative from New York, it's true. People is concerned about life, daily life, but we can be an aggregator. Why? We, like the platform we saw, aggregating information from all over the world, and at the same time, not only with the urban journalism institute, but building a kind of alliance with newspapers from different countries, giving them access to this action and trying to convince them to press, to do some, you know, it's like giving them free raw material, commas. So it's an idea. Thank you very much. You know, when we talk about the interest of the citizens, sometimes there are, you know, there have been quite a few surveys done at European but also at global level that are surprising in terms of what interests citizens and the assumptions that we make about what people are interested in. And sometimes we think that people are only interested about, you know, their neighborhood or the school of their children, but in fact they care about much broader things. I think that is also something that it is a counter narrative, I think, that we need to build, and there are surveys that are backing that up. Alcalde. Bueno, yo unas muy breves palabras para agradecer y felicitar, ¿no?, la participación en esta sesión, ¿no?, porque yo creo que ha sobrepasado las expectativas, ¿no?, que pusimos en el momento en el que pensamos sobre ello, ¿no?, porque enseguida nos hemos ido, ¿no?, a lo que nos gusta a los gobiernos locales, que es el fortalecimiento de la democracia y la necesidad de abrir un diálogo sincero, sereno, con una parte fundamental de la misma, que es el pilar de la comunicación del periodismo, ¿no?, como sustento básico de rendición de cuentas y de transmisión de la gestión a la ciudadanía. Al final estamos derivando precisamente en todo esto, ¿no?, y de ahí la importancia que pues, quisimos poner el foco al preparar esta sesión, precisamente para intentar fortalecer ese vínculo que tenemos como movimiento global con la comunicación, con el periodismo, para seguir fortalecimiento esa democracia, esos tres pilares de pacto por el futuro, que es personas, planeta, gobernanza, democracia, ¿no? Me parece una sesión, desde luego, magnífica, y que quiero terminar con como hemos comenzado, ¿no?, con la complicidad, como se ha mencionado ya, y con la réplica, ¿no?, pedagogía-repetición, ¿no?, que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero fíjense la fortaleza que tiene este movimiento en la capacidad de réplica. Pongamos el foco ahí.
¿no? Si pedagogía, repetición, si somos un movimiento internacional con presencia en todos y cada uno de los municipios, en todo y cada una de las regiones y países de este mundo, si somos capaces de unificar criterios, discurso, mensaje y generar esa capacidad de réplica, estaremos dando un fortalecimiento a la institución y generando una voz que es atronadora, que surja y suene en todas las partes del mundo, ¿no? Creo que ese es el movimiento que todos queremos representar y creo que es uno de los objetivos que tenemos en esta sesión, ¿no? Darnos cuenta nosotros mismos también de la capacidad y la fortaleza que tenemos para alcanzar los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y ese vínculo con el periodismo es absolutamente clave, o con la comunicación es absolutamente clave. Muchísimas gracias, alcalde, y espero que mañana también en la reunión de presidencia podamos abundar un poco a dónde vamos también con este diálogo y con esta iniciativa, y estoy segura de que On Cities 2030 también nos va a ayudar a pensar eso. Bogotá, Luz Amparo. Muchas gracias. Muy brevemente, hay un ángulo de esta relación entre los medios y los gobiernos locales que siento que no hemos tocado esta mañana, que tiene que ver con los dueños de los medios y cómo ellos también inciden en todas las narrativas y las interacciones y la agenda que se cubre y que no se cubre. Entonces creo que allí hay una comprensión adicional, porque muchas veces son actores de la economía política local también los dueños de los medios, y es una dimensión que vale la pena abordar. Y finalmente una pregunta para los colegas tanto de las ciudades como de los medios. No me queda claro el rol de los medios en la agencia del cambio. Son actores políticos los medios también. No tienen que tomar partido ni a favor ni en contra. Se ha hablado mucho de la independencia y estoy de acuerdo, pero no es únicamente un tema de reportería la que los convida en estos momentos, sino estamos en un tiempo de profundas transformaciones globales que tienen expresión en lo local. Entonces sí, preguntarnos sobre el papel de los medios, no en un contexto cualquiera, sino en contexto de profundos cambios, y no solamente reportar las historias que quieren oír los ciudadanos, sino también ayudar a empujar muchas veces estas transformaciones. Sí, muchísimas gracias, Luz. En otro contexto, y cuando hablamos del futuro, y hemos conversado en este camino hacia el pacto, sobre el papel de los algoritmos y de cómo están cambiando lo que vemos, lo que leemos y lo que nos alcanza. This is something that came up very, very strongly about not only covering what the algorithm thinks that people read or want to hear, but actually producing things that might not be attached to that initial thought or value or a statistic, and that might have a resounding power as well. And so I am very grateful for you bringing this into here, but also what you describe as transformation agency, the role that it has. And I don't think our colleagues can answer everything today, but I think there are important paths to be open. So I give it back to you, dear friend. And the three questions that have been posed directly is, what kind of advice do you have for our advocacy work? I mean, how can you help us with that? What would you suggest? That was one. How do we ensure that there is that the actual facts reach people? That was the other one. And then the last one about your role in transformation, but I would add what Lorena also said, the role in democracy, actually. You cannot do this in 20 minutes, but I know. But let us give it a start, and we will call you back for a next conversation. Over to you, dear friend. Okay, as our first question answerer, Gwen has volunteered to address the issue of facts and how people know that they're getting good quality journalism and good quality information.
So this is something where you can step in as local governments and cities, because you're influencing also the educational level of the communities you're working in. We have seen, and you've seen that throughout the past years with different political incidents like, the US elections, Russia, Europe, and so on and so forth, that we have seen a lot of issues with fake news, and governments have started to try to think about what to do with fake news. In Germany, there was an example of a fake news filter. So the government was putting money aside to do this fake news filter before the parliament elections, for example. Whether that was very successful or not is up to debate, but at least they tried to establish things like that. This is one thing where you can step in. Media literacy is another very important thing. Many of you have mentioned social media. I, as a journalist of a serious newspaper, do not consider social media a competition or a competitor. I consider it as an opportunity for our work, including ChatGPT, by the way. Media literacy starts at the very elementary education level. So if you don't teach your children how to identify news, how to identify where to go to get the right information, that's where the problem starts. And you've been talking about the media, and you've been talking about mass media. There is no the media. There are a lot of medias. And even when you're talking about mass media, for me, there are distinctly different things within mass media. You have something like The Sun, or in Germany you have Bild-Zeitung, which have millions of readers. And then you have serious publications that are nationwide publications, like the ones I am working for, that have a fraction of the readers of these boulevard newspapers. And what I see happening even in Germany a lot is that the people in power choose to talk to Bild instead of talking to Zeit or Süddeutsche. That's also something where you can step in. That's something where you, as government representatives, can decide, who do I talk to? Do I talk to the Boulevard newspaper that has 3 million readers? Or do I talk to the publication of Record that gives the people the information I want to give them, that only has 300,000 readers? So this is something where you can influence things. I mean, we have seen from also the recent history that every authoritarian regime was using traditional media as well. This is something you need to keep in mind as well when dealing with the question how you want to educate people to know where they get information from, and also on who you want to talk to as representatives of your governments and of your cities. Thank you. Okay, I think the next question that we're supposed to address is the idea of how we talk about power structures, how we talk about these very abstract issues of governance, of how cities, nations, local, national, regional, how those flows work. And I think there's a great example that comes from Monocle, which is the Soft Power Survey. And that's a very powerful survey that they do, and Carlota can tell us more about it. Absolutely. So one of the key trends and threads, rather, that guides our coverage of cities and urban issues has to do with quality of life. But then the soft power survey that we compile every year, it comes out throughout the summer, and it's really these other aspects of governance that really do help, in understanding a nation or a city or a particular issue. In our case, our soft power survey is nationwide, but for example, this can be anything from the great design of for example, from the upcoming Paris Olympics and the great design of the logo and the soft power that can play in giving France and Paris recognition internationally, to then like other, of course, more tangible issues regarding to the military, if perhaps they are great at training other military groups in other nations. So it is a wide spectrum and a wide range of things. But
for us is a really great opportunity to assess those other things that the usual news cycle might miss, and that these other details that come with governance that won't come through with the day-to-day reporting and with the day-to-day stories. That's just one of the examples. But I also wanted to say one thing after hearing all of these comments is like, it is also really important that you trust us and how we want to approach your story. Often when working with local government, communications departments, they will have a very clear idea of how they want this story to be in print or in radio, etc. And sometimes having that dialogue about, no, this is how we would approach it and trust it, like we also want to do a good job. We absolutely want to sell magazines and have more listeners, don't get us wrong. So we will, of course, try to do always our best. And I appreciate all the comments about recognizing our humanity as well throughout this conversation. But I think that issue of trust, that needs to go both ways, the same way that I want to believe that the vast majority of journalists and politicians are good. There needs to be that trust too. So that would be my main advice. Just if a journalist from a publication approaches you with a specific idea of how your city can be featured for their readers, just have an open mind. So more often than not, it works, and it's much better when I get to spend, half a day with the mayor on a bike touring the new bike lanes than him over Zoom telling me it's 3 kilometers. I mean, it's a very different story. Thanks. And Pau, if you'd like to take on a little bit of a wrap up of your own, and also how do we contribute to sustainable urban development of making cities better? Yo, antes que nada, se ha hablado mucho de la propiedad de los medios de comunicación y cómo esto incide en los mensajes o en cómo son actores políticos, al fin y al cabo. Yo tengo el privilegio, y quiero decirlo, de trabajar en un periódico, el diario.es, un periódico nativo digital de hace unos 10 años, que es propiedad de los periodistas que lo fundaron hoy en día y que se sustenta principalmente con aportaciones de socios, lo cual nos garantiza una independencia que sí es cierto que la mayoría de periódicos a día de hoy no pueden, no tienen. No me voy a extender en el modelo de negocio del diario.es porque yo no soy su director ni soy directivo del periódico, pero si alguien quiere luego comentarlo, pues solo quería decirlo para dar fe de que existen periódicos que pueden ser independientes a través de un modelo de negocio que está en manos de los periodistas. Nos pedían si teníamos algún tipo de consejo para la organización, ¿no? Para cómo favorecer o cómo remar hacia los objetivos que tiene, por ejemplo, la organización que nos ha invitado hoy aquí. Uno que ha mencionado y que yo he estado pensando todo el rato es el que tiene que ver con la política comparada a nivel de urbanismo de ciudades. Yo he sido periodista en temas de educación y me resultaba muy sencillo conocer cómo era el modelo educativo finlandés, cómo era el modelo de formación profesional alemán o qué problemas tenían en Chile a nivel universitario, por ejemplo. Me resulta mucho más complicado a nivel de ciudades saber cómo es la política de vivienda de Berlín, de París o de Londres. No debería serlo, creo. Supongo que tiene que ver con las organizaciones, a menudo las que tienen más incidencia son a nivel nacional, y por lo tanto son las que tienen más capacidad de difundir su mensaje, de hacer análisis de política social, de política pública. Quizás esto sería una oportunidad para la organización en recoger esto como una posibilidad, fomentando agregadores, como decían ahora, pero también quizás viajes, workshops como el de hoy, experiencias compartidas, etcétera, etcétera. Y sobre el papel que tenemos los medios para condicionar la agenda, en este caso la agenda que hoy debatimos aquí, me voy a poner un momento un poco teórico y voy a bajarlo a lo urbano porque es lo que nos pedías, no tanto a los grandes problemas globales o nacionales. Lo que distingue las ciudades, una particularidad que distingue las ciudades de los pueblos, y que sobre todo todos sabréis, y que es bastante obvio, es que las relaciones que se dan en los pueblos son relaciones primarias, no sé si es un término muy académico, en el sentido de que todo el mundo que se relaciona sabe quién es. Y tú conoces a tus vecinos y si no los conoces sabes de qué trabajan o quién es su familia. En las ciudades desde que existen esto no es así y digamos que puede ser una oportunidad maravillosa el hecho de vivir con gente que no conoces y con relaciones que se dan que son secundarias, que son con gente con la que no sabes quién es y también puede ser potencialmente problemática. El papel de los medios aquí
siempre ha sido un papel, digamos, que ha permitido crear comunidad en este sentido, porque hablaba a toda la población, en este caso urbana. Cuando hace 20 o 30 años mi padre iba a trabajar y comentaba con sus compañeros si habían visto la película, no hacía falta que dijera qué película era, porque solo había un canal de televisión y todo el mundo veía la misma televisión y solo había 2 o 3 periódicos, y era mucho más sencillo estructurar las sociedades y que fueran más, digamos, cohesionadas. Esto también tenía su parte negativa, que es que digamos, todas las minorías, los mensajes disidentes quedaban fuera de lo hegemónico, para entendernos. Hoy tenemos muchísimos canales, algunos son medios de comunicación, otros son redes sociales que no son medios de comunicación, y también hay medios de comunicación que hacen su trabajo sin rigor. Esto hace también que en las ciudades tengamos población que vive junta, pero que consume contenidos muy distintos, y que las hace tener la percepción de que viven en realidades muy distintas. ¿Y cómo puede entonces el periodismo, no sé la política, pero el periodismo actuar a nivel urbano, no a nivel nacional, sino a nivel urbano, para cohesionar o para dirigirse a toda la población, y que digamos, que fortaleza un poco la convivencia, la democracia, etcétera, etcétera? No tengo muchas respuestas, sé que es un reto. Algunas que tengo son que el periodismo local no debe, o urbano, digamos, que no debe caer en la tentación de alejarse de los fundamentos periodísticos básicos, que es el contraste de la información rigurosa, más allá de digamos, el canto de sirena que pueda ser el clickbait o las fake news, o lo que te da más, digamos, más incidencia o más visitas. Y la otra cuestión es digamos, tener las antenas bien colocadas a lo que preocupa a los vecinos, al conjunto de los vecinos, implicándote, viendo hablar con los actores sociales, e incluso participando de sus preocupaciones como periodista. Thank you. As a last comment, I think, to go at what is the role of journalists in transformation, very quickly, I need to say that every journalist who covers cities feels very, very strongly about supporting sustainable development, about supporting good governance, about all the issues that UCLG stands for. That is at the baseline of what we do, and it is why we do it. And we do it in spite of people being in danger. This has been a record year for journalists being killed and harmed. We do it in spite of the fact that there's funding issues for many journalistic outlets. That's obviously not something that politics can get involved in, because then you don't have independent media. But we desperately need to support professional journalists telling well-researched, fact-checked stories about the things that we all care about the things that advance sustainable development. So it's not what is our role in sustainable development, what is our role in cities, it's how can we best work together to achieve common goals. Thank you very much. Thank you very, very much. I think I'm getting many messages. WhatsApp is a parallel conversation that is going on in the room, as it should be, saying this has been a fantastic dialogue. I think it has been indeed fantastic, certainly better than I thought it could be when we started to think about it. So I'm truly grateful to the journalists for joining us, but also to the politicians for accepting this very open dialogue that we have just initiated now. But I want to share with you that during our executive bureau that is going to take place in June in Brussels, in combination with the Urban Summit, where Metropolis is going to have its Congress, and we will be working also with OECD and other organizations. We will come together there, and the main debate that we want to organize is this debate. So hopefully the second phase of the debate, and I really hope that many of you can actually join us there. You would be truly very, very welcome.
So thank you for that. We are starting the session of the afternoon at 3 o'clock. Remember, you have a marketplace with a lot of initiatives. I think you should stick around. You might find things that you would like to tell others. Thank you very much for working hard and inspiring us to continue changing the world. Have a nice lunch.
Welcome back, everybody. What an intensive morning we had. I hope you had a good rest. It was a very candid discussion, the kind of discussion that we like to have. And following a discussion like that with such a content that challenges the way that we look at our own work, and also that challenge the impact that we might have with our work both ways. It is only relevant now to look at the kind of collaborations, the kind of coalitions that we need to build to make our work happen, and to change the way that others perceive what we do. Not only the impact, but how others perceive it. Because sometimes we know we're having impact, but if others do not acknowledge that, then the transformation that we trigger is much less. So I am very happy to have this incredible panel that are going to give us some ideas. They are really part of the family, which is important, You need to renew partnerships, but you also need to redirect, to strengthen and consolidate the ones that we have. And all of this is going to be done by my dear colleague, Bernardia, the Secretary General of our Asia Pacific region. She's going to be facilitating this segment. So Bernardia, we are in your hands. A clap for Bernardia as well. Test. Hello, very good afternoon. Buongiorno. Oh, you don't say buongiorno, right? For good afternoon. Assalamualaikum. It's really a pleasure for me to be here and meet everybody after our Daejeon Congress. That was very successful. And Daejeon as the host was very pleased also to have a successful Congress. Of course, thanks to UCLG and everyone who was in UCLG Congress in Daejeon. We talk a lot about for future of humanity. And we all have dreams about the cities we want to live, and the cities that are livable, the cities that also the concept of proximity that we will listen later on from Carlos. And we also want to have cities that are safe for everyone. And I didn't have a good experience. Just several days ago, I got robbed here in Barcelona. And so the situation is that the challenges we face, the problem we face, are quite similar everywhere. It's regardless you are from developed cities or developing cities or developed cities or big countries or small countries, but we all have challenges that we have all be able to face. So, and we know that local governments alone cannot do everything and many things. This is why this session is important, and I want you not to fall asleep after big meals. So, because the session is about partnerships. It's a strengthening coalition to accelerate action and looking at the future through a territorial lens, high-impact partnerships. It's quite broad. Maybe some of you are also a bit confused. What are we going to discuss? But I know that we will be having a very interesting session in this afternoon. And since we have also a very good speakers here. In high-impact partnerships, I know that partnerships also relate very much on the culture, something that it can be done differently in some places. And also partnerships, when we look at also the cooperation between local governments and other non-governmental organizations compared to 2 or 3 decades ago, I think we have seen a lot of changes here. And even now, a lot of organizations, institutions, they promote more on importance of local governments. And I think UCLG has more partners compared to 40 or 30 years ago. But this is a reality now. How can we build partnerships so that we can have a high impact in what we do? And this world is quite complex compared to several years ago. And how can we also anticipate of those changes that we see that can also be built and can also be based on the partnership that we have. So
I will give you a chance to speak. I know that you will be speaking in Spanish. And let me call the first speaker here. So we have a scientific director of EPI chair, Carlos Moreno, and he will be speaking about Global Proximities Observatory Initiatives. I don't know how many of you know about Global Proximity Initiatives? Everybody, okay, great. So, so he's from Panthéon-Sorbonne University Global Proximities Observatory. You have the floor. You can be standing, you can be also sitting, it's up to you. Thank you so much. Good afternoon, everybody. Bonjour à toutes et à tous. Ciao tutti. Je voy a hablar en castellano, una mesa predominantemente hispanófona. Sorry, Greg. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Emilia, siempre es un placer estar contigo y acompañar a los trabajos de UCLG. Con respecto a las coaliciones, el partenariado de gran impacto, que es el objeto de este panel, vamos a evocar lo que estamos construyendo como partenariado, como coalición de gran impacto, alrededor del tema, efectivamente, de las proximidades urbanas y territoriales como nuevo paradigma en el reequilibrio de nuestras ciudades para salir de 80 años de la Carta de Atenas de zonificación, para reequilibrar el uso de las ciudades, para tener más tiempo útil, para reequilibrar la socialización, el impacto positivo, economías locales, menos dependencias energéticas, y más habitabilidad y más territorialidad. El concepto es conocido hoy en día, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora, que a pesar de lo que dicen hoy los conspiracionistas de todos los pelajes, es una acción humanista para buscar un reequilibrio territorial para que vamos a donde queramos, a nadie se le obliga a estar en ninguna parte, pero teniendo mucho más servicios de proximidad, mucho más acciones culturales, mucho más espacio público, mucho más capacidad de generar economía y empleo, no solamente en ciertos lugares, sino al contrario en toda parte. ¿Por qué las coaliciones aceleran la acción con el caso de la proximidad territorial? Porque los partenariados de gran impacto contribuyen a que este modelo de descentralización, desaturación, descarbonización pueda tener éxito. La respuesta podemos verla aquí mismo, en el lugar donde estamos, porque este concepto salido de nuestro trabajo como universitarios, que lo comenzamos en 2010, hace 13 años que tenemos este tema, publicado en el 2016 después de la COP21, hace 7 años, que ha tomado fuerza después de los sucesos del COVID y más recientemente la crisis energética con la guerra en Ucrania. Este concepto, si ha tomado tanta fuerza a nivel mundial, no es porque tenga capacidades de conspiracionista perteneciente a un gobierno invisible mundial. Cuando mi mujer leyó eso, me dijo, ¿eso es lo que haces por las noches y por las mañanas? ¿Conspirando con un gobierno invisible? No. Si eso toma éxito, no es que sea invisible, es que es muy visible, porque está aquí. Está Emilia con CGLU, que somos completamente, ¿cómo se dice? Partnership. Somos socios en este proceso y que hemos estado en muchas partes del mundo trabajando junto con vosotros mismos, con los alcaldes, que hemos estado en Dijon hace poco con Carlos Martínez, que presidió una de nuestras reuniones. Y si estamos igualmente es porque a mi izquierda está otra gran conspiradora que todo el mundo conoce, pero no es invisible, es muy visible. Pilar Conesa, que nos conocemos hace ya más de 13 años y es
la inspiradora de algo muy visible, que es el Smart City Expo World Congress, en Barcelona, en Curitiba, en Miami, en Kioto, en Bogotá, en muchos lugares del mundo, y que lleva una visión humanista de la ciudad, que lleva una visión de federar personas de todos los sectores, pero ella hablará directamente ahora. Si estamos allí es porque UN Habitat, de Naciones Unidas, participan igualmente en este esfuerzo, porque la Red de Ciudades Mundiales por el Clima, que se llama C40, ha tomado este tema desde hace 3 años, desde la primera semana de la pandemia. Comenzamos a trabajar juntos con alcaldes del mundo entero, porque tenemos igualmente un trabajo colaborativo con Metrópolis, igualmente hemos hecho un trabajo igualmente a ese respecto, y porque ustedes mismos, alcaldes, porque hemos trabajado con el Pacto para el Futuro, con el equipo redactor, con Billy, con Luca, con María Fernanda, en fin. No quiero alargarme mucho porque somos 5, simplemente quería decir que más que un gobierno invisible de diablos, como me dicen, encarnado, sois vosotros los que encarnan este movimiento mundial que se impone simplemente porque necesitamos proximidad, necesitamos habitabilidad, necesitamos economías locales, necesitamos recursos locales, circuitos cortos, necesitamos interacciones sociales, necesitamos crear empleo, necesitamos igualmente que haya diálogo intergeneracional, necesitamos espacio público en seguridad para las mujeres, necesitamos salir de la dependencia del auto, necesitamos cortar con 80 años de zonificación especializada y con 80 años de una humanidad que se volvió centaura, mitad humano y mitad auto. Y necesitamos ahora recuperar nuestra humanidad. Y la proximidad, hoy en día policéntrica en toda parte, es simplemente colocar en el centro de nuestras preocupaciones nosotros como humanos con nuestras necesidades y el planeta. Gracias. Thank you very much, Carlos. It's quite interesting. My own voice. Yeah, so I can see that partnership can be up and down, yeah, you know, because this is about relationship. But I believe that because there is trust and also there is important substance. In this case, it's a proximity and 50 minutes ideas, and that also has been quite, taken by many cities in Asia Pacific. So it's quite interesting also what you say that, well, thanks to all the networks that make also this concept spread out quickly. But I will come back later with you because I want to ask what you say is quite beautiful. A lot of things, what you say are agreeable, but I think you have some challenges in creating this challenge, this partnership. But anyway, I'll come back later, and maybe in the while you can start thinking on it. So next, let me invite Pilar Conesa, Anteverti CEO and Smart City Expo World Congress Curator. Actually, I joined one of the expo in Barcelona, so huge expo. And I know that in the title, I was saying that what could be the role of technology, but I'm sure you will be talking beyond the technology because in the theory of technology, if technology is in the right hand of the people, I mean, and the good hand of the people, good people, then it can be something great. But if the technology is in the hand of the bad people, then it becomes a disaster. So it's a tool, actually. So I'm sure you will be talking beyond those technology and also emphasizing the importance of governance in partnership as well. So yeah, you have a floor, Pilar. So, gracias UCLG, gracias Emilia por la invitación, es un placer estar aquí y gracias Carlos por haber hecho ya esta primera entrada. Vinculado a lo que estamos haciendo, hablando de coaliciones para acelerar la acción, ¿no? Es claro que redes de ciudades como UCLG, Metrópolis, City Alliance son claves para ver cómo las ciudades
comparten retos, visiones, experiencias y para fortalecer y acelerar, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando se creó Smart City Expo World Congress, qué es lo que perseguía y qué es lo que, cómo pensamos que podemos ayudar en esa aceleración a la acción, ¿no? Smart City Expo World Congress se celebra cada año en noviembre en Barcelona y luego también hay eventos regionales 5 o 6 al año, pero sobre todo, ¿cuál es el elemento clave? Que conviven, participan conjuntamente ciudades, gobiernos, academias, centros de investigación, empresas, startups, todo el ecosistema. Y por tanto, yo pienso que esto es muy importante para acelerar esa acción, porque hay muchos retos y los retos que tenemos hoy delante de sostenibilidad, de emergencia climática, cómo generamos energías renovables, cómo conseguimos, por ejemplo, ahora que estamos viviendo en Europa, no solo en España, sino en varios países de Europa, falta de lluvia, cómo hacemos una gestión del agua mejor, cómo todos los retos de vivienda, con vivienda sostenible, exigen una colaboración no solo entre ciudades y entre gobiernos, sino entre sector público, privado, innovadores, centros de investigación. Entonces, pensamos que es clave este espacio de encuentro, que además pues hay una participación internacional altísima. Han participado el año pasado 700 ciudades de 130 países, por tanto, con las distintas visiones, y antes se hacía referencia a la cultura, ¿no? Porque cómo se vive una coalición, una colaboración en Asia es distinto a cómo se vive en Latinoamérica y cómo se fragua en Europa, ¿no? Pero lo que es importante es compartir esas experiencias. Y además es un espacio donde, aparte de haber un congreso superpotente, una zona de exposición donde hay ciudades y gobiernos y empresas, da acogida a que se celebren distintos tipos de reuniones. Y tuvimos el placer que una reunión anual de UCLG se celebró durante un Smart City Expo World Congress, como se han celebrado reuniones de distintas plataformas, y consideramos que eso es muy importante, también vinculado a lo que se hablaba esta mañana sobre el tema de medios y cómo la voz de las ciudades está patente tanto en medios de comunicación como hacer oír su voz. Aún Listen to Cities es uno de los que se inició ya hace años, pero continuamos diciendo, la voz de las ciudades hay que hacerlas oír. Por tanto, es una plataforma alrededor de la ciudad, y esto es una plataforma para potenciar toda esta acción. Y además este año vamos a enfocar, y me gusta mucho el cómo habéis enfocado esa sesión, porque queremos decir, llevamos muchos años mostrando pilotos, mostrando teorías, queremos enfatizar más lo que son proyectos que han tenido impacto, para compartir esas iniciativas que han tenido impacto con sus experiencias positivas y también con sus lecciones para no volver a repetir en otros lugares, ¿no? Entonces vamos a hacer una focalización a ver cómo visualizamos las distintas experiencias que se dan en distintas partes del mundo y con los partnerships de alianzas entre sector público y privado, porque, insisto, es necesario involucrar innovación, sector público y sector privado para hacer frente a esos grandes retos de ciudades, ¿no? Y es un placer estar aquí y además compartiendo con muchas redes en las que cada año coincidimos en noviembre, y lo que queremos precisamente es que sea un espacio donde esas redes tengan cabida para celebrar sus encuentros. Gracias. Thank you very much. Actually, I was quite impressed with the number of participants you have in every expo. I think the number has increased. 20,000, yeah, that's great. And but you didn't do during COVID time, right? Because of the COVID during 2 years, you didn't have any expo. For during COVID these 2 years, because
There was no physical movement? Oh, 1 year, okay. Okay. Okay, but it's good that you open a space for collaboration, for partnership with the business companies, private companies, and others. I think this is great. Thank you so much. Let me go now to my dear friend, Greg Munro, Director of Cities Alliance. I think you will be talking differently, yeah? Because you have been, I mean, as a Cities Alliance objectives, you have also certain targets in several programs, not only in Africa, but also in Asia, such as this slum upgrading and other kind of priorities that Cities Alliance have. So you will be talking differently about maybe neighborhood community or partnerships or other things. But Greg, since Cities Alliance has already been there, and UCLG also is part of Cities Alliance, could you also share in terms of partnerships, how can we bring the impact, especially on the ground, so that you know, these Cities Alliance programs and that can also make a difference? Thanks, Bernardia. So let's look at some examples. So some of our staff in Cities Alliance have just come back from Haiti, where we were setting up a multi-year program. And we were actually looking up that over the last few decades, $20 billion of aid for reconstruction and development have gone into Haiti. 20 billion. And if you remember the earthquake some time ago, everybody rushed to Haiti, pushing each other out the way. Everybody was in Haiti. And I think it's considered today as one of the worst examples of failed aid, because there was no partnership. Things were done to people, not with people. So today there's widespread poverty in Haiti. There's food insecurity and there's hunger. And some of you who are old enough will remember Bob Marley. And in one of his songs he said, "A hungry man is an angry man, and a hungry mob is an angry mob. And in Haiti they are angry." Most of Port-au-Prince is controlled by gangs, walking around with high caliber weapons. There's complete collapse of trust. And when we started engaging with local government, first of all, there's no trust between the community and local government. There's no trust between local government and the international community. And it's rapidly become a failed state. And it's a very difficult country to work in. And it almost feels like the people in Haiti just want to kick all of us out because of the failed partnerships over the years. I'm going to give another example, because it's important if we talk about partnership, we talk about meaningful partnership. So we don't decide what we want to do and then bring in the partners. It's about how do you sequence that partnership. Does anyone know what a play pump is? It was a merry-go-round. You know, in children's playgrounds, the merry-go-round where children jump on and they go round and round and round. And somewhere in the United States was this great idea that you put these in poor communities and informal settlements, and as children go round and round and round, it pumps water. And this was taken on by the international community and the donors, and poor communities, Mozambique and a whole lot of other places, were flooded with these play pumps. Did they work? Example number 2 of failed interventions. Because that line between playing and child labor was never ever thought about. And they were expensive and they were hard to maintain. And no one spoke to local government about could you maintain these. No one spoke to the community whether they wanted them, because the hand pumps were cheaper and easier to use. So it's about co-creation. So to go back to Haiti, when the mayors and some of the community leaders said, so this program funded by USAID is to help capacitate communities and local government and build the trust between them. So when we were asked last week, how are you going to do this? We gave the correct answer. We don't know. We're going to build this program with you. And that's about the sequencing of partnership.
That's real partnership. So Cities Alliances is a partnership. And we were set up to deal with and respond to urban poverty and inclusive cities. So we have the multilateral system in our membership. We have the donor community, the donor governments. We have the recipient governments. We have organized local government. We have civil society and representatives of slum dwellers themselves. And we have the academic sector. Now, the donor governments are the ones that, without them, we wouldn't be able to do anything. So we work because of the money they give us. But two parts of our membership make what we do meaningful. The first is civil society and representatives of the urban poor themselves. And the second is local government. Now, I don't say that because I've spent so many years of my life with local government, but the local government constituency brings to the table the most important element of governance when you're working in informality and in urban poverty. A long time ago, I said it was around about World War I, there was a wonderful poem, and a rather depressing poem, written by William Yeats, and it spoke about the center, and when the center collapses, you have chaos. And while it spoke, and since then many politicians have over the years spoken about the center must hold. And we're in a very scary place in the world at the moment. And for me, that center, and we spoke about it yesterday, about the role of local government in multilateralism. That center for me is local government. So in that partnership, and in the world of partnerships and meaningful partnerships, local government sits between the communities and national government. It sits between the communities and international development actors. And local government is absolutely essential. Emilia will remember, it was a high-level political forum, and Amina Mohammed, the Assistant Secretary General, I think it was the Global Task Force Day, and she said something that I've never forgotten. And she said, it's dawned on us in the UN that we need you more than you need us. And I've never forgotten her saying that. So it's always a pleasure to be here and to talk about partnership, because the partnership is always with local government as a first step. So it's about meaningful partnership, and local government must be at the center. Thank you, Greg. You gave an example of the failure as well as a successful, experience that you face in Haiti, for example. And you also said about, partnership is about equality. I mean, you cannot just create something and ask somebody else or another institutions to give a feedback only, because then there is a need of having a co-creation of this, that we believe this could be a common issues that we all face. Thank you so much. You have heard already 3 speakers. We have you, President of the Consortium of Provincial Autonomous Governments from Ecuador, Congo-P. Pablo Jurado, you might also have to comment on what the 3 speakers said, or you may also add your experience in bringing this partnership, impact partnerships in your work. So you have a floor. Bueno, muchas gracias. Sin duda, después de escuchar a Carlos, a Pilar, a Greg, la idea va siendo mucho más completa, y al final concluimos en que si uno camina solo puede llegar más rápido, pero si caminamos juntos vamos a llegar más lejos, y creo que esta es la lógica y esta es la finalidad por la que hoy se nos ha invitado a que hablemos de coaliciones. Carlos ha hecho referencia a un tema que cada vez va alcanzando mayor interés
en los que tenemos la voluntad de ver la dignidad de las personas con mayor respeto. Obviamente, las nuevas iniciativas siempre tendrán afectados y serán los que se sienten afectados los que salgan al frente y salgan al frente con herramientas que busquen destruir las buenas intenciones. Asimismo, Pilar ha hecho referencia a un proceso que no ha sido nada fácil, a procesos que igualmente han merecido reacciones también, pero lo importante es que esos procesos han estado manejados por hombres y mujeres que no se han doblegado y seguimos obviamente en ese camino. Y cuando estamos hablando obviamente con Greg sobre alianzas, vamos complementando, insisto, la necesidad de unirnos, la necesidad de compartir esas visiones y que todas coinciden en ese pacto que nosotros en Daejeon lo suscribimos y le dijimos al mundo que hay 3 ejes fundamentales, que los gobernantes de todos los niveles debemos pensar en las personas sobre todo, y si hablamos de las personas estamos hablando de la vida misma, que debemos pensar igualmente en el planeta, y si es que estamos hablando del planeta, estamos hablando de la casa grande, del hogar de todos, y debemos hablar de los gobernantes, y los gobernantes somos seres humanos que tenemos una enorme responsabilidad para el cuidado de ese planeta. Yo estoy acá como presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Yo vengo de una provincia que está entre la capital del Ecuador y la frontera para nosotros norte con la hermana República de Colombia, de una provincia que fue declarada hace 3 años el primer geoparque mundial de la UNESCO. Hablar de geoparques mundiales todavía no es común, así como todavía no es común, pese al impacto que ya tiene la ciudad de los 15 minutos, pese al Smart City igualmente que ya tiene muchos años. Hablar de geoparques es hablar de territorios únicos donde hay riquezas que se les debe entender como esa gran oportunidad para el desarrollo, para aprovechar la vocación de cada uno de sus territorios. Mi provincia tiene lagos, tiene lagunas, tiene complejos volcánicos. Mi provincia tiene la vivencia entre pueblos. Hay un pueblo Caranqui, que son de sabiduría ancestral, un pueblo Cayambe, un pueblo Tabalo, un pueblo Natahuela, un pueblo afrodescendiente, hay una nacionalidad Aguá. Todos estos elementos han convertido a la provincia en geoparque mundial. Aquí en Cataluña existe un territorio también declarado geoparque mundial. Extremadura es otro de los geoparques mundiales. Acá España tuvo que reformar su legislación para decirle al país y al gobierno que es importante que las áreas protegidas y particularmente las declaradas geoparques mundiales deben merecer una inyección financiera adicional, porque nosotros hoy estamos trabajando con mujeres, madres solteras, aprovechando la riqueza turística que tiene nuestro territorio y la nobleza de la mujer y la visión de la mujer y la responsabilidad de la mujer, que lo que el resto de la comunidad no se preocupó, ellas están preocupadas ahora de balnearios, de aguas termales, tener recursos económicos, y del geoparque mundial haciendo senderos geológicos, obtener recursos económicos para tener hogares para los hombres y mujeres adultos mayores, vulnerables, que las familias les dejan abandonadas, y son este grupo de mujeres las que están luchando y la que junto al gobierno local, a la región, alcanzan recursos económicos para tener centros gerontológicos y poder ayudar a esta gente.
Y es eso justamente lo que nos convoca y los diferencia en muchas ocasiones de ese nivel que está acá arriba y que no nos entiende, que yo siempre reclamaré de ese nivel nacional, de ese nivel central que no entiende que las regiones, que el gobierno local debemos ser vistos como los mejores aliados de esos niveles. Y pensaría que cediendo ese poder sería muy fácil gobernar. La gobernanza multinivel para nosotros sigue siendo el camino. Pero claro, hoy que estamos acá hemos dialogado con experiencias diferentes y seguimos y coincidimos. Así como hoy el tema de la comunicación fue el fósforo que encendió la vela, ¿no? Y todos coincidíamos que tenemos en nuestros territorios una prensa que a lo mejor no nos entiende. No sé si la prensa no nos entiende o nosotros no le entendemos a la prensa. Habíamos expresado nuestras experiencias. Yo creo que también es irresponsabilidad de quienes manejan los medios. Los medios no necesariamente en provincias o en regiones están manejados como verdaderas empresas, es decir, donde el dueño del medio respete el derecho de su trabajador de la comunicación, que le afilie al seguro, que le dé una remuneración digna también. Es obvio, hay la famosa figura de la coproducción, donde yo, periodista, tengo que acudir al dueño del medio a que me dé trabajo, pero no me da trabajo, me vende espacio. Y por ende yo al arrendar un espacio, yo tengo que financiar la compra de ese espacio. ¿Cómo financio si no tengo ninguna remuneración? Entonces tengo que ir a la empresa privada, tengo que ir al sector público a ofrecer ese espacio que me permita pagarle al dueño del medio y también subsistir. Y en muchas de las ocasiones, es obvio, cuando no tenemos esa articulación, puede ser que se generen, o no es que puede ser, sí se producen sesgos que nos pueden generar mucho ruido, obviamente, a quienes estamos en la tarea política. Considero, para concluir, que estas alianzas, estas iniciativas, estas nuevas formas de buscar el buen vivir, estas nuevas formas de buscar el accionar de las personas, la protección del planeta, el entendimiento de nuestra parte hacia la comunidad, considero que ese seguirá siendo el camino más acertado, más adecuado para alcanzar los resultados que todos esperamos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. You shared a quite interesting experience here in territorial development, how you managed to bring, different stakeholders, including women and people with disabilities. And you also look at these challenges in multi-governance, multi-level governance. I think this is quite interesting. Thank you so much. Let me go now to Secretary General of Metropolis. You have a perspective as well from the metropolitan cities. So, yeah, Jody, you have a floor. Thank you. Thanks, Benadia. And I must confess, this is my first UCLG retreat, and I must confess I'm a bit new in this world. And I read the title 3 or 4 times, and I struggled to see what that meant. And then I started from the other end and say, okay, so how do our cities think about high impact? And I met the title and that, because what I saw is, for example, how we, with our members, which is quickly said, agglomerations of about 1 million people, so the large cities of the world, we're talking about how care should be more central in the way local policies are happening around the world. And this starts from the real experiences of cities like Rosario in Argentina, like Amman, Seoul, Bogota, building those systems, and then it goes all the way up to the Global Coalition for Care, but it also means bringing to the table people who have not thought about care before, or people who are thinking about this in other contexts, academic contexts, donors, philanthropies, and also it means translating the experiences. What we find when we talk about care and
policies that support caregivers at the center of this vision, is that this translates very badly. It translates badly from Spanish to English, because many of these experiences happen in Latin America. It translates badly then beyond to French, for example. We have to always explain 3 times what we mean. So we think there is a lot also of taking the context, translating the context into, taking the concept, translating into context, into languages, and then supporting the initiatives that emerge. But I also thought about this when we were talking about, one of the things that we will see today was the Guangzhou Award, again, bringing together different actors to promote innovation. When we were talking about investment and how more and more the role that's played by organizations like ours in bringing together donors that are not used to working with local governments and cities that desperately need this international, not so much donors or lenders, and this international funding, right? This is also one of the experiences that is about building this pipeline, these partnerships, all the way up, where we localize all these grand ambitions that big development banks, for example, have in the global sphere, but that they struggle to actually meet the reality of life in cities. So I'll do the opposite that Greg did, in a way, because my thinking was not what failed, why did we fail? Actually, my thinking is, what is it that makes some of these partnerships high impact? What's in them that, and things like the experience we've heard about proximity, about smart city commerce, what makes them successful in getting to the real impacts that we're all looking for? And at least 4 things came up. One is that they start with real issues. Issues that are experienced by the cities and the people living there. In a way, they have to be bottom-up. It has to be the person whose life is made very difficult in these non-15-minute cities, that has to spend all this time going up and down the city. It has to come with the cities that are looking for solutions that are smart, but they don't find all the connections they need with the thinkers, the doers, the private, the public sector, and they can go to Smart City and bring all of this together. So it has to start, and that's the first condition, I believe, for high impact. It has to start with the need that comes from the bottom, not with a grand idea that we then try to bring to reality. And sometimes there is this risk that big agencies, big donors, big governments think the great idea and say, now we're going to localize. Well, wait a minute, right? And it's a little bit, and there I meet what you were saying, Greg, where you're saying, we come with our ideas instead of going and listening. Well, those that work, those partnerships that are high impact, is because they start this way. They start with the realities, the lived realities of people and cities. A second condition is that they take the global ambitions, on climate, on inequality, on whatever it is, and they turn them into tangible impacts. They don't just turn them into plans, into policies, or into narratives. They turn them into tangible changes in people's life, in what it takes for them to get to work, in what air their children breathe, in real, actual, tangible change. They, in many ways, if we think in UCLG terms, they make good on the commitments that we're all signed up in the Pact for the Future, right? The third way in which those partnerships can be high impact is when they are not purely transactional, when we are not tit for tat, when they are built in this real spirit of not just of co-creation, but in the idea that in order to get more from this partnership, you have to bring more into it. The more you bring, the more you get. Those are the partnerships that end up in impact. And the last one, and that's very close to Metropolis philosophy, is the idea that they go global. We're in a world that's polarizing, that's fragmenting, right? It's not only that regions speak less and less to each other. I'm European. I live in a region that, to some extent, around the crisis that we now have with the war in Ukraine, is closing onto itself. And that's not the only part of the world where this is happening. And we're worried about this because cross-regional conversations are very rich. They are high impact. They take out
us out of our comfort zone. We see the problems from another angle, the solutions from another angle, and we're at risk. This is a world that is now more and more polarized, a very confrontational space. And to me, the fourth condition for those partnerships to have this high impact we all want is that they can transcend these new barriers that we see in multilateralism, in the global space, in regional spaces even. So I'll end with a reflection, which is a sense of urgency. Last summer, we were in Bogota, in Metropolis. We issued a call for action, which starts basically saying, we thought the pandemic was the end of it, and we realized the pandemic was only an accelerator of a world of combined, intermingled crises that are hitting the cities more and more frequently. Together with UCLG and the London School of Economics, we've been talking about this as emergency governance becoming the new normal, not the exception, but the norm. And in this world, there is a risk that a lot of the progress that has been done on care, on greening cities, on pedestrianization, on safety of the cities, on inclusion of people with disabilities may be overturned, that we may be going backwards for lack of resources, because there's more urgent things to happen, because there is an ideological backlash in some of our cities, and we also need to realize that this is happening. Some of this is going backwards. That's where these high impact partnerships are not just nice to have, but they are absolutely indispensable to keep moving forward and also to defend the progress that we've made. And here I do want to say a lot has been achieved. Cities are more livable. Progress is there. We need to be optimistic about this. These things can happen, but this is a legacy that we'll need to build on, but we need to preserve it. We're at a difficult moment now, and it's not only financial resources. There's big ideological battles that are being fought in the local spaces, and I believe that those global partnerships are going to be the ones that will, in the end, empower the local, because the victory can only be local, but it's this partnership that will empower the local players to keep moving on in the agenda that we collectively have called the Pact for the Future. Thank you. Thank you. Thank you, Jordi. It's quite interesting what you share. I also see during COVID, I think we care more. We see also several good practices in Asia since this big challenge of COVID with the lack of revenue. People started to think also how we can do together better. So this spirit of care, spirit of partnership, we see quite a lot during COVID time. And I think we heard a lot of good words, how this impact partnership can have. Yeah? We heard about trust, how to build trust. We also heard about good communications. And we also see that to have a good partnership, we have to sit at the same table. So this is about equality. So, I have still 3 more speakers in this session. Let me invite the next speaker. We have the Sub-Director of International Cooperation from Union of Capital Cities of Iberoamerica, Francisco Muguaburu. You are there. Okay. You have the floor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Voy a ser breve porque sé que el tiempo está justo, pero sí, nosotros en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas representamos a 29 ciudades, grandes ciudades y capitales de América Latina y la península ibérica. En mi breve exposición quiero que lo que quede es la palabra concreción. Nosotros estamos obsesionados con generar acciones concretas para la localización y alianzas efectivas para la implementación de la Agenda 2030. Que las redes de ciudades son necesarias para la construcción del futuro de las ciudades es evidente. Aquí estamos. Y me refiero concretamente a apoyar e involucrarse activamente en iniciativas como el Pacto para el Futuro de la Humanidad de CGLU, de todos nosotros, en los cuales hemos estado trabajando juntos, y quiero que nos lo apropiemos. Nosotros nos lo hemos apropiado, y todas las acciones y proyectos e iniciativas que estamos llevando adelante van en esa dirección. Hemos generado el Atlas de Grandes Ciudades y Capitales Iberoamericanas que le acabo de entregar a Emilia,
un hecho concreto que hemos estado trabajando junto a nuestras 29 ciudades y a la academia, en la cual a partir de ahora podemos tener datos e indicadores concretos, estratégicos, vinculados a la Agenda 2030. Esto no existía en nuestra región. Era una necesidad concreta que, en alianza, trabajando con los gobiernos locales de nuestra región, llegamos a poder armarlo juntos. Y específicamente, volviendo, quiero mencionar un segundo a Puerto Príncipe, que la capital de Haití, como se hizo mención, es miembro de la UCSI. Nosotros no pudimos concretar la labor con ellos debido a la situación actual. En la UCSI hemos generado más de 60 proyectos de cooperación descentralizada en los últimos 3 años. Con San Pablo estamos impulsando el monitoreo de ODS y economía circular. Con la ciudad de Montevideo ya es el segundo año consecutivo que estamos trabajando en acciones de sensibilización con la sociedad civil. Y con la ciudad de Quito, capital del Ecuador, estamos trabajando orgullosamente en el primer informe voluntario local que va a ser presentado en Nueva York este año, en el High Level Political Forum de julio. Y ahora quiero un segundo hablar del pasado, del 2021, cuando nuestra secretaria general anunció en el Consejo de Ciudades Resilientes que íbamos a empezar a trabajar en la Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro. Emilia, ¿recuerdas? Bueno, la hemos finalizado en un año de trabajo en alianza con CGLU, con la Unión Internacional del Transporte Público y la Organización Mundial del Turismo. Hoy ya contamos con una Estrategia Iberoamericana del Turismo del Futuro en portugués y en español, que está próxima a ser presentada. Y ahora quiero hacer otro anuncio de aquí para adelante, porque acá en CGLU hacemos anuncios en UCSI, y quiero anunciar que estamos empezando a trabajar en el mapeo ODS, se llama así, soluciones innovadoras para acelerar la localización en el marco del Pacto para el Futuro. Ya nos estamos apropiando del pacto, Emilia. Y básicamente va a ser un mapeo de estrategias y acciones sobre ODS de nuestra región, de nuestra región iberoamericana, anclado en la construcción de informes voluntarios locales, en mecanismos de monitoreo de ODS y sensibilización. Todo ello desde un análisis transversal con base en los 3 ejes del Pacto para el Futuro: el planeta, las personas y el gobierno. No me quiero exceder, queremos presentar este proyecto materializado este mes de septiembre junto con CGLU en Nueva York, en la cumbre de ODS, y esa es la meta que tenemos y ese es el trabajo que queremos empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Thank you very much also for good cooperation with UCLG. Let me now invite, I'm sorry if I pronounce it wrongly, we have Mayor of Aspro Pirgos from Central Union of Municipalities, Mayor Nicolas Meletio. Hello. Oh, you are there. Thank okay, you. Please. Good evening. I'll speak in Greek. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της Ένωσης Δήμων και όλους τους Δήμους της χώρας, διοργάνωσε μια μεγάλη δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια για τη στήριξη των πληγέντων της πρωτοφανούς τραγωδίας που έπληξε με φοδρότητα την Τουρκία και τη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκαν από 5η 9 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου σε όλα τα δημαρχία της χώρας 240 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης. Η λίστα με τα είδη της πρώτης ανάγκης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές, υπνόσακους, μαξιλάρια, φακούς, είδη ρουχισμού, κασκόλ, γάντια, σκούφι, κάλτσες, είδη γυναικείας υγιεινής, πάνες, παιδικές και τρίτης ηλικίας. Εμείς οι δήμαρχοι της Ελλάδας θεωρούμε καθήκον μας να συνδράμουμε στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου που προκλήθηκε μετά την πρωτοφανούς μεγέθους ανθρωπίνη τραγωδία που δοκιμάζει την Τουρκία και τη Συρία και μας συγκλονίζει όλους. Η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα, θρησκεία και εθνικότητα. Βέβαια, το μεγάλο μας ευχαριστώ το οφείλουμε στους χιλιάδες Έλληνες πολίτες, των τοπικών κοινωνιών όλων των Δήμων, που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα ανθρωπιάς που απευθύνθηκε αποδεικνύοντας το πλεονέκτημα αλληλεγγύης που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Την Τετάρτη 15 Δευτέρου, από το λιμάνι του Πειραιά, αναχώρησε το πλοίο που μετέφερε το πρώτο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας
προς τους σεισμόκλητους της Τουρκίας. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ συνεχίζει να υποδέχεται τα πρόσθετα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνονται από τις περιφερειακές ενώσεις και τους Δήμους όλης της χώρας, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών να οργανωθούν επόμενες αποστολές ανθρώπινης βοήθειας σε μια πρωτοφανή πανελλαδική στράτευση της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης προς ανακούφιση των πληγέντων από την καταστροφή και από το σεισμό. Η πρώτη αποστολή του ανθρωπιστικού υλικού συλλέχθηκε από τους Δήμους της Αττικής και έφτασε στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας. Θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες και η αποστολή του υλικού που συλλέγεται από τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της χώρας. Το μεγάλο κόστος μεταφοράς κάλυψε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αφοπλιστών, κυρία Μελίνα Τραβλού, που διέθεσε το πλοίο για τη μεταφορά των αγαθών. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης χρωστάμε στα εικονότατα στελέχη της ΕΜΑΚ, που τα τελευταία έτη έχουν δοκιμαστεί διαπληρώσεις και σιδήρου και τώρα επιχείρησαν ηρωικά στις προσπάθειες απεγκλωβισμού των συνανθρώπων μας σε πέναντι χώρες. Αρκετές οικογένειες στην Τουρκία και τη Συρία δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ. Τέλος, και μιας και όλοι γνωρίζετε πως είμαι άνθρωπος που δεν μασάει ποτέ τα λόγια του, θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά σε όλους και όλες το μεγαλείο της Ελλάδας, τη μεγαλοψυχία της, το φιλότιμό της. Μετά από ένα ανέτειο μπαράζ εχθρικότητας, επιθετικών δηλώσεων και απαιτητικών κινήσεων από επίσημα τουρκικά χείλη και θεσμούς, μόλις εκδηλώθηκε ο σεισμός, προσευχηθήκαμε, δακρύσαμε, ενεργοποιηθήκαμε και δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές μέχρι να σβήσει και η τελευταία ελπίδα. Ο μέσος Έλληνας, και ενώ έχει να αντιμετωπίσει μια ενεργειακή και επιστημιστική κρίση, από το ειστέρημά του έπαιξε άμεσα ξανά και με μεγάλη επιτυχία το ρόλο του καλού Σαμαρίτη. Αυτή είναι η κουλτούρα της Ελλάδας, ο πολιτισμός μας, η καρδιά της και η ψυχή της. Thank you for your attention. Thank you very much, Mayor Melitio, for the solidarity you give to family from Turkey and Syria for the disaster that recently happened. I would like to also express my deep condolences once again to our friends from Turkey and Syria for the earthquake. We also call for support from other members of Asia Pacific to support Turkey and Syria for the disasters that happened. So let me invite the last speaker of this panel. We have Secretary of State of Brussels Capital Region, Secretary Pascal Smet. Where is she? Oh, over there. Okay. Oh, yeah. Okay. Please, you have a floor. Okay, thank you. I was a little bit surprised that I was going to be called officially. Just let me say a few things, comments. First of all, I think it's indeed, as Jordi has said, very important that you have international gatherings, that you have international associations. But on the other hand, I think there are many of them today in the world. And I think there should all be a question be asked of efficiency and how voices in associations can be expressed in the most efficient way. And I think that's, in a time when financial crisis, other crises, it's a question that should matter us all. Of course, you have the global one, UCLG, it's very clear. But if you look to Europe, there are so many associations in other parts of the world too. So in the continents, it's important, I think, that we rationalize a little bit how organizations are being organized in order to be heard by the ones who have to heard. And secondly, indeed, to organize this intercontinental connection between cities, organizations. That's one thing I want to say. Second thing is, and I think Carlos, but also Jordi and others mentioned it partly, I think there's something very specifically going on right now in the world. You know, we have an identity wars, cultural wars that are going on in many societies. And now all of a sudden on urbanism is becoming also an ideological issue where
50-minute cities, or where pedestrianizing, making livable cities is becoming something of a leftist progressive agenda. And you heard probably the member of the British Parliament recently saying that this was all work and things like that. It's very crazy because it's about quality of life, it's about air quality, it's about giving space for kids to grow up in cities, and all of a sudden that becomes now an ideological question. So I think it's something that we have to be very much aware that this whole thing of redefining issues in an ideological culture war is something very dangerous, especially when it's concerning of living together in cities. Thirdly, remark I would like to make is that I would like to invite all of you who are member of Metropolis, UCLG board, but also the OECD, but also global mayors, many things, to the Brussels Urban Summit that we are going to organize together, Metropolis, Eurocities, and the OECD, but also with UCLG as a supporting partner, where we will gather basically the whole world, we hope, in Brussels. You know, Brussels is the capital of Europe. We're the home of the European institutions. And you know that Europe is a little bit watched in the world too as what is that and what's going on. But we do a lot in the world, and it's taken for granted, I think, a lot. You talked about relief, aid and things, and Europe is doing a lot, but still we are not considered of recognizing in what we basically are doing today. So there's a lot of work going to be on, and I think this could be a topic on our Brussels Urban Summit. And so we will organize in the second week of June. You find it on the table between the 12th and the 15th of June with all these organizations. We think we will gather 350 cities globally, not only European, but globally, all over the world, in order to exchange the big topics like mobility, migration, very important, social inequality in cities, and there will be a lot of networking possibilities. As we are the capital of Europe, we have a couple of European commissioners that will participate already in network lunches, breakfast. We have Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, who will be present at the summit. So a lot of reasons to come to Brussels, not only politicians, also academic people from the academic world, also from the non-governmental organizations will be present. And of course, we're very glad that UCLG is also organizing the board meeting in Brussels. So it will be very welcome to see you all there. But that's the 3 remarks I wanted to make. Thank you for giving me the floor. Thank you very much. We will be there. And it's also good that it's combined with UCLG Executive Bureau meeting. So there will be a big delegation, certainly from Asia as well. Because now, we have a lot of members from China, and China is open now. So there will be many from China, hopefully. So, okay, we have another 15 minutes. I don't know if anyone would like to have any intervention. I saw Anna and then Emilia and any more. But before I give a floor to Anna, maybe you can answer my question. Is high impact partnership possible? Raise your hands. Possible? So you're optimistic about having a high impact partnership and transforming the world that we want to see in the future. Okay? So, okay, Anna, you have the floor, and then I will give to Emilia. Okay, thank you very much, Bernardia. Voy a hablar en español, como me gusta, en este espacio internacional. Realmente excelente este panel, ¿no? Muchísimas gracias por todas las buenas contribuciones que van hacia estas acciones eficientes y estas alianzas efectivas que necesitamos. Y yo quiero pararme en el tema central que creo que nos ocupa, que es las ciudades. Y entonces reconocer que en nuestras ciudades las desigualdades son el tema de preocupación. En el sur, desigualdades obscenas. En el norte, también desigualdades. No sé cuán obscenas, pero las brechas del sur son obscenas, al menos en mi país, Argentina. Quiero traer un concepto para sumar a lo que aquí estuvimos reflexionando en esta idea de construir el pacto hacia el futuro, este pacto para el futuro nuestro, del poder de nosotras,
¿no? En este creciente entramado de instituciones. Y quiero referirme a algo que dijo Carlos Moreno. Quiero recuperar un concepto que vos diste al hablar del atributo de la proximidad en las ciudades, y es el concepto de la economía en relación a este atributo de la proximidad. Y yo creo que hay dos vectores centrales que nos tienen que preocupar en el hacer de la política territorial: el tiempo y el espacio. Son dos vectores que marcan la vida cotidiana de las personas, en particular de las mujeres, porque son las mujeres las que la sociedad patriarcal, por la división sexual del trabajo, les ha asignado la tarea de cuidar y la tarea de la reproducción social, de la vida misma. Entonces son las que atienden, las que llevan, las que gestionan, las que abastecen, etcétera, etcétera. Entonces creo que es central para esto que nos estamos planteando preguntarnos cómo desde las ciudades, desde el urbanismo, atender estos temas centrales de la vida, desde esto que nos ocupa. Y entonces para mí la intersección del tiempo, el espacio en los territorios, cualificar en esas desigualdades obscenas de nuestra región el territorio, sus vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque creo que pueden actuar cuando aplicamos los temas del cuidado, de la proximidad, en esa intersección con el territorio, podemos tener una herramienta de redistribución económica y social. Y a esto quería referirme. Gracias. Thank you. Thank you, Anna. Maybe before I give our panelists to answer, maybe Emilia, if you could also... Yes, I actually also wanted to ask a question. I wanted to ask you what's next. Because, I mean, it's not a light question that I am posing, as the title of this session is not light either. It's actually our connection with the common agenda of the United Nations. The United Nations is challenging us to look for this high impact. And we need to prove that we have it. And while we are aware in this room, and I think after this week of discussions, we have shown the quality and the evolution that we have had as partners, I'm not sure that we are able in the same measure to fill up all the forms that they ask us to fill to demonstrate our high impact. And so my question is, what is next for us? Andrea, I think next for us is certainly the unpacking of our pact and being very specific on the actions both on the ground but also at regional level and at global level. And I think the entry that Greg has given us, the example of Haiti, is extremely important because we are seeing it in many places. So I would like, in their closing remarks in this last round, I would like to hear a bit of forward-looking. I really believe that the partnerships that you have staged are of high impact. But I think we need to come to the international community, but also to ourselves, with a plan on concretely what next. Thank you, Emilia. Anyone would like to answer that? Okay, Greg, and then you, and you also. Okay, go ahead. So I've got it with me. It's already there. And you know, one of the dangers of a document like this is that there's great fanfare in Daejeon was a document, and then it goes into amongst all your papers, and then when you get to the next World Congress, we go, what was that thing we did last time? So it's exactly what you just said. And it was in the context that was said earlier about this new UN Advisory Committee for Local and Regional Governments. There's no point going there and talking to the converted. So you've got to take this and say, what are the practical steps of putting this into action? That's what we've got to do.
So when you go to the UN Advisory Committee for government, local regional government, and there has been a previous advisory committee, which we all know, where it never translated into action. So here's an opportunity to actually show these are the action steps. So that's the next piece of work that we've all got to do. Okay, thank you. And when you answer also, maybe you can also conclude, because the time is up. Thank you so much. Sí, yo quisiera completar diciendo que cuando hay esta pregunta de Emilia sobre cómo desarrollar esta relevancia que Greg plantea, efectivamente tener el pacto para el futuro de la humanidad consigo mismo, yo quisiera complementar con esto que nos es a todos muy importante, the power of me, the power of we, cómo es necesario construir cada día igualmente un diálogo ciudadano con herramientas que permitan al ciudadano de integrar esta transformación. Si queremos ir hacia People, Planet, Government, people es lo primero, pero people somos todos aquí que estamos convencidos, pero saliendo de aquí encontramos mucha gente que no está siempre convencida o que tiene un conocimiento superficial, pero todos estamos confrontados a las mismas situaciones, la fragilidad del sur que evocas, el cambio climático, la crisis económica, ahora la crisis energética, la guerra. Vivimos en un mundo ansiógeno actualmente totalmente. Y estoy muy convencido, tal vez por mi deformación profesional, que con la juventud tenemos que hacer un trabajo de educación, de pedagogía, con herramientas nuevas y queremos, que es nuestro equipo en la Sorbona, queremos salir de las herramientas estrictamente digitales para entrar en algo que nos permite inclusive tener un diálogo más encarnado físicamente. Por eso hemos desarrollado una serie de herramientas, el fresco de las proximidades que hemos utilizado en diferentes sesiones de trabajo en el mundo en varios idiomas, porque pensamos que más allá de la educación digital, encarnar en la gente, en los jóvenes, un diálogo pedagógico que permita imaginar que otro mundo es posible, no mañana o pasado mañana, sino ahora mismo. Y por eso insistimos mucho en que ese trabajo de pedagogía hay que igualmente visualizarlo, tocarlo, que la gente esté físicamente y por eso este tipo de reuniones son interesantes más allá de lo que hacemos por Zoom y todo esto, pero amplificarlo con talleres, pienso sobre todo en la juventud, nos permite que estas coaliciones se desarrollen en lo que llamamos esta encarnación mucho más física, que le da mucho más fuerza al mental. Thank you. Jordi, Yeah, thanks. So, look, Emilia, I think it's great that we take homework. It's great that we say, how do we do better? You know, how do we move to action? How do we move to impact? But I also believe that the municipalist movement needs to demand a bit more. For example, I think we need to denounce any global policy that tries to solve global issues that does not understand the local dimension of its policy as bad policy. And it's not, it behooves us, but it also behooves them. And it's important that we don't just say, oh, what are we doing wrong? And in Paris, not long ago, we had a discussion about finance, and we were talking about capacities. And my take on that panel, you may remember, Emilia, was we're always talking about the lack of capacities of local authorities to absorb funds. And we never talk about the lack of capacities of those donors who theoretically care about the issues. They don't have the capacity to bring the money to where it's needed, right? So I think we need to do both things. We need to take the homework. We need to do all the things that Greg and Carlos have very eloquently said.
But also, we need to ask the question. Right, but it is advocacy homework, but it is a different kind of homework. It's like throw it back to those who say they're doing this globally, but not actually working the local work. Similarly, by the way, on the gender issue that Anna was mentioning, there is a lot of work on working in the intersection and talking about time and space and all this, but there is also a lot of work of saying, if your mobility policy is gender blind, it's bad mobility policy. If your green space policy, if your public space policy, if your any other policy is gender blind, it doesn't realize this huge inequality, that's gender inequality, it's not a good policy. It's not about me creating all these, your policy isn't good. I think there is a mix of both. Yes, we need to do better. As cities need to make all these efforts. We need to have more impact partnerships. But also, we cannot expect to do this if those who are conducting global affairs and global policies do not also walk the walk so that things happen in cities, in villages, in metropolitan spaces, and everywhere else. Thank you. That's great. Thank you so much. Okay, you, please. Maybe the last one because of the time. Sí, gracias. Yo tengo que hablar en nombre de un grupo que venimos trabajando intensamente al interior de CGLU y que lo lidera Pablo Jurado, que es el Foro de las Regiones. Y me parece absolutamente pertinente no cerrar esta conversación sobre las coaliciones y la convergencia que estamos buscando entre todos para mencionar que, así como hacia afuera, la organización viene liderando toda esta convergencia entre varias instituciones y todo el sistema multilateral. Internamente en CGLU también es una oportunidad gigantesca cohesionar grupos municipales en lo que hemos dado en llamar el Foro de las Regiones. Porque muchos municipios solos no avanzan. Metrópolis es un ejemplo perfecto de que las metrópolis son la, digamos, mancomunidad en muchos casos de varias municipalidades, pero hay otros casos que no son metrópolis, pero sí son regiones que necesitan cohesión, compartir conocimiento, aprender, casi que hacer unas microredes dentro de nuestra gran red. Entonces quería decir que estamos compartiendo desde el Foro de las Regiones un grupo de trabajo en América Latina, hay otro grupo que trabaja en África, compartirlo con la organización, buscando digamos, la implementación del marco del Pacto por el Futuro de la Humanidad pues decir que esa es una coalición hacia el interior de CGLU que es tan importante como las coaliciones hacia el resto del sistema multilateral. Can I borrow your pack for the future? I don't know. I assume that everyone already read this because it was adopted last year in Daejeon. It's not just beautiful document, but it's full of commitments of all of us. Our dreams are here. And this is why also important to change the narrative that we have. Like, for example, on the water forum that it will be held later in New York, we don't use the word of water resources because we don't take the resources. What we use is water ecosystem. I think, Emilia, we need to have a glossary so that all the regional sections will understand what the narrative that we have been using and we have been changing so that we all will not duplicate and not saying over, what you call it, contradictory ways in all the sections. Maybe this can be done together. So please join me to give applause to all speakers. I assume that you enjoyed the session, and I'll give mic back to Emilia. Thank you so much, everyone. Thank you, merci. Thank you so much. Thank you.
colleague was saying just now, in UCLG we announce things. We don't only announce them, we actually do them. And the Guangzhou Award is one of those things that we like to do, that we like to put in motion. I am delighted to welcome our colleagues from Guangzhou to actually launch a new edition of this wonderful award. It is a great pleasure for me to start the session, and I would like to give you the floor so that you can run us through it. Please, colleagues, look at what we have in the screen. Let us keep silence. We are about to start an important session for us, because we want to share with you what you can actually achieve if you present your practices to the Guangzhou Award. So welcome. Oh, you start first. Oh, sorry, I missed it up. And I'm not going to take a lot of time. Thanks, Amelia. Just to say that this is a new edition of an award that's already in it's going to be the 6th edition. And yes, look into the future, present your projects, but also look into the past editions. There is a report of the 10 years of the Guangzhou Award, and this is an absolutely fascinating reading. It's full of inspiration, it's full of innovation, it's full of fresh thinking, how cities can come up with really ingenious ideas to solve their real problems. So here's my word. Yes, there is a new edition. Yes, this is exciting, but also learn from it, because there's already a lot that will inspire you, that will make you, will spark this excitement of being part of a movement where so many new solutions, new ideas are springing every day. That's all from me. Thank you. Well, thank you very much. And allow me then to invite more formally Deng Changxiong, Deputy Director General of Guangzhou Municipal People's Government Foreign Affairs Office. As you know, indeed, Deputy Director, we have been working together for several editions. Every edition we get more submissions. We are really excited. And what Jordi was saying, the Guangzhou Award is truly becoming a community. It's a community of practice of United Cities and local governments. It's not only an award, but it is actually a learning community. And I am certain this new edition will be a very, very big success. The floor is yours, sir. You want to do it from there? Ah, perfect. Yes. Thank you, Secretary General Seitz. Thank you, Secretary General Barker. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. 十分欢迎和感谢各位出席第6届广州奖启动仪式。首先，请允许我宣读中国人民对外友好协会燕东副会长为本次活动发来的贺信，值此第6届广州国际城市创新奖全球案例征集启动仪式举办之际，我谨代表中国人民对外友好协会表示热烈的祝贺。2012年，在本会的支持下，广州市与世界成立组织世界大都市协会发起创办了广州国际城市创新奖。广州奖每2年1届，已成功举办5届，取得了丰硕成果。中国人民对外友好协会始终重视和支持广州奖的发展。2018年，在广州奖基础上，倡议并与广州市共同创设了全球市长论坛，为全球城市交流合作、互学互鉴打造了更宽广的多边交流合作平台。当前，
世界大变局加速演进，全球可持续发展面临一系列挑战。中共20大再次向国际社会沉重宣示，中国将坚定不移地走既发展自己又造福世界的中国式现代化之路，坚定不移推进高水平对外开放，助力全球经济可持续发展。中国人民对外友好协会愿继续坚定支持广州奖和全球市长论坛的发展，发挥国际平台效应，为全球城市合作发展创造新机遇，为世界和平、人类文明进步做出新贡献。在此，我谨诚挚欢迎全球会员城市持续关注广州奖，推荐城市创新案例参与第6届广州奖项的评选，加强交流互鉴，共同落实全球发展倡议，实现全球城市共同发展、可持续发展、包容性发展。2023年2月23日，女士们、先生们、朋友们，广州奖自创设以来，一直得到全球城市的大力支持。去年，广州奖创设10周年庆祝大会在广州隆重举行，我们云集广州，共同回顾发展历程，展望城市创新合作美好未来。在此，我谨向多年来一直支持和参与广州奖的各界朋友表示衷心的感谢，也期待各位一如既往的关注和支持。今天，第6届广州奖隆重启动，期待各位嘉宾、各位朋友继续通过广州奖平台分享城市创新经验。在此，也诚挚邀请大家出席今年12月在广州举行的2023年全球市长论坛和第6届广州奖颁奖典礼活动。We're looking forward to see you in Guangzhou this December. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Congratulations. You have it on your tables. You have the deadlines for submission. So please check. Don't miss the deadline. It's very important to be on time. We look forward to welcoming you in Guangzhou. Okay. Well, the show must go on. And we have the interactive part of the day coming up. We have the Factory of the Future starting.
want you to be active again. Our factory for the future is in motion. My colleagues are going to explain what you will need to do to actually contribute to a bright future. What do we have in petto? Gracias, Emilia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro último día, la última sesión de la Fábrica para el Futuro. Hemos estado estos últimos días haciendo diferentes actividades donde lo que hemos hecho es colaborar, pensar, mirar las cosas de una manera diferente para construir, para ligarnos, para contribuir, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho, ¿se acuerdan que al principio del retiro les mostrábamos que íbamos en esta fábrica por 5 fases, ¿no? ¿Perdona? Vale, ahora sí, en base, claro que sí. Entonces, íbamos en 5 fases. La primera fase, que lo hicimos el lunes, lo que hacíamos nosotros era mirar esos materiales, ¿no? Esta caja de herramientas donde nosotros, cada uno construyó y cada uno contribuyó a hacer este poder de nosotras, ¿no? Porque nosotros actuamos, nosotros aprendemos, nosotras investigamos, nosotros hacemos incidencia política. Entonces, eso hicimos el primer día, ¿no? Mirar esta caja de herramientas. El segundo día, ¿qué pasó? Seguimos con nuestro ejercicio de la Fábrica para el Futuro. ¿Para qué? Para hacer el ensamble. ¿El ensamble en qué sentido? Pensando en el pacto para el futuro y cómo hay que entenderlo, hay que bajarlo, ¿no? Para poder ensamblarlo como un producto, apropiarnos nosotros de ese que es nuestro producto, que es lo que vamos a pensar. Luego, ayer miércoles, que estábamos el ecosistema, ¿no? De la Global Task Force, ¿qué pensamos? Pues en una lógica de la logística, ¿no? Ya tenemos nuestros productos ensamblados, ahora ¿cómo vamos juntos a llevarlo hacia este destino que es no solamente la cumbre para el futuro, sino todas las cumbres que vienen para llegar a ese horizonte de nosotros de la Agenda 2030? Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy tenemos este pedazo de mostrar nuestro producto, pero de mostrar nuestras prácticas, de mostrar estas acciones y qué mejor manera que hacerlo que con un mercado, ¿no? Ya cuando tienes el producto, lo has hecho, lo has fabricado, qué mejor manera que pues llevarlo y, digamos, venderlo. Entonces vamos a tener un mercado, ¿no? Y en este mercado, ¿qué van a ver ustedes? Pues van a ver las acciones, lo que aprendemos, lo que investigamos, o sea, la incidencia política, cómo nos reunimos, eso está presente en el mercado. Y en el mercado también que está presente todas las cosas que estamos haciendo y que ustedes evidentemente están haciendo para poder avanzar en el Pacto para el Futuro. Entonces, este es nuestro recorrido hasta el día de hoy de la Fábrica para el Futuro. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y mi compañero Fernando les va a explicar la metodología del mercado. Y para quien no conoce a María Alejandra, pues María Alejandra trabaja en nuestra Fábrica del Futuro con los Local for Action Hubs y dentro del equipo de aprendizaje. Fernando Santomauro también trabaja dentro del equipo de aprendizaje y es uno de los ejes principales para todo lo que es aprendizaje online. Y es la persona detrás de la plataforma Learning with UCLG. Adelante, Fernando. Thank you very much. Thank you very much, Emilia. Thanks, Maria. I think now we are continue the celebration of our Power of We, and as Maria said, we will have the opportunity to sell, to display our concrete cases, our products of this factory from us, for us, right? And you will receive there a kind of UCLG currency. But it's a kind of currency to motivate our brave vendors. But the real value of this exercise of today, of this dynamic, of this methodology, is the sharing. The sharing of ideas, actions, the exchange, and the possible promotion of partnerships and alliances that comes with this interaction. So we will have like, I believe, 17 vendors today. So we divided these vendors in 3 groups, 3 thematic groups that will have like 25 minutes
each one to present their experiences. The first one is the campaigns and events. The second one is the tools and the processes. And the third one is the local for action hubs that Emilia mentioned here. So to allow everyone to participate, we will divide these groups in three, or the proposition is to divide each group of these 7 or 6 vendors in 3 rounds of some minutes for you to present and to allow the dialogue and in the interaction with you all participants, and to allow the vendors themselves to dialogue with other vendors. We will divide in 3 groups that each vendor of each group can be participant and can know other experiences. So the idea here is for you to know in a thematic group different experiences. So to do this, we will first invite the first group of vendors here to present very fast, in 1 minute if possible, their name, the organization, and a brief description of their experiences for you. All of you just start thinking on where to go, how to see, and who to see first. And a very important detail: it won't be here. It will be on the tent where we had lunch these days. It's a true market. It's a true market. Market is a yeah, market. and we will go go. to the street, you go to the yeah, market. we will go to the market, everyone together. And another important detail: we will continue the celebration of our Power of We after the market, also in our headquarters. And so for this, you have the flyer on the tables, so you can go after the market. Over there. So I will start with the first group, the promotions, the campaigns and events. Talking about Xavi, please. You can come. You also have on your tables this little flyer that tells you most of the can, vendors are here. Yeah, you can speak from there too. But yeah. But yes, Xavi, yes, you could talk a little bit. In 1 minute, please. Okay, I don't think I've ever spoken in just 1 minute, but I'll try. My name is Xavi Longan. I'm the lead for partnerships in the UN SDG Action Campaign. First, I have to congratulate Emilia and the team for this fantastic retreat. I hope this doesn't count as a minute, but thank you. I think from the conversations yesterday, today, 2 things I want to say before the experience. One, I think there is a general acknowledgement of the crisis and the challenges that we have in front of us, including this year. The second, I really sense around the room that there is a moment of hope, that this is a moment of opportunity, it's a moment of possibility. And there is a great opportunity to engage with the UN processes, the SDG Summit of the Future. I think we need to leverage that to be part of the global conversation, but we need to show the high impact. And that goes back to what you were saying, Emilia. And we have an experience to elevate this high impact, to show this high impact. It's the Global Week to Act for SDGs. From the 15th to the 25th of September. Last year, we mobilized 142 million people with the Global Week, with the help of UCLG, but we need all the members to be part of it. Thank you. Amazing, thank you very much. You are such a great vendor. You're already selling everything, but for those interested, we can know more in just 1 minute, in just a few minutes. So here for the promotion, you can come here and speak a little bit Grenoble and Cologne about the campaign of 10, 100 and 1,000 human rights cities and territories. Please go ahead.
Alors, en français, pour commencer, 10, 100 000 villes pour les droits humains, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de CGLU avec la commission Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains. Nous sommes pour l'instant 120 villes engagées dans cette campagne. Nous voulons être 1000, pourquoi pas, dès aujourd'hui, mais on se donne quelques mois. Pourquoi faire? Pour fédérer nos valeurs communes, mettre en lumière, promouvoir, co-construire les droits humains, comme par exemple les droits des personnes migrantes, l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des personnes LGBTQI+, pour lutter aussi pour l'abolition mondiale de la peine de mort, pourquoi pas, pour avoir travaillé sur les droits à l'eau, à une alimentation de qualité, et pour travailler sur la liberté d'expression. Pour ça, on a besoin de vous, on est 120, on veut être 1000. Il faut absolument construire des engagements clairs, forts de CGLU, et surtout qu'après, on puisse s'y conformer. C'est ça notre but. Donc rejoignez-nous juste après. Yeah, in South Korea, I announced that the city of Cologne will join the campaign, and we did it on this year on the 30th of January, and there's a special date, because on this date, Cologne wanted to make a clear decision against nationalism and inclusion and for a diverse society, because this date, it was 90 years after the Nazis took the government in Germany, and then the darkest chapter for human rights started in Germany and later nearly in whole Europe. So against the Jews, against disabled persons, all Democrats, LGBTIQ, Sinti Roma, religious groups. So that was important for us to make this statement on this day. We want to take responsibility for human rights and we want to construct a future. Thank you. Thank you very much, Demir. And now please, present yourself, please. Hi, everyone. It's a bit hard to follow that statement, I must say, but I'm already seeing a lot of connections, so I think the pitching is already working. So hi, everyone. My name is Sophie van Hazen. I'm the coordinator of the Mayor's Mechanism, a partnership between UCLG, the Mayor's Migration Council, and the UN Agency on Migration, so very much focusing on global processes on migration and forced displacement. And we're going to be pitching today a call to local action for migrants and refugees, which is an initiative that we launched with UNHCR as well, very much trying to localize the migration and refugee compacts and also showcasing the needed increased capacity and financing for cities to actually respond to the challenges and opportunities that migration brings. So far, we have 70 actions and pledges received already, including from cities like Sao Paulo, Montevideo, San Jose, and we're really hoping to grow this group of cities in the coming year as we prepare for the Global Refugee Forum this December. So come and find me after this, and I'll tell you more. Thanks. Thank you very much, Sophie. And how about intermediary cities, my dear friend, Marcela? Hola, buenas tardes. Voy a hablar en español. Marcela Petrantonio es mi nombre, de una ciudad intermedia que se llama Tandil, en Argentina, de 150.000 habitantes. Y lo que queremos compartir aquí es un trabajo que venimos desarrollando en el ámbito de la red de Mercociudades, también en sociedad con FLACMA desde América Latina, que tiene que ver y pone el foco en la ciudad intermedia y cómo las ciudades intermedias, sobre todo en la pospandemia, han generado políticas, acciones vinculadas a lo que significó la transformación del empleo, las nuevas condiciones de empleabilidad y del trabajo, sobre todo vinculada a la transformación digital. Ahora, esto de definir a las ciudades intermedias como territorios de talento no solamente nos llevó a hablar de trabajo, también nos lleva a hablar de alimentación saludable. Así que los vamos a invitar en el mercado y les vamos a poder contar un poquito más, que el 29 y 30 de mayo en Tandil, en Argentina, vamos a estar discutiendo, intercambiando estas acciones y dándole más contenido a esta fábrica que sin duda tiene muchos productos para ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Bueno, now we are going to my other, Rio de Janeiro. Please go ahead, meu amigo. Buenas tardes, me llamo Pedro Spadale, soy de la ciudad de Río de Janeiro. Mi elevator pitch será en realidad
una invitación. Quería invitar a todas y a todos para participar de la conferencia anual del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que pasará en Río en octubre, en principio de 16 a 18 de octubre. Y como sabemos, la democracia no es solo durante las elecciones, es muy importante la participación ciudadana para la construcción de políticas públicas. Entonces estaré afuera para hablar más de ese encuentro. Están todos invitados, nos vemos en Río de Janeiro. Gracias. Thank you very much, Pedro. Hola, soy Luz Amparo Medina, soy la directora de Relaciones Internacionales de Bogotá y voy a usar un semáforo para hacer mi pitch muy rápidamente. Rojo, atención, en los últimos 3 años la seguridad global y particularmente las expresiones urbanas han empeorado. Con la pandemia las desigualdades aumentaron, esto ha tenido un correlato con mayor crimen, mayor inseguridad, mayor desafíos a la construcción de paz. Pero, amarillo, vamos a tener una oportunidad en Bogotá entre el 27 y 28 de junio de este año, el 4º Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Luego de Madrid, de Ciudad de México, vamos a tener la oportunidad de discutir sobre paz territorial, un nuevo contrato social basado en el cuidado, paz ambiental, mujeres, paz y seguridad y transición hacia ciudadanías de paz. ¿Qué queremos viabilizar? Visiones comunes, queremos hacer redes de colaboración y alianzas para trabajar de manera conjunta y con aprendizajes colectivos hacia una acción conjunta a favor de las paz. ¿Cómo pueden ustedes vincularse siendo participantes, siendo expositores, siendo sponsors, hablando con sus colegas en sus ciudades sobre el foro? Así que los esperamos y más información afuera. Muy importante, CGLU es nuestro aliado, nuestra secretaría técnica y estamos coorganizando con ellos el foro. Así que bienvenidas y bienvenidos. Thank you very much. Well, now we are going to Najat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de CGLU Afrique, nous souhaitons partager avec vous une très belle initiative qui entre dans le cadre de l'appui à la coopération décentralisée. Et tout à l'heure, pour faire bouger cette machine, il a fallu 2 personnes. Nous ne pouvons pas aller vers le futur sans le capital humain. Alors le master exécutif, c'est dans le cadre d'une coopération décentralisée sud-sud, entre une collectivité locale marocaine et une collectivité territoriale subsaharienne. On a commencé l'année dernière avec 18 cadres territoriaux qui viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mali, du Maroc, du Sénégal et du Niger. Et dans le cadre de la pandémie, c'était un master en ligne, 80% en ligne. Ils viendront prochainement pour une semaine de voyage d'études en présentiel. Ils passeront leurs examens et ils recevront leur master exécutif en management des villes de l'une des meilleures universités africaines, l'université Al-Akhawaïn du Maroc. Ensuite, et ce sont des francophones. La deuxième promotion, elle sera anglophone. Elle va démarrer au mois de septembre et nous avons obtenu 27 bourses en présentiel, l'équivalent de 16 000 € par personne. Ce sont des cadres territoriaux qui vont venir, je nomme, du Cameroun, de Djibouti, de Swatini, de Gambia, du Kenya, du Madagascar, de la Mauritanie, du Nigeria, de l'Ouganda, de Sierra Leone et de la Tanzanie. Et il s'agit d'un master qui cible les filières qui font le futur, qui font la factory. Ce sont les city managers, les directeurs techniques, les directeurs financiers, les DRH et les responsables de la coopération décentralisée. Alors je vais vendre ce produit tout à l'heure parce qu'on a besoin de praticiens, on a besoin de gens du terrain. Et merci. Super bien, Najat. Mille merci. Just another detail. So here we end our first group there, and we're going to be there in the tent. So when to orientate a little bit the vendors and the groups, we will have a gong. And this gong will be like, will be one gong. The signal is one gong,
to rotate internally in the groups, right? Each presentation, each one of the 3 presentations, and 2 gongs to change the entire group, and we will have people there to assist you. So we're going to do the second group presentation now with Carlos. Yes, he's there. Carlos, please go ahead. I'm Carlos de Freitas. I'm co-director of FMDV, Global Fund for Cities Development. So you want to know what you're cooking with for you with UCLG, yeah? So just come and see. No. If you like, do you like innovation? Do you like solutions? Do you like action? But more importantly, do you like access to finance? 3 words, finance your cities. If you want to know more, it's an award, it's a conference, it's a publication roadmap for action, and it's an in-country operational program. So you'll know more later. Join me. Sam. Yeah, I think I can't compete with that, but who wants peace? So, everyone wants peace, right? Okay, thanks. My name is Sanne van Amerongen. I'm the international coordinator for the UCLG Peace Prize. And yeah, what we try to do is every 3 years we award a peace award to local governments. This year, or last year in Dijon, we awarded the prize for the 3rd year to Bogota, to Palmyra, my apologies. And what we try to do is we try to provide international public attention for the key role that local governments play in ensuring sustainable peace. At the marketplace, we have a very great publication for you that you can take away. We have videos, we have a compilation. So yeah, please join. Thanks. Thank you. Hi, my name is Jose Maria Marin, and I represent the Open Government Partnership. And first of all, we're very grateful to be a part of this retreat. Now, the Open Government Partnership is an organization that is keen on advancing open government. That means governments that are more transparent, participatory, and accountable to its residents. And we're incredibly pleased to see that these values are shared as well in the Pact for the Future, including I counted 6 of the 30 commitments that are related directly to open government. Now, what we're going to be talking about outside is about how the Open Government Partnership, through the OGP local program, is really taking action to have those types of commitments around transparency, participation, and accountability change people's lives. So very much looking forward to tell you more about how you can participate with us. Thank you. Now, Joe, please go ahead. Thank you very much, everyone. My name is Joppe. I'm part of the secretariat from the CIB, the Capacity and Institution Building Working Group, and I will present to you today. It's still under construction, but I'm happy to share the first draft of our Gender Equality and Inclusive Local Governance Knowledge Hub. We call it the Gender Hub in terms, but it's more than that. And the CIB, you know it or you know it not, but we are a working group from UCLG. We are a platform from local governments associations and individual local governments active in the field of development cooperation and capacity development. And you can imagine that we learn a lot from that. So we are working on so many things. We produce so many tools all together with all the members, but everyone is doing it on their self. So we were thinking, how can we learn from each other and bring this together? We do this as a group. So I'm happy to show you at the marketplace our template of the website. It's still under construction, as I said. It's the first draft, but that means that your input is more than welcome. So if you have anything interesting to share, exactly, we're open to that. So if you have anything interesting to share, come to me and more than happy to tell about it. Thank you. Amazing job, thank you. Please, Nicolas. Hello, I think I've already introduced myself several times. My name is Nicholas Hu, and you just heard the launch of the Guangzhou Award, the 6th edition of the Guangzhou Award. Now, during the COVID lockdown, we did a full-fledged evaluation
of 4 cycles of the award. And we learned some very interesting things. And in many cases, innovation is either crisis-led or it's project-led. But unfortunately, in also many cases, once the crisis is over or once the project is completed, things have a tendency to go back to business as usual. So Civitas Novas is a new methodology designed specifically to help cities and regions assess their capacity to innovate on a permanent basis. So if you're interested on how to innovate perpetually, please come. Thank you very much, dear Nicholas. Patricia. Bueno, mi nombre es Patricia Morla, yo soy concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz, formo parte de la red de Mercociudades desde hace ya bastantes años y soy parte de la comunidad de prácticas de CGLU. A través de la red de Mercociudades existe un programa que se llama de Cooperación Sur-Sur y en este año vamos a estar llevando adelante un proyecto que tiene que ver con la inclusión, con la accesibilidad y la discapacidad, que se trata de turismo accesible. Hablando sobre el acceso, el derecho a las ciudades, también hablamos del derecho al entretenimiento de las personas con discapacidad. Así que bueno, quienes quieran saber más sobre este proyecto, que va a ser, acá hay muchas ciudades turísticas, los invitamos a que formen parte porque en el mes de fin de mayo vamos a tener el primer Congreso de Turismo Accesible en la ciudad de Canelones. Muchísimas gracias, Patricia. Agora, finalizando nuestro segundo grupo. Good afternoon, everyone. My name is Alex Bosana. I am representing the International Institute for Environment and Development, who has been working on the Gold 6 report, particularly in the steering committee. Yoo-hoo! So we've been, during the last 3 days, we've been embracing the Pact of the Future, and we've been encouraged not only to embrace it, but to think about the ways to make it real, to materialize it. That's exactly what I'm bringing to you. The Golden Six report brings us a way to materialize the Pact for the Future. 6 pathways to contribute to reduce territorial and urban inequality. Particularly today, I'll be focusing on a learning and action research collaboration between UCLG, between the institute I'm representing, the International Institute for Environment and Development, and with Tomorrow Cities, the largest action research consortium focused on risk-sensitive urban planning. So if you're interested in learning and participating in a peer-to-peer learning event in July between local and regional governments with a focus on urban risk-sensitive planning, to learn how to co-produce plans for future urban areas and making them resilient to climate extremes, as well as to think through how to use multi-level governance to do that. Deploy scientific models to characterize climate hazards, urban risks, and model infrastructure damage, as well as capitalize on the learnings of the Gold 6 report. Join my booth. Muchas gracias a todos. Ahora entonces la última ronda de mercados que tenemos nosotros pues es una iniciativa muy cercana a mi corazón que se llama Local for Action Hubs. Entonces vamos a empezar por, we're going to start with you, Will, from the Local for Action Hub of Xi'an. Hello everyone, my name is Will and I'm the director for the International Friendship City in Xi'an. It's my great honor to introduce our local function hub briefly. Youth is the hope of our future and the key elements for us to realize the Pact of the Future. So how do we connect future SDGs with the youth? In the past 3 years, we rely on education and culture to build our hubs. We believe education plays a very important role as the bond of civilization inheritance
And culture is the antidote for all crises. We expect more young people to integrate into the co-creation to build a sustainable future. Hereby, I would like to call for your attention to Xi'an Local Furniture Hub. And my colleagues, Aris, Jesse, Judy, and Antonio will be at the table waiting for you. Thank you so much. Thank you, Will. Thank you. So now we're going to go back to Europe and queremos ver el Local Production Hub de Madrid, Juan Carlos. Thank you very much, Mariale. Buenas tardes a todos. Yo, una vez más, voy a hablar del cinturón, por así decir, del bosque metropolitano de Madrid, que cubre una extensión de 75 kilómetros, 32.000 hectáreas, de las cuales hay que terminar de plantar alrededor de 4.300. El bosque metropolitano de Madrid, el objetivo que tiene es obviamente mejorar y enriquecer la vida de los ciudadanos en Madrid. En este sentido, apelamos tanto al ODS 11 como al 13 como al 15 y los envolvemos en el ODS 3, precisamente porque lo que buscamos es el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Es un interesante bosque metropolitano, aunque hay que decir que prácticamente existe en toda la ciudad. Hay que cubrir algunas áreas que quedan por plantar todavía y sobre todo hay que ocuparse de una parte de la ciudad que es el sur, que tradicionalmente se ha visto más castigada con la ausencia de vegetación que el norte. En definitiva, lo veremos y hablaremos de él. Genial, Juan Carlos. Entonces, desde que hablamos de soluciones basadas a la naturaleza, pasamos al otro Local Production Hub, Diputación de Barcelona, que nos habla de... Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Cristina Reyes y vengo en representación de la Diputación de Barcelona a presentaros la iniciativa Equalmed, que es un proyecto de cooperación descentralizada que se lleva a cabo entre municipios de la provincia de Barcelona y comunas marroquíes. El proyecto Equalmed es una iniciativa de promoción de la participación política de mujeres electas locales y de promoción de la igualdad de género en los gobiernos locales. Lo que quiere Equalmed, lo que buscamos es apoyar a mujeres electas, especialmente mujeres jóvenes que inician su trayectoria como electas, y a formarlas, acompañarlas para construir una red y un liderazgo político feminista en Marruecos y también en todo el Mediterráneo. Y paralelamente, evidentemente, conseguir que estas mujeres impacten en sus políticas locales y consigan que los derechos de las mujeres estén en la agenda y el género sea transversal y se aplique en las leyes, en las políticas locales marroquíes. Entonces, estaré en el Marketplace presentándoos la iniciativa para que nos acompañéis. Muchas gracias, Cristina. Y ahora pasamos al otro lado del océano. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Desde ya, muchas gracias a CGLU por el espacio. Yo soy Lautaro Lorenzo, del municipio de Esteban Echeverría, hoy en día vicepresidencia latinoamericana de CGLU. La propuesta nuestra tiene que ver con la problemática de la resiliencia. Es un hub para trabajar las problemáticas de resiliencia, básicamente tratando de acercar todas las herramientas que hay en materia de promover, conseguir financiamiento, intercambio de experiencias entre municipios, desde un tema tan integral que abarca desde la asociación de la naturaleza hasta la cuestión social y cómo nos preparamos para la emergencia, y de ese lugar también poner la mirada latinoamericana. O sea, hay una mirada que tiene que ver con la acción climática y una mirada que tiene que ver con cómo afrontamos la resiliencia en América Latina, que quizás no tenga la misma particularidad que la que puede tener en el norte. Tiene una mirada bien del sur global y nos interesa potenciar el espacio que nos da el hub desde CGLU para poder compartir experiencias con otras regionales y seguir fortaleciendo aún más lo que es toda nuestra capacidades, aprendizajes, errores y conocimientos en torno a eso, y también ser facilitadores para no duplicar esfuerzos y aprovechar diferentes herramientas que hoy están disponibles desde UNDR, desde GICON, desde Resident City Network, desde Mercosidades, desde FLAGMA, desde ASPAC,
desde UCG desde AfriCities también. Bueno, no quiero dejar a ninguna institución afuera por lo corto del tiempo, pero ese es el espíritu. Desde ya, muchas gracias. Thank you, Lautaro. So you saw that we have some of them here, but if you are interested in becoming a local for action hub, so we have a final person that is going to be presenting the initiative, which is my colleague Alberto. Thank you, Marielle. I'm Albert Jadot from the policy team at UCLG World Secretariat. You've seen what these initiatives look like. They are innovative, they are impactful, and they are action-oriented. So my job here is proposing you to join. We are looking for initiatives that are trying to accelerate the implementation of sustainable development grounded on social justice, equality, and solidarity. And the job and what Local for Action Hubs as an initiative can offer to you is amplify these initiatives that you have in place. Connect them to other experiences, connect them to other regions, and make that this impact has a magnifying glass, so it's beneficial for your initiative, for your community, and for other communities. So if you are interested, we will be outside. Thank you. Bravo, Albert. And, well, they are fantastic experiences, but you need to show the value for money. So we are inviting you to actually pay for what you are to give them money so that we know how much. Yeah. So to show how much you value that. Remember, this is a market. And the more you appreciate it, the more we can do. We haven't thought about the price yet. But it will be a surprise. Maybe, who knows, you will find out this evening in the big party in our office. So you also need to come to the party. Okay, so we can move. We can move to the place where we had lunch. It's a little bit chilly, so if you want to bring your coats, so please, let's go, and thank you. Vendors, take your materials, and participants, your will to share.